what's going on gamingspark welcome. So இன்னைக்கு என்ன கேம் பார்க்க போறோம்னா the letterோட சாப்டர் 1ல பகுதி 2 பார்க்க போறோம். பார்ட் 2 பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் என்ன நல்லா இருக்கோ எல்லாத்தையும் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப பெரிய இருக்கும். கமெண்ட் गाइस லெட்ஸ் கெட் தி லைக் பட்டன். ஆக்சுவலி சாப்டர் 1 முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் ஏன்டா பார்ட் 2 அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்டர் 1 முடிஞ்சிருச்சு. ஆனால் நிறைய விஷயத்த வந்து நான் போன லைவ் மிஸ் பண்ணேன். நான் லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். நான் விளையாண்ட கேம் பிளேவும் மற்றவங்க விளையாண்ட கேம் பிளே நம்ம ஊரில் யாரும் விளையாடல அந்த கேமை. ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற ஃபாரினர்ஸ் விளாண்ட அந்த கேம் பிளேஸை நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்ததுல மைன்யூட்டாக அந்த ஒரு டெக்ஸ்ட்லாம் வரும், வாய்ஸே இல்லாமல். அந்த டெக்ஸ்ட்டுமே முக்கியம் தான் அப்படின்றது எனக்கு அவங்க லைவ்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபீல் பண்ணேன் நான். ஆஹா, இதில் இப்படி வேற ஒரு போங்கு இருக்கா. நான் வெறும் அந்த அந்த பேசுகிறாங்கல்ல, ஆக்சுவலி அதை மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் அதை தாண்டி அந்த சின்ன சின்ன வார்த்தைகளும் ஆக்சுவலி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணாமல் போனதால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 hour கேம் பிளேவும் 2 hours கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் தெரியாமல். ஸோ அந்த தப்பை திருத்தலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன வாட்டி சூஸ் பண்ண சாய்ஸை விட்டுட்டு இந்த வாட்டி வேற பேத் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். போன வாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் கூட சினிமா போயிருப்போம். அதன் பிறகு ஜாக்குக்கும் ஆஷ் அவள் நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் அவன் பேர் ஜாக் ஆஷ். ஸோ இந்த 2 இடத்துல வந்து 2 ஆப்ஷன் வந்திருக்கும். ஒன்று வந்து ப்ரீஸ்ட், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யாரோ ஒருத்தரை சொல்லியிருப்பான், ஆஷ் யாரையோ சொல்லியிருப்பான், அந்த ஆப்ஷன் வந்துருக்கும். நம்ம ப்ரீஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணி ஜாக் கூட போயிருப்பேன். ஆக்சுவலி இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் கூட வர போறோம். ஸோ அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போற ரூட் எல்லாம் ஒன்று தான், பட் பேத்தை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். பட் இந்த பேத்தை நம்ம எங்களுக்கு இழுத்துக்கிட்டு போய் விடுவோன்னு தெரியாது, ஏன்னா இதுல பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ அதனால தான், வேற ஒன்று இல்லை. எனிவேஸ் ரொம்ப தேங்க்யூ. லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸோ டிஸ்க்ளைமர், லைட்டாக போர் அடிக்கலாம். ஸோ விருப்பம் உள்ளவங்க பாருங்கள், கம்பல் கிடையாது. வேறு நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆடு ஏன் லைவுக்கு இம்மா நேரம் ஆடு விடுவா மென்டல்ஸ் தப்புன்னு வந்தம்மா ஸ்டார்ட் பண்ண போலவே ஆடை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு. ஸோ அதேமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக போர் அடிக்கலாம். ஸோ விருப்பம் உள்ளவங்க பாருங்கள். ஸோ முன்னாடி டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன், ஓகேவா? ஸோ விஷுவல் நாவல்னால் கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும். குத்துறாவனை வெட்டுறாவனை அப்படின்லாம் இருக்காது. ஸோ சும்மா ஒரு ஸ்டோரி மாரி போவோம், நம்மளே புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்டோரியோட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சின்ன டிஸ்க்ளைமர், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த கேமு கொடுக்கணும்னு தோணுச்சா தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எனிவேஸ் ரொம்ப நன்றி. அப்படியே நம்ம உள்ளார போகலாம். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டேன். ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இசபெல்லா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வச்சு ஆக்சுவலி ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ரோஸு, அதன் பிறகு ஆஷ், ஜாக்கரி, அதன் பிறகு ஒரு சில பேர்லாம் ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. ஸோ வாயில் நுழையாத பேர் அதெல்லாம். ஸோ வேறு ஒன்றும் ஷார்லெட்டு, ஸோ இது மாரி ஒரு சில பேர்லாம் இருக்குது. இவங்க கூட வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாத நம்ம ஒர்க் பண்ணுற இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நமக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் நம்ம பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லலாம். நமக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஷார்லெட் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஸோ ஹெட் மாரி வச்சுக்கலாம், டீம் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலி அவங்க நமக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க. என்ன ஆர்டர்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த ஆர்டரு. ஸோ மொத்தமாகவே 3 பேருக்கு என்ன ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேன்ஷன் இருக்கு. மேன்ஷன் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்மங்காடர் சம்திங் என்னமோ ஒரு பேர் வரும். ஸோ அந்த மேன்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பண்ணணும். எப்படி இந்த அரண்மனை படத்தில் எப்படி அரண்மனையை விற்கிறாங்க, ஸோ அது மாரி தான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த அரண்மனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரண்மனை ஒன்று வந்து உதாரணத்துக்கு சொன்னதெல்லாம் போட்டு உண்மையாக இது பண்ணிக்கிட்டு அந்த மேன்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேய் இருக்குது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்குறவங்களுக்கும் தெரியாது, செல் பண்ணுற அவங்களுக்கும் தெரியாது. பட் நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அது நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் ஆக்சுவலி வந்திருக்கோம், நம்ம மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம். அதை அந்த இடத்துல ஒரு லெட்ரு கிடச்சிருக்கோம். ஸோ அதுதான் இந்த கேமோட பேர். ஸோ லெட்டர்னு இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்னு போட்டிருக்கோம். அதன் பிறகு ஷேர் திஸ் டு 5 people அப்படின்னு இருக்கும். போன லைவ் செக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ மொட்டையாக நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா புரியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து லெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். பட் இதை நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க வாங்க மாட்டாங்களோன்ற பயத்தில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மூடி நமக்குள்ளேயே போட்டு வச்சிருக்கோம். இந்த இதை வந்து எப்படியாச்சும் அவங்க மண்டையை கழுவி அவங்க மண்டையில கவுத்தணும் இந்த பில்டிங்கு. ஏன்னா அதை சில் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் கிடைக்கும். அந்த கமிஷனை வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு வேற உடம்பு சரியில்லை, அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்க காரணத்தால ஸோ எப்படி நம்ம இதை பண்ண போறோம், எப்படி கொண்டு போக போறோம்ன்றதுல தான் இருக்கு இந்த கதையை. ஸோ ஐ ஹோப் நல்லபடியாக இந்த லைவ் போவோம் நம்புறேன். ஸோ பார்ப்போம். ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. ஸோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, ரொம்ப இருக்கும். லைக் பண்ணுங்க. ஸோ லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க. ஆஃப்லைனில் பாரு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நீங்களும் லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க எந்த பாட்டு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி கேம்ஸ் பண்ணால் பார்ப்பீங்களா பார்க்க மாட்டீங்களான்ற சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, ஃப்ராங்காக சொல்லுங்க. எனக்கு பிடிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல சொல்லுங்க, ஓகே? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி கேம் பண்ணுறேன். ஸோ அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. தொணன்னு பேசுகிறேன்னா உள்ளே போகல, ஒன்றும் இல்லை. சைடில் வந்து ஒரு சில வேலைகள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு. பார்த்திபன் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் நம்ம நேற்று வச்ச சேவ் ஆக்சுவலி. இது 23, 22, 21, 2 வச்சுப்போமே. சரி, இது 21 அப்படியே ஒரு 2 hours பேக்கில் இருக்கும். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை, 2 மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும். பார்த்துக்கலாம்.
லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ரொம்ப இருக்கும். ஓ ஸோ வந்துட்டோம். those few moments have give me enough time to clear my head, any nervousness or confused. இதோ இவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெட்டு. இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்சுவலி பார்ட்னர். ஸோ இந்த பில்டிங்ஸை விற்கிற பார்ட்னர். ஸோ இந்த எப்படி சொல்கிறது, இந்த மேன்ஷனு, ரியல் எஸ்டேட். ஸோ இதில் வந்து இவங்க நமக்கு பார்ட்னர். இவங்களுக்கு கீழே நம்ம வேலை செய்கிறோம், இவங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிறாங்க. இவங்க தான் நமக்கு ஹெட்டு. ஸோ பார்த்தாலே தெரியும், தோரணையிலே தெரியும், வேற ஒன்றும் இல்லை. It is, ma'am, but we weren't aware the mansion has already been sold. செல் பண்ணிட்டீங்களா மேன்ஷனை? என்னடா சொல்கிறீங்க? ஒரே நிமிஷம், மொபைல் ட்ரைபாடில் மாட்டிடுறேன். என்னடா ஓகே. What do you mean? Oh, Mecklon. Yeah, Mecklon. Miss Mecklon. Oh, I almost pinch when she turns gaze on me, but I stand my ground. Besides, it isn't like I haven't dealt with an awkward situation like this before. போட்டிருக்கு. May I screw up this? இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது, கவலைப்படாத. At time, but that doesn't mean I haven't learned things. 5 years ஆக்சுவலி வேலை செய்கிறாலாம், பட் இன்னும் வந்து ஆக்சுவலி இது இல்லை இவளுக்கு. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்களா அது. I worked in the business. Okay, the mansion is indeed for sale, ma'am. Today is the open house, in fact. ஓ ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு தான் வந்து இந்த மேன்ஷனை பார்க்கறதுக்கு வராங்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், பணக்கார செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், பணம் இருக்க செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்க்கறதுக்கு வராங்க. யாருக்கு இந்த மேன்ஷன் கிடைக்குதோ அவங்க வாங்கிப்பாங்க. ஆக்சுவலி இதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. However, we haven't heard anything from the higher ups that a deal has already been closed for this particular property. If you'd like, my co-agent and me can check with them right now. Co-agent Rose. She notes seemingly in a deep thoughts after. She appears a reasonable person. Anyways, give the proper explanation. She surely understands. I thought something looked odd when I arrived here. Excuse me, I think I need to make a call to my secretary. Oh, போய்ட்டாங்க. Bye bye. தேத்துறதுல Thank you for your assistance, Miss Santos. Oh, இருக்கட்டும். பரவாயில்லையே, பெரிய பொண்ணு தான் போல இந்த கேம்ல. Nice. With a slight wave of her hand. Okay, so I think போயிட்டாங்க போல. ஸோ பார்ப்போம். ஓ ரோஸ் வந்து ஆக்சுவலி இப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா. ஸோ இப்போ டியூஷனில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், திடீர்னு பின்னாடி யாருன்னா போனாங்க, சாரிகிரி யாருன்னா போனார் அப்படின்னா திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே படிக்கிற மாதிரி சீன் போடுவோம்ல. ஸோ அது மாதிரி தான் திடீர்னு அடுத்து போனவுடனே படம் எப்படியோ போயிட்டாடுறா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு ரிலீஃப் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். I also don't miss the thumbs up she gives me doing good job and put. I can't help but smiles with a pride. Still, I haven't already prepared myself to dial numbers Luxembourg actually in the mansion but the Luxembourg office and check even if she didn't ask for it. I will very frustrated if for some reason something has already been decided without my or Rose knowledge. நமக்கு தெரியாமலே ஆக்சுவலி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம முக்கியம் கிடையாது, இங்கே நம்ம சும்மா செல் பண்ணுற ஆளுங்க தான், அவங்க தான் ஹெட்டு. மேபி நம்மக்கிட்ட சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ மேபி இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாமலே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நடந்துருச்சுன்னு புலம்புறா, வேற ஒன்றும் இல்லை. தட்ஸ் அ ஹோல் நியூ லெவல் அன்ஃபேர்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் சி. மூமெண்ட் ஆஃப்டர் மெக்லான் ரிட்டர்ன்ஸ் லுக்கிங் லிட்டில் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் பட் apology clear in her face. Little sorry for her having through all this trouble. Okay. There seems to have been a little misunderstanding with my client. If you'll allow it, I'd like to stay and wait for them here. வெயிட் பண்ணுங்க பாப்போம், வெயிட் பண்ணுங்க. I was informed they'll be dropping by for the open house today. I figured it'd be a waste to just leave after that long drive. I might as well meet him here. Certainly. You could stay at the parlor in the meantime, ma'am. I'm sure it won't be long before our guests arrive. Actually வந்துகிட்டு இருக்காங்க போல. And Isabella, I left a few documents in my car. Oh, you know okay. where I keep those. Okay, நான் பாத்துக்கறேன். Can you please get it for me? எத்தனை வரலாம்? ஓகே, ஸோ வேலை வாங்குறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ரோஸ் டேக்ஸ் a glance at her wrist watch before tossing me a set of keys, கார் கீஸ் நினைக்கிறேன். And hurry, you still got a few minutes to double check those papers. ஓகே. ஸோ வீட்டு பத்திரம் நினைக்கிறேன், மேபி இருக்கலாம், வரவங்க கிட்ட காட்டுறதுக்கோசம். Okay, எத்தனை வரேன்? ஸோ 2 பேரும் ஆக்சுவலி மறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ பார்லர் டூர் ஓப்பனில் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ ஓகே, லட்சி போய் எடுப்போம். காரில் ஆக்சுவலி பேப்பர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தோம்னா அடுத்து அவங்க டபுள் செக் பண்ணிட்டு மற்ற வேலைகளை நம்மக்கிட்ட கொடுப்பாங்க, அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யலாம். ஓகே. தெர் இஸ் டிபார்ச்சர் brings with stillness to keep me a company, neither welcome nor comforting. Alone like this, it's impossible not to think what really happened. I wish a memory isn't exclusive, normal is. Okay. Then again, Rose already said she didn't receive any call from me.
paranoia temporary lapse after having heard those tales. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த பற்றி நிறைய வதந்திகள் இருக்குது. இந்த ஊர்லேயே நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பொண்ணு செத்துட்டா, அதாவது ஒருத்தன் செத்துட்டான், தூக்கு போட்டு செத்துட்டான், அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி மென்ஷன் பண்ணுறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. பக்கத்தில் இருக்கிறது காலியாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா நிறைய பேர் பேசுறது தானே, நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த வீட்டில் அது இருந்துச்சு இது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ. ஆக்சுவலி அது மாதிரி தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிள் ப்ராபப்ளி. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு திங்க் ஆஃப் சச். ஓகே, better to think of it as such so I can walk in a peace. Okay, expect a small part of my mind begs to differ. If I am going to completely honest with myself, I want nothing more than leave this place soon as possible. அதுக்கு நீ சீக்கிரம் வித்தாதான் போக முடியும் இந்த இடத்த விட்டு. ஸோ பார்ப்போம். I don't know what in this place and don't want to know. அதாவது வந்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு தெரியல, அது தெரிஞ்சுக்க விரும்பலன்ற. அதுதான் நல்லது. நீ வந்து பார்த்தனா எந்த ஒரு இதுவுமே பண்ணாம சாத்திக்கிட்டு இந்த இடத்த அவன் மண்டையனாச்சும் கழுவி அவன் மண்டையில கவுத்து விட்டு போறது தான் பார்க்கணுமே தவிர, நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போன வாட்டி நம்ம இந்த வேலையை தான் பண்ணியிருப்போம். போன வாட்டி சேக்கரி கூட போயிட்டு நான் வந்தது வந்து பேய் ஓட்டம் வந்திருப்பேன். பட் ஆனால் வீட்டு ஓனர் முன்னாடியே இருந்திருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம மென்ஷன் சொல்லியிருப்போம். எதுக்கு அவங்களே கேட்டிருப்பாங்க, இந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு, இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு கேட்டு, இல்லை இது ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் அப்படின்னு ரோஸ் சார் நோண்டுவா. இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏகப்பட்ட அப்பார்ட்மெண்ட் வித்துருக்கோமே, நீ அங்கிட்டலாம் இதுவே பண்ணல, இங்கே மட்டும் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்படி பண்ணுறேன்னு நோண்டி கேட்டுருப்போம். போன லேவில் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வச்சு என்ன நடக்குதுன்ட்டு பார்ப்போம். The key rows have been handled me dig into my palms edges, creating shallow ridge in my skin from how hard I am clutching. Okay. Okay, so I think வந்து சீக்கிரமா நம்ம வெளியே போவோம். Hugging my blazer closely to my body, I exit the house. Get Rose asked me. Okay, let's go. Okay, so வந்துட்டோம். இதுதான் ஆக்சுவலி மேன்ஷன். A flock of people have already gathered in a mansion front yard. Time we officially opened door. I think நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ சுற்றி பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க, வேற ஒன்றும்ல. I am not sure whether I should feel baffled and undressed standing in their presence. Men and women, wealth and status, all dressed to a nines in a fancy suit. I think பணக்காரங்க எல்லாருமே பணக்காரங்க தான். Dresses of varying colors compose a medium sized crowdன்னு போட்டிருக்கு. Their necks, arms, fingers எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம், வெள்ளி, வைடூரியம் அது மாதிரிலாம் போட்டிருக்கு. எல்லாரும் பணக்காரங்களாம் வந்திருக்காங்க போல. அதுதான் ஆக்சுவலி புலம்பிக்கிட்டு இருக்கா. ஐ ரியலி ஹோப். ஆனால் அதில் ஒரு மோதிரம் கிடச்சதுன்னா கூட நம்ம அப்பாவை குணப்படுத்தி கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. லிவிங் நியர்பை ஸ்டோரிஸ் த பேர்ட்ஸ் ஃபீல்ட். ஓகே, they are murmuring among themselves, looking at a estate with arguing. ஓகே, ஐ திங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்து ஆர்கிடெக்ட் யார் கட்டினது, ஸோ நல்லா கட்டியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சிம்பிள். பார்ப்போம். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ரோஸ் கால்ஸ். ஓகே, Ladies and gentlemen, I'm Rose Cooper and this is my partner, Isabella Santos. We'll be taking a tour of the mansion in 2 groups. Please make sure you filled up our sign-in forms before joining a specific group. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 குரூப் நினைக்கிறேன். நம்ம ஒரு குரூப்பு, ரோஸ் ஒரு குரூப் கூப்பிட்டு போறான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் யார் குரூப், எந்த குரூப்ல ஏன் வாங்க போறாங்க? Those who want to look around the first floor, please follow my partner. I'll be guiding the ones who wish to see the ground floor. ஓ, நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். ஆக்சுவலி ரோஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் காட்ட போறாப்ல, சுற்றி காட்ட போறாப்ல. ஓகே, hearing this, a few wanders to me, they mostly hold ladies down to the idea climbing all this. Okay, I think நம்ம கூட வரவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயதானவர்கள் நினைக்கிறேன். ஸோ பாப்பா என்ன நடக்குதுன்னு. மிஸ் மெக்லான் ஆல்சோ ஜாயின்ஸ் அவர் குரூப். ஓ, யாரோ இவங்க நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இந்த வாங்க வந்தவங்களா இருக்கும், மேபி இருக்கலாம். பட் வாட் ரியலி கேச்சஸ் மை ஐஸ் இஸ் எலகன்ட் ட்ரெஸ், பேர்ஷி அப்ரோச். இது இவங்க தான். பாப்போம். வாசமைகள் ரொம்ப நன்றி. Thank you. When Chief Inspector Lee mentioned that a famous interior designer is in town, I knew I had to get you. ஆஹா, பணக்காரங்களாங்க. நெக்லஸ். Your confidence in my skills is very flattering, ma'am. I'm sure you won't disappoint. ஆனா ஆக்சுவலி பேர் காட்டல, வெறும் கொஸ்டின் மார்க் தான் காட்டுறானுங்க. போன வாட்டி பேர் வந்துச்சு, பட் ஆனா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை என்ன பேருன்ட்டு. பேர் மட்டும் காட்டுறானுங்க. இது கொஸ்டின் மார்க் காட்டுறானுங்க. இவங்க பேர் ஹேனான்னு நினைக்கிறேன். ஹேனான்னு நினைக்கிறேன். ஹேனாவா? ஆமா, ஆனான்னு நினைக்கிறேன். இவர் பேர் என்னன்னு தெரியல, இவங்க பேர் ஆனான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, Not at all, ma'am. You mentioned something about a Marianne on our way here, darling? Oh, yes, I think I did. Okay, they must be the clients she was talking about.
ப்ரோ இப்போ புதுசா எக் பார்ட்டின்னு ஒரு கேம் வந்திருக்கு, ட்ரை பண்ணுங்க. எக் பார்ட்டியா? மொபைல் கேமா ப்ரோ? மொபைல் கேம் சொல்லுங்க, கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா இப்போ மொபைல் கேம்லாம் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன். எக் ஃப்ரைட் ரைஸா? எக் பார்ட்டியா? ஆமா மொபைலா? விஷுவல் நாவல் இது மாதிரி இருந்தாலும் சொல்லுங்க. ரெடி. ஓ சாரி, மவுஸ் இங்க இருக்கா? எக் பார்ட்டி ஃபால் கைஸ். ஓ ஃபால் கைஸ் மாதிரியா? நெட்டீஸ் விட்டுருக்காங்களா? நெட்டீஸ்னால நல்லா தான் இருக்கும். நல்லா டைம் எடுத்து ஆப்டிமைசேஷன் இருக்குமான்னு தெரியாது, பட் ஆனால் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. நோ ப்ரோ ஸ்ட்ரம்பிள் கைஸ், அதான் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரம்பிள் கைஸ் மாதிரி தான். எல்லாம் ஒன்று தான், ஃபால் கைஸ் ஸ்ட்ரம்பிள் கைஸ் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆக்சுவலி நெட்டீஸ்ன்றதால நம்ம வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நல்லா சொல்லலாம். ஏன்னா அவங்க இதுக்கு முன்னாடி லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, விளாண்டுருக்கேன். பக்காவான ஒரு சர்வைவல் கேமு. இன்னி வரைக்கும் அந்த மாதிரி கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் கிடையாது. சர்வைவல் கேம்னா அந்த மாதிரி ஒரு மொபைல் இன்னுமே வரல. வருதுன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர இன்னும் வரல. எனிவேஸ் குட், நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ப்ரோ. மல்டிப்ளேயர் தான், என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? சார் பார்ப்போம். I might have seen their faces somewhere before. Some magazines and televisions can't quite remember. பணக்காரங்கள மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கலாம். ஸோ டிவியில் பேட்டி எடுத்திருக்கலாம். ஸோ மேகசீனில் வந்திருக்கலாம். ஃபோட்டோ அந்த கவர் ஃபோட்டோவில் வந்திருக்கலாம். சொல்ல முடியாதுரி என்ன. பட் தென் அகெயின் மோஸ்ட் அவர் கெஸ்ட் லைக்லி ஹவ் என்டர்ட் நியூஸ். ஓகே, ஸோ another I won't surprise if they're already have. அதான் நான் சொல்கிறது தான், நியூஸில் வந்திருக்கலாம். அதான் பணக்காரங்கள வீடு எப்படி இருக்குது, அது எப்படி இருக்குது, இது எப்படி இருக்குது, இன்டர்வியூ எடுப்பாங்களே. ஆக்சுவலி அது மாதிரி தான். பாப்பா என்னன்ட்டு. ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் பாப்புலர் த்ரூ தே ஆரன்ட் ட்ரெஸ்ட் as loudly as others and in the simplicity couple stands out. Okay, the woman in a particular stunning enough to turn heads most people in my group. ஓ அதான் எப்பயுமே வந்து இருக்கிறதா. ஒரு கும்பலில் வந்து பார்த்து கும்பலாக போவீங்க, திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க உள்ள என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு சொக்காவை போட்டுன்னு வருவாங்க. எல்லாருக்கும் அந்த சைடு திரும்பும். பார்த்தா அவங்க அந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்டன்னிங்காக இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு. அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பார்ப்போம். எஸ்பெஷலி த மென்ஸ் வித் அ வாண்டரிங் ஐஸ். guys standing besides her doesn't seems to mind true. Okay, and I'm going to bit bolder my assumptions. I say basking in their attention. Okay, both of them in fact I think they are brothers and sisters. It was in the public display of affection. Oh ring பாப்போம் என்னன்ட்டு. சிமெண்ட் ஃபேக்ட்னு போட்டிருக்கு. சிமெண்ட் ஃபேக்ட் ரிங்ஸ், கப்புள் ரிங்ஸ் மேபி இருக்கலாம். சார் மேரேஜ் கப்புள் ரிங்ஸ் இது. நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே இதில் தான் பார்த்துருக்கேன், ஃபோட்டோவில் தான் பார்த்துருக்கேன். ஏதோ ஒரு இழவு. ஸோ நம்ம வந்தது என்ன வேலையோ அதை மட்டும் பாருடி. ஏன்டி தேவையில்லாதெல்லாம் உனக்கு. கப்புள்ஸ் ஆர் நாட்டு வாட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட், வி கெட் திஸ் டீல் க்ளோஸ்டு. நான் சொன்னது தான் ஆக்சுவலி சொல்கிறேன். நமக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு இளவு ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு போகிறானுங்க. நமக்கு என்ன, இந்த பில்டிங்கை அவன் தலையாச்சு கழுவி அவன் மண்டையில் கவுத்து விட்டுறணும். ஏன்னா இதில் நமக்கு மட்டும்தான் தெரியல பேய் இருக்குன்றது. அவனுங்கிட்ட பேசி எப்படியாச்சும் கவுத்து விடுறது நம்ம சாமர்த்தியம் தான். அதை நீ எப்படி பண்ண போறன்றது தெரியல, நான் எப்படி பண்ண போறேன்றது தெரியல. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் ஒன் ஆஃப் பீப்புள் இன் மை ரோஸ், அதாவது என்னோட குரூப்பில் ரோஸ் குரூப்பில் யாராச்சும் ஒருத்தர் பயங்கரமா தைரியமான ஆள் இந்த பில்டிங்கை வாங்குவாங்கன்னு நம்பிக்கை வச்சிருக்கா. பட் அது தெரியல. பார்ப்போம். அன்சோ வித் பேப்பர்ஸ் இன் ஹேண்ட் லீட் த வே. கூட்டு போகிறோம், கும்பலை உள்ளே கூப்பிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ பார்ப்போம். among themselves going, oh wow, அம்மா வேற லெவலில் இருக்கே, வா அங்கே பாருங்க ஃபோட்டோ, இங்கிட்டு பாருங்க ஒரு பொண்ணு, அங்கிட்டு பாருங்க ஒரு ஆள், இங்கிட்டு பாருங்க வயதான பொண்ணு, இங்கிட்டு பாருங்க ஒரு வயதான ஆள் அப்படின்ட்டு பார்ப்பாங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை. From my restoration process went to history place, I answered them all. More than happy to talk about the art piece, architecture mostly. So building கட்டமைப்பு, அதன் பிறகு ஃபோட்டோஸை பற்றி பேசுகிறாப்புல. However, I am carefully not mention anything about urban legends. அதை பற்றி சொல்லிடாத, அதுக்கு எடுத்து வாங்குறோன்னு வாங்காமல் ஓடி போடுவான். ஸோ அதனால் அதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணாது. பேய் கதையை பற்றி வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். If the entire populations of Luxembourg knows about it, the good materials sale talk. Okay. Some of the furnishings here are actually the 17th century originals, all of which have undergone a painstaking actually restoration. இந்த இடத்தோட பெருமையெல்லாம் நம்ம பீத்துறோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. Even the glass thing. Oh, lovely lady. Colorful ones. There actually. I don't know, but you get the idea, I hope. Especially that one, ma'am. It is said to be a gift commissioned by the fiancé of Lady Charlotte Ermengarde. The Ermengarde mansion The mansion's current owners have specifically requested that the restoration crew take great care in handling it.
ஓ ஓகே ஸோ இப்போ இருக்க ஓனர் ஆக்சுவலி அதான் போகிறாங்கன்னா எல்லாம் இது பண்ணுவாங்கல்ல அதுதான். It's a priceless work of art and the most distinctive feature of the mansion. By the time I stop talking, her attention is already elsewhere. அதான் கட்டடம் புது வீடு ஸோ சுற்றி பார்ப்பாங்க கண்ணு போது பாருங்க சைடில். Isn't this place wonderful, darling? ஓ நல்லா இருக்கா? I told you it's not a total waste of அப்போ ஐ your திங்க் time. இவங்க தான் ஆக்சுவலி வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கட்டடத்தை. ஸோ பார்ப்போம். I don't know. Isn't it a bit too small? என்னடா We might சின்னதா have to break a இருக்கு. wall down to have more room. ஏன்டா இவ்வளோ பெரிய ரூம் பத்தாதடா, ஆல்ரெடி நிறைய ரூம் இருக்குடா. யாரா மேலே எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 8 எவ்வளோங்க 16 ஆஹா 14 ஐயோ 8 எவ்வளோங்க 14 தானே 16 ஆடா பாவி 8னா எவ்வளோ தெரியாது சத்தியமா தெரியாது 16 ஆடா பாவினாதீங்க கண்டிப்பா எனக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி வால்ஸை உடைக்கணும். ஸோ ரூம் சின்னதாக இருக்குது ரூம்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா ரூம்ஸுக்கு வால்ஸை உடைச்சி நம்ம வந்து பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஏன்டா வாலை உடைச்சா அதோட உண்மையான இதுவே போயிடும் மேடம். Well, I think it is just right. ஓ இது நல்லா Don't you think இருக்குன்றாங்க. so, Marianne? It is splendid, ma'am. என்னமோ ஒன்று போங்கடா எவனா ஒருத்தன் வாங்கிக்கோங்கடா அந்த பட்டடத்தை. But isn't it a little too early to make plans when no deal has been signed yet? Never mind that. It isn't going to be a problem. We've got a wonderful legal team to handle everything. ஓ பணம் பத்தும் செய்யும். Start taking notes, though. I think I've got a few things I want முடிஞ்ச to வரைக்கும் change சீக்கிரம் before we வாங்கத்தான் move பார்ப்பாங்க. in. இழுவதெல்லாம் பிடிக்காது இவங்களுக்கு. Okay, the rest of the conversation get lost in a chatter of our companions. So I think வந்து போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க. ஸோ பார்ப்போம். I don't want to make any assumption yet, but their sheer interest enough to give me some semblance of hope. நம்பிக்கை இருக்கு வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது இவங்க வாங்குவாங்களான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நம்பிக்கை இருக்குது லைட்டாக இவங்க. ஆனால் அவர் வீட்டுக்காருக்கு பிடிக்கல, இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு வீடு எல்லாமே இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. பட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது வீடெல்லாம், செவுத்தை இடிக்கணும் அத்தை இடிக்கணும்னு சொல்கிறாரு. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, பார்க்கலாம் யார் வாங்க போகிறான்னு தெரியல. ஓ ப்ளீஸ் லெட் திஸ் கைஸ் பி த ஒன். இவென்ச்சுவலி அவர் குரூப் ரீச்சஸ் த கிச்சன் போட்டிருக்கு, நம்ம குரூப் தான் ஆக்சுவலி இது. ஸோ பார்ப்போம். மச் லைக் ரெஸ்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் எ கிரேட் டீல் எஃபோர்ட் அப்படின்னு புட் ரீடைனிங் த ரூம் கிளாசிக் அப்பீல். ஸோ இந்த ரூம் தான் பார்க்கறதுக்கு ஒரு லுக்காக இருக்குல்ல. ஸோ அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓப்பன் ஹார்ட் அண்ட் of the room in a particular look amazing like one I ever seen fairy tale books. Mad props cleaning crew. Seriously, after overhearing hundreds of complaints about tar staining brick, how much pain to he is cleaning this, they still manage to pull this off. So நல்ல இது பண்ணிருக்காங்கல, அது சொல்றாங்க போல. So maybe இருக்கலாம், பாப்போம். The highlight of the room, however, is what's underneath this hatch here. ஓ இந்த ரூம் அதாவது இந்த கிச்சன்லயே ஹைலைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹேட்ச் இருக்கு போல கீழே. ஸோ அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி நிலவரை சொல்லலாம். ஸோ நிலவரைனா ஆக்சுவலி மேலே நினைக்கிறேன், பரம் தான் நிலவரை சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். ஹேட்ச்ன்றது என்னன்னு தெரியல. அது கீழே ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி இருக்கும், ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஆக்சுவலி அதுதான் ஹேட்ச்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. Don't say anything yet. An underground wine cellar. This is the first time the guy Gray speaks of Mr. Luke Wrights. So Luke Wrights, pair actually Luke Wrights. My memory supplies from a form they signed earlier. He suddenly attentiveness catches me off guard. Since start tour only his wife have shown any form of genuine interest in. ஆமா இவர் வந்ததுலேருந்து ஆக்சுவலி இது நல்லா அது நொட்டை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு. இப்போ இந்த செல்லருன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவர் மூஞ்சிலே ஒரு நல்ல ஒரு தெளிவு வருது. ஸோ ஐ ஹோப் இவர் வாங்குவாருன்னு நம்புறேன். ஸோ பார்ப்போம். பட் திஸ் டைம் சம்திங் லைட்ஸ் அப். நான் சொல்லலை அண்டர் கிராஃப்ட், அதை சொன்னோடனே இவர் மூஞ்சில் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவு வந்திருக்கு. ஆஹா அப்படியா அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். What's so interesting about basement? I really don't understand rich people sometimes. புரியல. So பாப்போம். Right now he just gives me an impression of a child. So he's seen absolutely wants for Christmas. I've always found it cute whenever see children act that way. My younger siblings especially, on grown man. Almost funny. Yes, sir. It could house around 7,000 to 11,000 bottles of wine. வா
கிட்டத்தட்ட 11,000 12,000 அவ்வளோ பாட்டில்ஸ் ஆக்சுவலி கீழே இருக்குன்றால இல்லை வைக்க முடியும்னு சொல்றாளா தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். Truly. And the room. ஓ எப்படி கட்டமைப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாரு. The bricks that were used to build the cellar had been carefully picked for the purpose of maintaining and preserving a constant temperature and humidity in the room. பதமான கற்களால் பார்த்து பொறுக்கி எடுத்த கற்களால் ஆக்சுவலி கட்டியிருப்பாங்க போல செல்லரை. ஸோ பார்ப்போம். மேபி வந்து செல்லர் அடியில் இருக்கிறதால எந்த டேமேஜ் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அதுதான் பதமாக கட்டியிருப்பாங்க. அதோட டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி. If you have one, sir. Nice. It keeps the corks in good condition. Oh, love. Didn't you say before that you wanted to make your own personal vineyard? Perhaps you could start. You know we're going to need space for that, darling. And this isn't big enough. If it's space you're worried about, sir, the Ermengarde mansion sits on a 46-acre lot. There's plenty of room for it. 46 ஏக்கர் அப்படின்னா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? 46 எவ்வளோங்க வரும்? 46 எப்படி பார்த்தாலும் இருக்கும். இந்த ஆக்சுவலி இந்த மேன்ஷன் கணக்கு தான் சொல்றா. சரி பார்ப்போம். Nice. We were told that the original owners had a horse stable built here before. Horse stable கூட இருக்கா. Nice. ஆஹா யோசிக்கிறாங்க. மேபி இவங்க வாங்குறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ பார்ப்போம். எக்ஸ்பிரஷன் ஆன மிஸ்டர் ரைட் ஃபேஸ் பட் he doesn't say anything further. His wife however seems really pleased that he started show interest. இவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பட் இவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்றது தான் பிரச்சனைங்க. ஸோ பார்ப்போம். I smiled to myself. I may not completely understand how these people's mind work, but I sure as hell know how to spot a buyer with a sincere interest. Score. I can't wait to tell Rose. Actually வாங்க போறாங்கன்னு சொல்ல போறோம். ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை. ரெஸ்ட் ஆஃப் டூர் கோஸ் வித்தவுட் a hitch போட்டிருக்கு. ஆஃப்டர் மோர் தென் half an hour we are able to cover almost every rooms in the ground floor and heading to our parlor. So அப்போ funny first time BRC had survey the property. I kept complaining to Rose how big it is. Now I can't even bring myself to care no matter how much my feet hurt. நிறைய இடத்துல விழுந்து வாரி இருக்கும். அதுதான் maybe this is just excitement over a possible sale. Let's see. When we reach a parlor, however, and a hold feeling washes over me. Aha, sound கேக்குதுடா பாண்டே. It starts up a small goosebumps on my skin, feeling being watched intently. Whispers in my ears, shadow அப்படின்னு கத்துறாங்க இதுல வந்து. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ என்ன கதைன்னு தெரியல. ஸோ chill settles down my spine, making feel sick. Started breaking a cold sweat. I can't do this. I need to sit down a moment. The old ladies group have been requesting for a break anyways. So actually நம்ம கூட வந்த குரூப்ஸ் இருக்காங்கல்ல, வயதடைந்த பெண்கள் நம்ம கூட வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் வேணும் போல. ஸோ அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். Excuse me, everyone. We will be taking a 15-minute rest here before we visit the first floor. In the meantime, please help yourselves to the refreshments and snacks we prepared. If anyone has any questions, feel free to approach me. I'd be happy to help you. I let them sit while I retreat a white corner to recover. Okay, I think வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமைதி தேவைங்க நமக்கு. ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு தலை சுத்துது போல இவளுக்கு. இந்த சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கறாள். திடீர்னு அவனும் வந்து காதில் ஊதுற மாதிரி இருக்குல்ல. அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். It's not what you think. Don't think about it. It's not what you think. I probably just got a bit of cold. Don't think about it. I am left alone for a good while. The same words spilling out of my lips in a silent prayer போட்டிருக்கு. Until ஆத்தாடி என்னங்க அமைதி ஆயிடுச்சு. Hello. Oh, you right. there? Yes, ma'am. என்ன மேமே வாங்கிக்கிறீங்களா? Look at you. Having to show a group around a mansion this big must be exhausting. Not a problem, ma'am. I'm just வேலை doing my சுத்தி job. காட்டுறது என் வேலை. இதுல என்னங்க இருக்கு? நீங்க வாங்குறது வாங்குங்க. வாங்குனீங்கன்னா என் வேலை கொஞ்சம் குறையும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நான் நீங்க வாங்கல அப்படின்னா நான் அடுத்த வேற எவனாச்சும் வருவான். அவனுக்கு அவன் மண்டைய கழுவி விற்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பேன். என் வேலை அது வேற ஒன்றும் கிடையாது. What என்ன a பண்றது? hard worker. Anyway, Isabelle, right? Isabella. Actually, Isabella தான் நம்ம பேரு. Yeah. Isabella. Isabella. But yes, Okay. what can I help you with, ma'am, right? Please, just Hana. Call me Hana. Oh, Hana. Anna இல்ல Hana. Yeah, Hana. I just wanted to ask, how soon are we able to move in? Oh, my brain completely stops. The sick feeling plaguing me suddenly gone, replaced by a utter.
bewilderment. This joke. She looks me expectantly struggling. Come with an answer. Wait, Yakka, ma'am, நீங்க வாங்க போறாங்க போலங்க இவங்க கன்ஃபார்மா. But we haven't even negotiated a price ஓ yet. ஆமாங்க வாங்க போறாங்க. We ஓ haven't even finished touring the rest of the பரவாயில்லையே. mansion. ஆஹா ஒரு வழியா அக்கா பண்டே அவனை இது பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வாங்க மாட்டான். அவன் வந்து அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கட்டடமே பிடிக்கல. அந்த கிச்சனில் ஒயின் செல்லர் பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும்தான் அதை பார்த்தது வந்து அவருக்கு லைட்டாக ஒரு 100ல் ஒரு 10% வந்திருக்கு. பட் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முழுசாக வந்து இவங்க வாங்குறதாவே முடிவு பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு இந்த ஆர்கிடெக்ட், இந்த இடம், இந்த வியூவு, இந்த ரூம்ஸ் இது எல்லாமே இவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் இவங்க வாங்குறதாவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஐ ஹோப் இவங்க வாங்கினாங்க அப்படின்னா நமக்கு வேலை முடியும். நல்ல வேலை எப்படியும் நம்ம மண்டையை கழுவிட்டோம். இந்த கட்டடத்தை இவங்க மண்டையில் கட்டி விட்டு நம்ம எஸ்கேப் ஆயிடலாம். ஸோ இதில் வர கமிஷன் வச்சு நம்ம அப்பாவுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்த்துடலாம். ஸோ ஐ ஹோப். ஸோ பார்ப்போம். ஓ அபிஷேக் வாங்க போகிறோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். வெல்கம். A sale would be great and all, but she stops me speaking any further and puts hand on my shoulder. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி காட்டல. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இவங்க நம்ம மேலே கை போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சப்டைட்டில்ஸ் மாரி காட்டிடுறாங்க. நம்ம அதை படித்து புரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோதான், சிம்பிள். For a moment, with her tight smile, she looks if she tastes a particularly sour lemon. Oh, please, sweetie, don't insult me. Money is Oh, not wow. a problem. நான் சொல்லல. பணம்லாம் எனக்கு ஒரு மேட்டரே இல்லைங்க. நீங்கள் பேப்பர்ஸை மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுங்க, நான் வாங்கிக்கிறேன்ற ஒரு முடிவில் தான் ஆக்சுவலி ஆனா இருக்காங்க இப்போதைக்கு. சீக்கிரமாக வந்து ரோஸுக்கிட்ட இந்த தகவல், நல்ல தகவலை சொல்லிட்டு பேப்பர்ஸை ரெடி பண்ணி இவங்க மண்டையில் கட்டிட்டு ஓடுறது தான் நல்லது. சீக்கிரமாக ஓடணும். ஸோ பார்ப்போம். And just between you and me, ஏன் அதெல்லாம் காட்டல? இது பிசிலே கிடையாது ப்ரோ. ஆக்சுவலி இது பிசிலே காட்ட மாட்டாங்க. I personally don't think there's anything wrong with having cats here, Ma'am Hana. Oh, I'm cat. sure there's more than Perhaps I'm still not feeling well, but really what's wrong with the cats? Oh, cats என்னாச்சு? Yeah. More importantly, why is she talking about moving in already? அதான் அவங்க வாங்க போறாங்கடி மெண்டல். Well, I'm more of a dog person. ஓ நாய் வளர்க்குறாங்க போல இவங்க. But you see, this is going to be a gift to my darling. It's going to be our anniversary soon. ஆனிவர்சரிக்கு எவ்வளோ பெரிய கட்டடம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க பாருங்க. அதுவும் பேய் பங்களா. நைஸ். And it would be so wonderful if you could secure its purchase for us. Why, I can even offer something extra if you help us out with the paperwork. பண்ணிடுவோம் மேடம், பண்ணிடுவோம். ரோஸுக்கிட்டே என்னோட மேலதிகாரிக்கிட்டே சொல்லலை அப்படின்னா உங்களுக்கான அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை நானே பண்ணி தரேன். எக்ஸ்ட்ரா அந்த காசு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுறோன்னா 1,50,000 கொடுத்தீங்கன்னா போதும். பக்காவாக முச்சு கொடுத்தலாம். ஏன்னா மணி தான் மேட்ரு இல்லை. 50,000 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா நான் குறைஞ்சிருவேன். நீங்கள் முச்சு கொடுக்குறேன். நான் பக்காவாக எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் ஓனர்கிட்ட இருந்து கட்டடத்தை வாங்கி உங்கள் பேரில் மாற்றி கொடுக்குறேன். எப்படி டீல்? ஓகேனா ஓகே சொல்லுங்க. ஆனா பெரிய புளித்தி மாதிரி பேசுவாங்க இவங்க. I don't really think that would be necessary. நான் சொல்லல. எல்லாம் இப்படி இருந்தா சத்தியமா முன்னுக்கு வர முடியாது. Or appropriate. And just what are you two lovely ladies talking about here? Leaving me and our lovely interior designer to talk here by ourselves. Right. What would the people think, darling? Oh, it's just small talk, love. I was asking if she could help me with the paperwork. பேப்பர் ஒர்க். இவன் தான் வீட்டுக்காரன். எப்படி இருக்கான் பாருங்க வீட்டுக்காரன். ஐ ட்ரை நாட் டு வின்ஸ். அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல வந்து எதுவும் இருக்குதுன்னு இவங்ககிட்ட சொல்லிடக்கூடாது. சொல்லிட்டா இது இப்போ உங்களுக்கு வந்து கதை புரியணும் அப்படின்னா அரண்மனை படம் பார்த்துருக்கீங்களா? எப்படி அந்த பில்டிங்கை வந்து அவன் தள்ளியாச்சு மண்டையை கழுவி கவுத்து விடணும்னு பார்ப்பாங்க. அந்த கதை தான் ஆக்சுவலி இந்த கேமில் இப்போ இருக்கிற நிலமை. வேற ஒன்றும் இல்லை, புரியணுன்றதுக்கோசம் சொல்கிறேன். சரிதான். ஐ கேண்ட் ஸ்டோரி அப்டேட் பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட். ஸோ பார்ப்போம். ஐ கேண்ட் ஹெல்ப் பட் ஐ சென்ட் அன் இம்ப்ளோரிங் லுக் அட் அ மெக்லான் who only gives me an apologetic smile and shrug. Okay? Yeah, I can give you a fact sheet and a form to fill out. ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நினைக்கிறேன். அதுவும் என்னால் ஃபில் பண்ண முடியாது. நீங்களே ஃபில் பண்ணுங்கன்னா அதுக்கு தனியாக நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சார்ஜ் பண்ணுவேன். ஒரு பேப்பர் ஃபில் பண்ண 1000 rupees. உங்களுக்கு ஓகேனா உங்கள் கை நோவாமல் நானே ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறேன். இங்கே கையெழுத்து மட்டும் போட்டால் போதும். அதுக்கு நடுவில் ஒரு பிட்டு பேப்பர் சொருவிட வேண்டியதான். சொருவி சொத்தெல்லாம் எழுதி வாங்கிட வேண்டியதான்.
she wasted no time taking papers from my hands and actually வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்பீடு அக்கா. ஸோ பேப்பர்ஸை வாங்கி டப்புன்னு திருப்பி பார்க்குறாங்க. Oh man, Rose is going to be angry letting her do that. Wonderful. செக் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். And Marianne, I'd really Rose love to ram talk partner. to you about those changes. You took some notes earlier, yes? I did, Mom. But I really hope that this time... Excellent. Hopefully you can help us out too, Isabelle. ஐயோ பண்ணிடலாம் மேடம். என்ன மேடம் உங்களுக்கு எல்லாம் உதவியா? காசு வேற கொடுக்குறதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. தயவு செய்து எங்க மேம் கிட்ட சொல்லிடாதீங்க. சொன்னீங்கன்னா என்னைய வேலையை விட்டு தூக்கினாலும் தூக்கிடுவாங்க. நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும். பேப்பர் ஒர்க்கில் நான் உதவி பண்றேன். Isabella. Right. It's a இசபெல்லாவா? lovely name, இசபெல்லா. Isabelle. இசபெல்லுன்றாங்க. நம்ம இசபெல்லான்னு சொல்றோம். வேற ஒண்ணும் இல்ல, சிம்பிள். It's Isabella. நான் சொல்லல. Yes, that's great. We'll be more than happy to put in a good word to your superiors too, and... What's this? என்னது இந்த பேப்பர் மட்டும் கலரா இருக்கு. A look of confusion and disgust appears on her face, turning to her. இவன் நாங்க மூஞ்சி இப்படி வச்சிருக்கான். Husband, he merely shrinks in reply. That's an interesting work of art. என்னடா பேப்பர்? நம்ம மேடம் வேற பக்கத்துல இருக்காங்களே. Darling Buttercup, art is a complete overstatement for this garbage. It looks like a cheap prop from a D-list horror film. நல்ல வேளை இவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வரல. என்னடா அது எப்பறா வந்துச்சு அதுக்கு நடுவுல? Let the girl do what she pleases with. What do they call this? Oh, forget about it. At the very least, it's not as dreadful as the one art exhibit I was forced to attend last month. You should have seen it, Marianne. Even you would have been appalled. But I'm sure you'll know what to do with our walls once we get started. I highly doubt. Nevertheless, you can be assured that my team will only pick whatever suits your tastes. Nothing of this chain letter sort, of course. It has to always work with a palette. I'm quite sure chain letters these days don't come in this. It's my turn to be puzzled. What do they mean? Rose and I double checked everything. ஆமாங்க, நம்ம ஆக்சுவலி செக் பண்ணோம்ல. ரோஸ் ஒரு டைம் செக் பண்ணா, அதன் பிறகு நம்மளை கார்ல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வர சொன்னா, நம்ம ஒரு டைம் செக் பண்ணியிருப்போம். அகைன் ரோஸ் கிட்ட கொடுத்தோம். ரோஸ் ஒரு டைம் செக் பண்ணா, அதன் பிறகு நம்ம கிட்ட கொடுத்தா பேப்பர்ஸ் நடுவில் மிஸ் ஆக வாய்ப்புகள் இல்ல. இவங்க கிட்ட கொடுக்கும்போது எப்படி இந்த பேப்பர் வந்துச்சு? Are the papers I handed not enough? I want to ask what I did wrong. I don't want to mess this up. கண்டிப்பாங்க இது நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதை நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆஃபர் நம்ம கையை விட்டு நழுவி போகிறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் சாதுவாக டீல் பண்ணோம். ஸோ பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். பட் வித் the way Ma'am Hannah leading the conversation, I am afraid that exactly what will happen if I do interrupt her. See, darling, isn't she an absolute delight to work with? I can't wait to see how this place will look when she's done with it. Oh, you don't have to tell me that, Buttercup. Finally completed. A smile is back on her face when she turns me a hand and strange piece of paper. அந்த piece of paperல தான் ஏதோ ஒரு பிட் பேப்பரை சொருகிட்டானுங்க. என்ன இளவுன்னு தெரியல. பாப்போம். I would still இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க நினைக்கிறேன் actually. Otherwise, people might get the wrong impression. Anyway, as I was saying, I don't hear the rest of what she says after that. I can only stare down the paper at the letter in my hands. என்னதுடா டேய்? என்ன லெட்டர்டா இது? எனக்கு காட்டுங்கடா. ஏன்டா காட்ட மாட்டீங்க எனக்கு? Dread quickly fills my mind. Isabella. Are you all right? You're looking pale. யாரா அது? ஓ, ரோஸ். ஸோ நான் கவனிக்கவே இல்லை. ஸோ திரும்ப ரோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லரில் ஜாயின் பண்ணிட்டா அப்படின்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டால உள்ளே வந்துட்டால அது சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த குரூப்லாம் போயிட்டானுங்களா அப்படின்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். ஐ வாண்ட் நத்திங் மோர் தென் டு சே தட் நோ, ஐ எம் நாட் ஆல் ரைட். ஐ வாண்ட் டு லீவ் திஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் எவ்ரி திங் ஆஸ் எ கிளியர் ஆஸ் எ டேன்னு போடுறது. ஸோ பார்ப்போம்.
லெட்டர் அண்ட் இஸ் உமன் இந்த அட்டிக். ஸோ அதாவது அட்டிக்கு போன லைவ் செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும், லெட்டர்ல ஹெல்ப்னு எழுதியிருக்கோம். அட்டிக்கில் ஒரு பொம்பளைய பார்த்துருப்போம். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து தோல் உரிக்கப்பட்ட ஒரு பொம்பளை, அப்படியே கிண்ணெல்லாம் அப்படியே ரத்தம் ஓடிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி அருவறுப்பு தக்க ஒரு உருவத்தில் ஒரு கேரக்டரை பார்த்துருப்போம் போன பார்ட்டில். ஸோ அதை தான் ஆக்சுவலி மென்ஷன் பண்ணுறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ மேபி அது ரியலா? The letter. I'm sorry, I didn't know. ஓ எனக்கு தெரியலன்றா, ஏன்னா வந்து இவன் நமக்கு மேலே அஃபிஷியலில் கேட்குறான். ஸோ எனக்கு தெரியாது அந்த லெட்டர் எப்படி வந்துச்சுன்னு நம்ம ஆக்சுவலி சொல்கிறோம். ஸோ பார்ப்போம். கேர்லெஸ், ஐ பீன் so careless. How do I even tell them that without looking like I would gone mad? Oh, Rose, the words are stuck in my throat. I want to tell her, I really do, but she going to believe me? கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டா. ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம போன லைவ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவனுமே நம்ப மாட்டானுங்க. போன லைவில் இந்த லைவ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போன லைவ்ல நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம், எவனுமே நம்ப மாட்டானுங்க. பேய் இருக்குது அப்படின்னா எல்லோரும் சிரிப்பானுங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி சேஃபாக போகிறேன். ஸோ யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம உள்ளே வச்சு நம்மளே அதை இது பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வேலை என்ன, இந்த பில்டிங்கை விற்கணும், வித்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எடுத்து இங்கிட்டு நம்ம வர வேண்டிய வேலை கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் மெயினாக. ஸோ பார்ப்போம். ஷி ஆல்ரெடி டிஸ்மிஸ்டு மீ இயர்லியர்னு போட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ conclusion, she said. It's not. There is really something in this house, in that attic எவனையும் கூட்டு போவாங்க. In that letter, it's going to go after us. Please believe me. Dear me, is Isabelle all right? Ma'am, Anna voice breaks through a haze beginning to cloud my mind. So actually நமக்கு நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்குறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. Rose is looking down on me, worry her featureனு போட்டிருக்கு. So future, I didn't even notice when she removed the wrinkle paper from my hand and pushed me down, sit on a nearby chair. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீடியோவாக போட்டால் நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ இது சப்டைட்டிலாக கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அவங்க உட்காறது, ஏந்துக்கிறது, நிற்கிறது, அது எல்லாத்தையுமே. ஸோ பார்ப்போம். ஃப்ரம் த எட்ஜ் ஆஃப் மை விஷன் ஐ கேன் ஆல்சோ மேக் அவுட் மிஸ் மெக்லான் ஆஸ்கிங் எ பாசிங் ஃபுட் சர்வர் ஃபார் அ கிளாஸ் வாட்டர். Through it all, Mr. Wright stands in a sideline, all through curious. He appears more inclined to watch a scene than her. They all are as likely to believe me Rose does. To everyone, whatever in the house is just a hoax and potrugge. Okay, the cautionary tale for children. Isabella, do you need me to call that ambulance? ஏன்டா எனக்கு ஒன்றும் ஆகலடா, ஏன்டா அடிபட்டிருக்கே, எனக்கு ஒன்றே ஆகலடா. ஷி ஆஃபர்ஸ் மீ a drink but I push it away. ஆக்சுவலி வந்து கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க போல். ஸோ கூல் ட்ரிங்க்ஸ் நம்ம வேணான்னு தள்ளி விட்டோம். ஸோ பார்ப்போம். ஸோ நம்மக்கிட்டே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. ஐ நீட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர் பிஃபோர் ஐ காஸ் எனி பிக்கர் கமோஷன், கிளியர் மை ஹெட், டேக் அ பிரெத் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஏர். மொத்தமாக என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன், லீவு போட்டு போயிடலான்றேன் நான். ஸோ ஏன்னா இவ இந்த இடத்துல இருக்கிறத பார்த்தாலே அந்த சவுண்டு கீண்டுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிறான். மேபி இதை வந்து ரோஸுக்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடலான்றேன். பெஸ்ட் ஐடியா. எனிதிங் டு டேக் மை மைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். நோ ஒன் கோயிங் டு பிலீவ் மீ எனிவேஸ். கண்டிப்பாக எவனோ நம்ப மாட்டேன். பேய் இருக்குன்னா எவனோ நம்புவானா? இப்போ நீங்கள் நம்புவீங்களா உங்கள் வீட்டில் பேய் இருக்குது? நீங்கள் படுக்கிற கட்டிலுக்கு அடியில் 4 பேய் இருக்குன்னா நம்புவீங்களா நீங்கள்? ஆக்சுவலி அது மாதிரி தான் இதுவுமே. எனக்கு தெரியும், பட் உங்களுக்கு தெரியாது. Excuse me. அதுக்கு ஏன்டா எங்க வீட்டு கட்டில பேய்லாம் வரணும்னு சொல்லாதீங்க. உதாரணத்துக்குங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்னு சொல்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை. அதுதான். Bowing my head, I mutter a quick apology and gather my steps to make quick exit. நான் லட்சண்டா டேய். It doesn't matter if this place is haunted or not. I caused trouble. Rose can quite unforgiving of a behavior like this. ஸோ இது ஹாண்டில் இருக்கோ இல்லை என்ன இளவுல இருக்கோ, ஸோ நம்ம வேலை என்னன்னா இதை முடிச்சு விடணும், அவ்வளோதான். ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் அட் த டோர் when she catches up to me. ஆஹா வந்துட்டான். Isabella, wait. சொல்லுங்க ரோஸ். பாப்போம். Must have been quite obvious on my face because her expression instantly shift to something gentler, high softer, a fond smile spreading on her lips. Hey, I'm not angry. Oh, எனக்கு தெரியும் நீ எப்படி என் மேலே கோவப்படுவ. நான் உன்னோட பார்ட்னர் ஆச்சே, எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீ என் மேலே கோவப்பட மாட்டேன்ட்டு. I know. I'm sorry I ruined this for you.
லைட்டா அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. சோ எனக்கு Come கொஞ்சம் ரெஸ்ட் on, கொடுத்தா நல்லா you didn't இருக்கும். ruin anything. It's not like we haven't ran into any problems before. If we don't get a deal today, we can always try on a different day. யா நைஸ். அதாவது இன்னைக்கு டீல் கடையிலாம் வேற என்னைக்காச்சும் பார்த்துக்கலாம். பட் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க தான் வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கன்ஃபார்ம் தான் வித்துருவோம். Look. என்ன? She hesitated, completely trailing off before shifting her gaze down to her hands, a small gesture to stall. Her fingers are fiddling with a piece of folded paper. It's the stupid letter again. அதான் அந்த ஹெல்ப்னு சொல்ல அந்த லெட்டர் நினைக்கிறேன். My hands stiffen when she give it back, but I take it nevertheless. Oh, nevertheless, more an automatic response than any desire to have it back. I throw it away if I can, but ஆனால் உன்னால் முடியாது. But I have nagging feeling that one way or another it finds its way back to me, regardless of what I do about it. Rose, this is... You have to let them know about... என்னத்த சொல்லுவ நீ பைத்தியம்? I know you want us to get this sale so badly. And we've made a lot of plans on how to go about this. I mean, who wouldn't? This is the first time I've been assigned to a property like this. போடு. எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். நமக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். பார்ப்போம். இவங்களுக்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா நமக்கு மட்டும் என்ன 4வது டைமா இருக்கும். But nothing like what we have here. ஓ ஆக்சுவலி நிறைய வித்துருக்காங்க. பட் இந்த அளவுக்கு வித்தலன்றாங்க. I'd love to get one of my own if I ever win the lottery. சோ பாப்போம். But I think, look, here's the thing, Isabella. If we are going to do this, work on something, I don't know, this big, I need you in top shape. And the way you are... My mind stops. What? Wait. No, I can still work. I just need to get myself together. ஓ ஆக்சுவலி நம்மள வீட்டுக்கு போக சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். பாதியில லீவ் எடுத்துக்கோ அப்படின்றான்னு நினைக்கிறேன். நீ வேண்டாம், நீ பாதியிலே போ அப்படின்றான்னு நினைக்கிறேன். That's what you said earlier. I let it go because I thought, hey, it's your own body and you should know more than anyone how you feel. நல்லாதாம்மா இருக்கேன் நானு. என்ன லைட்டா அந்த குசு குசுன்னு காதுல வந்து மந்திரம் ஓதுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேக்குது. அது இல்லனா மத்தபடி I am perfectly all right. I really think you should take a break. ஆஹா பிரேக் எடுத்தே ஆவணும்ன்றாங்க. சோ பாப்போம். You're kicking me out? ஆஹா என்ன கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளாத குறல்ல நீ அப்படின்னு. No, அப்படியெல்லாம் இல்ல. அவங்க வந்து நம்ம நல்லதுக்காக தான் சொல்றாங்க. அதை நீ மெண்டல் மாதிரி புரிஞ்சுக்கினா பின்ன எப்படி? உனக்கு தான் கை உதறது, கால் உதறது, காதெல்லாம் இது பண்ணுன்ற. All I'm asking is for you to take a seat somewhere I can see you and let me handle this for now. You're clearly not yourself, and I honestly could use some time not worrying when you'll fall over or not. The day's not even over, and I'm already feeling the stress. Oh. Please, humor me just this once. கேட்கறது பிரச்சனை இல்ல. ஓகே. She claps her hand together in front of her, eyes blending for understanding. And I do understand. To some extent. That doesn't seem I'll feel any less awful, whether at myself at an unlucky turn situation has taken or for her, I don't really know. I promise I'll give you a full report of what happens after. I'll even let you take the lead tomorrow. ஓ ஓகே. அதாவது வந்து இன்னைக்கு நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, நாளைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இதோட ஃபுல் ரிப்போர்ட் நான் கொடுக்குறேன், அந்த இடத்துல நீ லீடு எடுத்துக்கோ அப்படின்றான். அந்த இடத்துல நீ மற்ற வேலைகள்லாம் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் சரியா இல்லை, தடுமாறுறோம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தால் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்குறாங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இப்போதைக்கு நான் அந்த இடத்த விட்டு போகிறேன் அப்படின்றான். You're upset. பின்ன என்னைய கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளலாம், பின்ன கோவம் வராதா? நான் இந்த கட்டடத்தை கூட இருந்து விற்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். மனசுக்குள்ள எப்பாயிட்ட விட்டுருக்கடா சாமி அப்படின்னு இருக்கும். வெளியே சும்மா ஒரு இது சொல்றது, மனசுக்குள்ள வந்து ஆஹா நீ விட்டா போதண்டா சாமின்னு இருக்கும். If it's any consolation, I won't tell the boss about today. You know how he is. Please don't.
I don't want a repeat of the lecture I got during my first assignment. He called me a noob, and I don't even know what that means. சிரிக்கிறா. At the memory we both burst into a helpless jiggles earning us a strange look from the guest milling around the door. Talking and laughing like this, it's easy to forget any mishap happened. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம்லாம் அதுவும் நம்ம நீ சொல்கிற ரைட்டு தான் சார். மேபி சந்தோஷமாக இருக்கப்போ இந்த துக்க விஷயங்கள்லாம் மறந்துடும் அப்படின்றது நீ சொல்கிறது ஒரு வகையில் ரைட்டு தான். Little things you learn to appreciate, I guess. So, are we good? கண்டிப்பா. I'm still not okay with it, but என்ன பண்ணுறது, ஒரு ரெஸ்ட் தேவைதான் நமக்கும். போய் எடுப்போம், ரெஸ்ட் எடுப்போம். இதில் என்ன இருக்குது? ரோஸ் ஆஸ் அ பாயிண்ட். கண்டிப்பாக இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் மீ டு ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் திஸ். ஆமாம், இப்போதைக்கு நம்ம போகிறது நல்லது. திஸ் ஒன் ஃபார் நவ். I won't be able to help you anyways if I keep getting distracted like this. Maybe I'll just take a walk outside or something while I wait for you to wrap things up. முடிச்சிட்டு நாளைக்கு எனக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண அந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். Just stay put. I insist. Okay. I'm not an invalid, Rose. You clearly have not seen how you looked earlier. It's not that. Color hasn't even returned to your cheeks yet. Just stay here, all right? Don't even think of going anywhere. Let me finish what I'm doing here, and then I'll take you back to Luxembourg myself to have that minor bump checked. At least wait for me to call someone who will fetch you, okay? Okay. She gone before I can voice one word of complaint. Actually போயிட்டு அதுக்குள்ள நான் பேசி என்னடா பேசுறதுக்குள்ள போயிட்டேன் அப்படின்னு. Left with nothing else to do, I find myself drifting back to a foyer. A few visitors linger in the area, some merely enjoying the afternoon sunlight streaming through a stained glass windows. இந்த இதுலேருந்து வர வெளிச்சத்தில் பார்க்குறாங்க போல். அதர் கேன் சீம்ஸ் admiring priceless antiques decorating the room. இது நினைக்கிறேன். இந்த ஃபோட்டோ எல்லாமே antiques தான். இது எல்லாமே. One group of elder gathered some way across from me is occupied friendly banter about which one would cost more to buy. A little argument here, occasional laughter and teasing there. I smiled to myself. The conversation reminds me of what I've been missing these past few months. Rose is probably right. I do need a break. கண்டிப்பாக நமக்கு பிரேக் வேணும். ஏன்னா கொஞ்சம் நமக்கு மென்டலி நம்ம கொஞ்சம் ஆடி போயிருக்கோம். ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை. பிஐ நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தான் தெரியுது. ஸோ நீ தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால தான் மேபி திஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஹேங் அவுட் வில் ஹெல்ப். கண்டிப்பாக. ஆனால் யார் கூட போகிறேன்? ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் ஆஷ் வந்துட்டான்டா. It's a few years earlier from what I told him, but he did ask for a call once I'm done. Besides, I don't have to write back. He offered, so I might as well take it or bribe him into giving me a one. No, that he'll ever accept the latter. Personal convictions and all. Honestly, if there's something I find admirable in him, despite a tendency of annoy the hell out of me, it's that. Well, whatever way works, a free ride is still a free ride. Papa, there is a rose offer. There is rose offers too. But despite when she say I know she busy for the rest of the afternoon, especially without me assisting. Bothering her for a favor as a small, this is the last thing I want to do. என்னடா ஆஷுக்கு ஃபோன் போட்டியா நீ? ஃபோன் போட்டு அவன் பேசவே இல்லை. போது. Shit! Sup, I'm Ash from Deluxe City. Baggers, watch out, can't beat me. Looking for trouble? Better not lie. I'm a cool dude, pretty fly for an Asian guy. Sup, I'm Ash from Deluxe City. Baggers, watch out, can't beat me. Looking for trouble? Shit, how loud is this thing even? I'm a cool dude, pretty fly for an Asian guy. Sup, பாட்டுங்க I'm யாரா Ash from நினைக்கிறேன். Deluxe City. Baggers, watch out, can't beat me. A sharp ringing fills the entire disparting a pleasant quiet that have settled. Okay, that has settled soon enough. Head begins to turn in a search of source, mine included. I'm a cool dude, pretty fly for an Asian guy.
Sup, My eyes I'm are dot Ash from around the D-Lug small City. crowd before Back as zooming watch in out, a long can't figure beat me. crouched Looking for trouble? behind. Better not lie. I'm a Crouched cool behind. dude. The Pretty same fly group for an of Asian old guy. people checking out a Sup, decker I'm Ash months from ago. D-Lug City. He is facing Back away as watch from out, me, can't fumbling beat me. with something Looking for in trouble? his hand, Better not but I lie. don't need I'm to a see cool his dude. face to Pretty know fly whose for an back Asian is it. guy. I didn't Sup, I'm recognize Ash the from term D-Lug parka City. parka anywhere. Okay, without bothering to end call, I marched towards it. இவன் என்னடா பேசாத பாட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. After what happened today, I'm really not in a mood to deal with this. Okay, அவனே வந்துட்டான் actually. Ashton Frey! Hold. What happened next is something I surely regret later having not recorded. Let's out of undefined yep followed by his phone slipped out of his grip. அத்தடி ஃபோனை கீழே போட்டான்னு நினைக்கிறேன். It bounced from one hand to other. It's poorly attempt to catch before unlimitedly falling flat on a floor with a resounding clack. I kind of feel sorry for a phone. அவன் அண்ணாடி அவன் வச்சிருப்பான், பணம் இருக்கான், வாங்கிப்பான். நம்ம அப்படியா தட்டி விடு, அதெல்லாம் நீ சாரிலாம் கேட்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. பட் இட்ஸ் நாட் எவ்ரிடே தட் யூ கேன் கேட்ச் சம்மோன் லைக் ஆஷ் காட் அண்ட் கெட் ரியாக்ஷன். Damn, he's a stupid detective sense. I'll take every once of a victory I can get, no matter how small. An awkward pause passes between us. A blink cough. He makes a face. I think பேசல, சும்மா நம்ம சார் நான் உங்களை பார்த்தா இரும்புறேன் அப்படின்னு இரும்புறான் போல, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். என்னடா போயிட்டா? ஓ வந்துட்டான். He doesn't meet my eyes when he straightens but fluffy flesh as a crypt his neck and cheeks. In another universe where you aren't knowing each other for 5 years and suffering through his teasing, a day-to-day occurrence. Chances are I'd find that adorable. Unfortunately, this is kind of world. The way things are, I'm already content to see him. Actually, they're not there. Obnoxiously, yeah, I'm right. Calm and collected. Hello to you too, scaredy cats. I could stand to be greeted by And அப்படி சொல்லாதடா. What? And miss that look on your face? No way. Oh man, I should have taken a picture. I am so honored you find this funny. Is that how you treat your guests? I think I need to talk to your supervisor. ஏய் யாரா நீ எங்க இருந்துடா வந்திருக்கீங்க? சூப்பர்வைசர் கிட்ட சொல்ல போறியா? அவனை சாவடிச்சிரும் உன்னைய. Talk to yourself. You aren't even a guest here. What are you doing here in the first place? For a moment he looks like a cat that swallowed the canary in போட்டிருக்கு. Suddenly checking every nooks and cranny in his phone for any damage scratches. ஏன்டா டே பணமாடா இல்லை உங்ககிட்ட? எல்லாம் இது வச்சிருக்க, கோட்டு போட்டிருக்க, ஹேர் ஸ்டைல் பக்காவா இருக்கு, இது பாட்டிருக்க, கீழே ஏதோ தொங்குது அடியில இருந்து, நல்லா நம்ம வச்சிருக்க, என்னடா பணமாடா இருக்கு, அதையாண்டா அப்படி இப்படின்னு ஊத்து பாக்குற. இன்ட்ரெஸ்டிங்லி ஆக்டிவிட்டி தென் எக்ஸ்பிளைனிங் ஹிம்செல்ஃப். Ash? I could be looking to buy a house. ஓ பாத்தீங்களா, நான் சொல்லல, இவன் பாருங்க எவ்வளவு பணம், இவ்வளோ பெரிய பணம் உள்ள ஒருத்தன் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பனா அமைஞ்சிருக்கானா. அதெல்லாம் வந்து ஒரு குடுப்பனை தாங்க. ஆனா ஒரு பேக் கிட்ட கொடுக்க A மாட்டான். mansion? Yeah, why not? Did you see the view outside? It doesn't look haunted to me at all. அப்படி நீ சொல்ற, எல்லாமே பாக்குறதுக்கு அழகுல தான் ஆபத்துன்னுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி இதுவுமே. He messing with me. Ashton, I am not in the mood. What are you doing here? He chanced a glimpse at some point behind me. The parlor. Curious, I follow his glaze, but before I can figure out what has caught his attention, he places a hand on my shoulder and turns me back to face him. I just finished working on something, so I dropped by. ஓகே, ஐ திங்க் வேற ஏதோ வேலையா போயிருப்போம் போல. பரவாயில்ல, இங்கிட்டு தானே இவ்வளோ வித்துக்கிட்டு இருக்கா, இப்போ ஒரு இதை போடுவோமே அப்படின்ட்டு வந்திருக்காரு போல சார். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐ ஸ்டில் டோன்ட் சி ஹவு ஹீஸ் ஒர்க் ஆர் எனி திங் டு டூ வித் ஒய் ஹீ இஸ் ஹியர். முதல்ல ஏன் நீ இங்கிட்டு வந்த?
At my confused look, he drops a hand resting on my arm, like he touched something particularly hot, and casually rubs the back of his neck. And I said I'll see if I can pick you up. Turns out I can. Free time. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ரூட் விடுறான்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ரோட்டு போறீங்களா சார்? So here I am. Figured you'd still be busy, and so I roamed around for a while. Oh, you should have mentioned that sooner. I was about to throw you out. Throw me? Hey, I was given a pamphlet. I think that makes me a legitimate client. We have mandatory sign-in sheets for clients, Ash. அதுல உன் பேரை நான் பார்க்கவே இல்லையே. அப்ப நீ இங்கிட்டு வந்தவன் கிடையாது. நீ இங்க எதுக்காக வந்திருக்கன்னு தெரியுமாடா வெண்ண? ஏன்டா டேய், நீ எதுக்காக வந்திருக்குன்னு தெரியுமாடா? உன் பேரே கிடையாதுடா. அங்கிட்டு இருக்க அந்த 10 மூஞ்சிகள்ல உன் மூஞ்ச நான் பார்க்கவே இல்லடா அப்படின்னு. And you can't just roam around because it says open house. Normal people actually follow an etiquette here. Right, okay. I think I'll just go ahead and... Go ahead? No, wait. I wasn't really going to throw you out. Rose, never mind. I was just about to leave anyway. நம்மள ஆக்சுவலி வெளியே போறோம். அப்படியே கூட வந்துரு. What? Now? ஆமாண்டா இப்போதான்டா போறேன். வரியா? Something must turn in my face because he passes and give me a long hard stare னு போட்டுருக்கு. Sometimes I forgot how easy reading people it for Ash. Give fan off ஆயிடுச்சா? Give how he often looks at everything around him. ஒரே நிமிஷங்க. 1 மினிட் இருக்கும். ஆக்சுவலி இந்த வெயில் காலம்லாம் ஐயோ நைட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூமில் ஏசி போடும்போது கட்டாயி வரும். ஸோ அந்த ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், டிக்குன்னு கட்டாயிடும், அதன் பேர் திரும்ப ஓடிக்கிட்டே திரும்ப கட்டாயிடும். அது மாதிரி தான் வருது. என்னத்த பண்ணுறதோ போ. I avoid his eyes, hoping he dropped the subject and won't ask any more questions. The last thing I want is to tell him what happened, especially the part about the letter. சொல்ல போறியானா இவங்கிட்ட சொல்லாத வேண்டாம். In fact, he is the last person on earth I ever seen think about telling it to. If I can help it, surely he is a dependable guy. God knows how many times he has helped me even without asking for it. பண உதவி பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, கேட்டு பண்ணுறது உதவி இல்லை, கேட்காம பண்ணுறது தான் உதவி அப்படின்னு. பட் ஸ்டஃப் லைக் அ கோஸ்ட் அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரல் இதுக்கெல்லாம் எப்படின்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். ஹீ நெவர் பிலீவ் தோஸ் ஈவன் இஃப் ஹி ஹியர்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃப்ரெண்ட். எக்ஸ்பெக்ட் மேபி இஃப் இட்ஸ் பெக்கா. பெக்கா யாரு? ரெபேக்கா தானே? பெக்கா யாரு? ரெபேக்காவா தெரியல யாருன்ட்டு. ரோஸு, நான், என் பேர் என்ன? என் பேர் இசபெல்லா. பெக்கா யாருன்னு தெரியல. ஓகே, ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ப மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னா வச்சு இந்த வீட்டில் ஒரு பயங்கரமான பேய் இருக்குன்னு யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டான் போல. சரிதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பார்ப்போம். ஆன் அ குட் டே த மோஸ்ட் ஹார்ம்லெஸ் திங் ஹீ டூ இஸ் கிவ் யூ அன் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒய் தோஸ் திங்ஸ் ஹவ் நோ சான்ஸ் ஆஃப் எவர் பீயிங் ரியல். At the worst, he is insufferable. Okay, he is insufferable. He poke fun at you at every single chance he get. அதாவது ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைச்சா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கு உடைப்பது எப்படின்னு பார்ப்பான். ஸோ இதுக்கு உதாரணம் வந்து போக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஏதோ ஒரு இடத்துல பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு நம்மளை மொக்க பண்ணியிருப்பான். அதுக்கு நம்ம புலம்பியிருப்போம், டேய் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்டா, வாய்ப்புல உன்னைய வச்சு கசக்கறண்டா உள்ளங்கையில அப்படின்னு நம்ம ஆக்சுவலி திட்டிருப்போம். காலை அவன் கட் பண்றான் டக்குன்னு அந்த டைம்ல சொல்லியிருப்போம். ஆஷோல் பாப்போம். What did I ever do to him? He never does that. Becca and or Zach. Becca actually யாருன்னு தெரியல. Zach வந்து தெரியும். ஸோ போன லைவ்ல பார்த்துருக்கு. Becca நான் பார்த்துருப்பேன், பட் அந்த சரியா ஞாபகம் இல்லை பெக்கா யாருன்ட்டு. ரோஸ் தெரியும். பெக்கா டீச்சர் அம்மா. ஆமா டீச்சர் அம்மா பெக்கா. ஓகே. I can already imagine how things will go down the moment I spill a word of what I saw. நான் லட்சத்தில் படிக்கிறேன் பாருங்க. No pro over my dead body.
Before it catches his attention, I show the letter deep into my bag. What's wrong? ஒன்னும் இல்லடா, அது ஒரு லெட்டர். அதெல்லாம் நீ பார்க்க கூடாது. பார்த்தானே செத்துருவேன். Nothing. Well, let's just go. Doesn't look like a nothing to me. ஒன்னும் இல்லடா, மெண்டல். We still have Zach's movie tonight, remember? It's still early. And hey, Isabella, wait up. வாடா பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு மெண்டல். Rusher greets me as soon as the mansion door open. அப்பா டோர் ஓபன் பண்ற சவுண்ட் கும்மு டம்மு டிம்முன்னு கேக்குதுல்ல. Yeah. Not a usual atom draft, but is this still a welcome change from the stifling atmosphere inside the mansion? Ash footprints are quick behind me. Soles of his shoes maybe இது டப் டப்னு அடிச்சிட்டு வரான்ல, அது trumping out against the polished concrete in awkward அப்படின்னு அதான் டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சுக்கிட்டு வரான் சார். அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகே சார், பார்ப்போம். He calls out once at twice. The mansion still looms in the background. ஆனால் பேக்ரவுண்ட் காட்டல இவனுங்க, ஃப்ரெண்டு மட்டும் தான் காட்டுறானுங்க. Whispers calling me back, shadow beckoning. Help me. கேக்குதுங்க லைட்டா. ஆமாம் 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 ஆமாம். என்னடா ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இந்த வாய்ஸ் ஆக்சுவலி உள்ளேயும் கேட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி அந்த மேலே லெட்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பார்க்கும்போது அதே மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்ணாடி பார்க்கும்போது வரும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் வரும் அந்த இது. சார் காட்டுறேன், எந்த இடம் ஆக்சுவலி காட்டுறேன் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா. இதில் தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆக்சுவலி பார்த்துருப்போம். We spent a ride back to Luxembourg city, so relatively quiet manner with only radio disjointed hum background to fill the silence. Occasionally Ash will reach out a fiddle with இப்போ நம்ம எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சினிமாவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டோட படம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது, அதுக்காக வேறு ஒன்றும் இல்லை. சிக்னல் செட்டில்ஸ் இட்ஸ் ஆன் ரெஸ்பெக்டபிள் வால்யூம், பட் அதர்வைஸ் ஹி டசன்ட் சே எனிதிங். நெய்தர் டு ஐ. ஹவவர் இஃப் த Furtive glance, I think கரெக்டாக படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். He been sending my way or sign. I know there are things he been hitching to ask since we left the mansion. I kept my eyes trained on the passing scenery outside in the small hope that my disinterest will dissuade him. Here. All of a sudden, he tosses something at me from a small compartment on his side. Let's see என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். He hits me cleanly on the chin before I can make a move catch it. A small package makes a soft landing on my lap instead. Sorry. அண்ணே இருக்கட்டும்டா தெரியாத தூக்கி போட்டேன். அடுத்த டைம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதா, பாரங்கள்லாம் தூக்கி கட்டிக்கிறேன் மூஞ்சில். The glare I send him wipes ஓவர் ஸ்பீடாக ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேனு. ஸோ பார்ப்போம். About a form of cleanly off his face. He clears his throat, forcing his eyes on the road again. Focusing, okay. I swear he didn't that on purpose. Ignoring, I flipped the forgotten package on my lap. I won't say no to free food. Oh, chocolate. But why are you giving away cereal bars? I always have one on my person, and you look like you're about to pass out back there. एक मिनट रुको. ஆக்சுவலி தண்ணி எடுத்துன்னு வரல நான். தண்ணி இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணி வந்து எப்பயுமே எடுத்துன்னு வரது தான் தண்ணி. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் மறந்துட்டேன். கொஞ்சோண்டு தான் எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன். நிறைய இல்லை, லைட்டாக தான் இருக்குது. Okay, let's continue our journey. Have you eaten lunch yet? Sound கொடுத்தாச்சு. ஓ சவுண்ட் கேக்குதுங்க வயித்துல. ஆக்சுவலி feeling my belly becomes noticeable. ஆஹா சவுண்ட் கேக்குது. No, surprisingly there I did skip breakfast but lunch, so I could catch Becca while she was on a break.
ஆக்சுவலி பெக்காவுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இப்போ தான் பிரேக் நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி இந்த டைமில் நம்ம போய் அப்படியே கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலான்றான். ஸோ பார்ப்போம். ஐ வாஸ் ஹோப்பிங் டு கெட் அ ஸ்மால் மீல் ஆஃப்டர் ஐ கெஸ் வித் எவ்ரிதிங் கோயிங் ஆன். ஐ ஜஸ்ட் ஃபர்கட் அன்டில் ஆஷ் மென்ஷன்ட் இட். சாப்பிட்றதே மறந்துட்டான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் லைக் த ஹாலோ. எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டுக்கு போகலாம், நம்ம மெண்டல் மாரி இங்கே இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பார்ப்போம். ஹலோ ஃபீலிங் நியூ டு மீ த்ரூ. If anything is just a one of the thing I've gotten used to ignoring over here growing up. சாப்பிட்றோம் நினைக்கிறேன். I think yeah thanks. Then I tear open package and start nimbing on edge of a bar. பிடிச்சி கடிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான். Apart from an acknowledge notes, Ash doesn't say anything after the small exchange. For that I am thankful. After getting a earful from both Becca and Rose, it's nice to able just sit down with someone who not going to nag at you. How'd the open house go? நல்லா தான் போச்சு. பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ கசமசான்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ பேப்பர்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகி கொஞ்சம் வேற ஒரு பேப்பர்லாம் உள்ளே வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. பார்ப்போம். ஐ ஹோப் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். The usual. We got a bigger crowd than normal because of the property's fame, but really no different from the typical open house. On second thought, it actually looks like a fancy party more than an open house. I've never felt so underdressed in my life. Weren't you there? I wasn't really listening. I should have asked someone to kick you out. தெருத்தி விடுறதுலே இருக்க நீ. No, you won't. ஏன்டா அது எப்படா? எங்க எல்லாமே ஆக்சுவலி கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா. நீ அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேடி, எனக்கு தெரியும். இசபெல்லா, நீ என்ன கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே சொல்ல போற? அதெல்லாம் நீ பண்ண மாட்ட, போடைய கிட்ட அப்படி. And what makes you so sure? One, ever since you got assigned to this property, you've been freaking out about it. Rebecca's words, not mine. Oh. She's been complaining to me about how you talked your ears off, by the way. அந்த பேய் இருக்கு, அது இருக்கு, அதுன்னு சொல்லியிருப்போம்ல, அது Two, நினைக்கிறேன். despite your initial qualms about the place, you still took the job. Which brings us to 3. It's been months since you last settled a deal, and you're short on money right now since you're back to your instant noodle diet. கண்டிப்பா காசு ஆக்சுவலி கம்மியாக தான் இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு வர கமிஷன் வச்சு தான் நம்ம அடுத்து பூவாவே ரெடி பண்ணோம். பார்ப்போம். How do you even know about the last one? அதான் பெக்கா சொல்லியிருப்பா. Rebecca. நான் சொல்லல. அவளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் எல்லாம் நக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. சாதான் சொல்லியிருப்பா. Anyhow, you're hell-bent on selling the mansion. Even if someone you know personally is in the tour group, you aren't going to just kick them out. Every single person who went on your open house is still a prospective client to you, even me. He's not entirely wrong. Oh man, I walked right into that one, didn't I? I hate you. I really hate you right now. Yeah, ma. His answer in a small laugh. சிரிச்சு மழுப்பிட்டான். So பாப்போம். The kind that screams I'm right. I told you so. I hate it when he does that. I'll have you know that there's already someone who's extremely interested in this property. உனக்கு கிடைக்காதடா டேய், உனக்கு கிடைக்காதடா. ஆல்ரெடி ஒருத்தங்க புக் பண்ணிட்டாங்கடா அந்த பில்டிங். அவங்களுக்கு தான்டா இப்ப செல் பண்ண போறேன். So even if you expressed any sort of interest in it, I don't think they'd be willing to let you have it. Too bad. Provided I didn't watch it with the rights தான் ஆக்சுவலி வாங்க போறாங்க. ஸோ பார்ப்போம். Why of all time did I have screw up like that in front of important customer? No less. I want Rose a big apology. I hope she like a free donut. You don't seem too happy about it. I am happy. Doesn't this look like a happy face to you? Really? And here I was thinking you found another one stuffed in the sofa. Or is it the wardrobe this time? He meant that as a joke, but how close it. The truth made my blood run cold. My own heartbeat heavy weight in my chest ன்னு போட்டிருக்கா. ஸோ பார்ப்போம்.
All at once the letter in my bag feels அதை இன்னும் நீ கிழிச்சு போடலையா மென்டல் அதை கிழிச்சு தூர போடாண்டி அதை வேற கையில் வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஹார்ட் லாட் ஹெவியர்னு போட்டிருக்கு by my own guilt and apprehension. Yeah, well, things happened. Stuff the right couple might not be pleased about. No need to make a fuss about it. It's normal in the business. You made them angry? இல்ல ஆங்கிரிலாம் இல்ல நான் எதுவும் சொல்லல. Not angry. Just stuff happened. லைட்டா கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு ஆயிடுச்சு வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா கோவம்லாம் இல்ல. Like? டேய் நோண்டி கேட்காதடா மூறா வாய மெண்டல். Things. Did they do anything? Your clients, the rights, was it? I can't answer that. Oh. At least not without revealing everything that took place in attic. Atticல இல்ல. போய் சொல்லலாமா இல்ல சப்ஜெக்ட்ட மாத்திரோம் எதுக்கு? You keep asking me about my work, yet you haven't said a single word about yours. That's not fair. Both you and Zach have literally disappeared off the face of the earth. An over exaggeration, but changing the subject something else is better than lying to him, right? அதுவும் உண்மைதான். புழுவுறதுக்கு பதில் வந்து சப்ஜெக்டை மாத்திரலாம். என்ன தம்பி இட்லி சாப்பிட்டீங்களா அண்ணன் என்ன அங்கிட்டு உங்களை பார்த்தேன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு மாத்துறதும் ஸோ ஒரு நல்ல விஷயம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். Besides, it never works with him. I'm not sure if it because I'm just bad at because he's just really very good at his job. அவன் என்ன வேலை செய்கிறான்னு தெரில. ஸோ பார்ப்போம். நம்ம ரியல் எஸ்டேட்டில் வேலை செய்கிறான் அவன் எதில் வேலை செய்கிறான்னு தெரில. ஸோ பார்ப்போம். He doesn't answer immediately, only a momentarily shifting a glance over me and returning it back. பார்ப்போம். Short turn. Outside the sun has already ஆமாங்க ஆக்சுவலி இதுவாயிடுச்சு. ஸோ கேஸ்டிங் அ வைப்ரண்ட் ஆரஞ்சு க்ளோ ஆன டெய்ல் பில்டிங்னு போட்டிருக்கு. ஸோ அதாவது வந்து ஒரு 4 to 6 வச்சுக்கலாமே 4 to 6 அந்த மாதிரி டைம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பார்ப்போம். I wonder how long before we reach a venue for a Zach film. Zach நடிச்ச படம். So checking the street sign outside it appears Ash has taken a longer route. But he probably trying to avoid the rush hour traffic. Didn't we just talk a week ago over chat? That's different. Linking your awful memes in the group chat box every morning isn't exactly a conversation. Excuse me, I don't hear you calling them awful while you're laughing at all of them. Shut up! And you aren't answering my question. That earns him a soft punch to his arm. I did laugh at him, but I'm not going to give him a satisfaction of knowing that I find most of them funny. It only make his head bigger, stupid Ash. All right. Lay off on the abuse. Remember that case I mentioned before? We've been trying to pin the bastard down, but it required more work than we anticipated. The guy's slippery like that. We got some good lead months ago. He recounts what he been doing in time we haven't seen each other. His usual work occasionally small investigation. I think maybe வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். ஸோ சொல்ல முடியாது இருக்கலாம். He been stuck working on a stuff he couldn't mention in a brief time we catch each other online. All through most he trimmed down a version. Only things he can tell, he's always be careful about that. எதுவுமே சொல்ல மாட்டான். ஆனால் நம்ம மட்டும் சொல்லணும். Even the way he spins his answer to my question just enough to satisfy my curiosity, but not enough to paint the whole picture. At the point his voice takes on a strained tone when he mentions something about the big case, but I don't dwell on it much ன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ மேபி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் போலீஸா ஏதாச்சும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது. இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இருக்கலாம்னு வேணா சொல்லலாம். தட்ஸ் நார்மல் ரைட். I mean who wouldn't frustrated if you couldn't bring someone to justice because they kept slipping out of your finger? If I were in his shoes, I definitely lose my mind. His stories never cease to entertaining regardless. If things aren't where they were back home, maybe I wonder considering taking the same job as him. Well, no, not really. Mama would never allow that. But the idea is still there. Along with the countless other, I don't know.
Time passes quickly between us in this manner, and before I knowing it, we already at a movie house. கிட்டத்தட்ட நடந்தே வந்துட்டாங்க போல இவ்வளோ லாங்கு. ஸோ ஜாக்கோட படத்துக்கு. ஸோ பார்ப்போம். யா தேட்டர் தான். A small crowd has already formed. அதாவது தேட்டர் வாசலுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்கிறாங்க. The lift feet. ஓகே லிஃப்ட் தானே. யா லிஃப்ட் ஃபீட் ஷார்ட் ஆஃப் லக்சம்பர்ன் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபிலிம் தேட்டர். லக்சம்பர்ன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ஊருன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. லக்சம்பர்ன் தேட்ரு, லக்சம்பர்ன் மேன்ஷன், லக்சம்பர்ன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. மேபி அந்த ஊர் சென்னையில் இருக்குல்ல, ஸோ அதுமாரி ஊர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். அட்ராக்ட் அ பிக்கர் க்ரௌட் ஆனுவலி அண்ட் திஸ் இயர் இஸ் நோ டிஃப்ரெண்ட். ஐ மீன் I only been a few indie films, okay, screening with a Zackன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஐ எம் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஆன் மேட்டர். ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஒரு சில படங்கள் தான் வந்து பார்த்துருப்போம் போல, அதுவும் ஜாக் கூட. ஸோ பார்ப்போம். பட் ஐ நோ தட் ஃபார் பீப்புள் ஹோப்பிங் டு மேக் break in industry, getting your film recognized by a local event like this already a big deal. அதாவது இந்த ஒரு சில படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியூருக்கெல்லாம் போய் போட்டு காமிப்பாங்கல்ல. இந்த பாகுபலி படம், அதுக்கப்புறம் இந்த நானி படம் கூட எங்கேயோ போட்டு காமிச்சாங்க நினைக்கிறேன், ஷார்ட்ஸில் பார்த்தேன். ஸோ ஆக்சுவலி அது மாதிரி தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எஸ்பெஷலி ஃபார் அ நியூ கமர்ஸ் லைக் ஜாக், ஹி ஹாசன்ட் ஈவன் ஓன் அவார்ட். பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அவனுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எஸ்பெஷலி ஃபார் நியூ கமர்ஸ். Just getting a confirmation letter that the festival committee wants to include his movie in this year lineup, already putting a grin in his face for a week. யா நான் சொன்னதுதான். ஸோ அதாவது அந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மாரி வைப்பாங்க, மூவி ஃபெஸ்டிவல் மாரி வச்சு தமிழ் படம், அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்க படம், தமிழ் இல்லை இந்தியாவில் இருக்க படம் எல்லாத்தையும் ஆக்சுவலி வந்து அங்கே போட்டு காட்டுவாங்க. ஸோ அந்த ஊருக்காரங்க வந்து பார்த்துட்டு ரிவ்யூஸ் மாரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி, வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். He is impossible to miss. At 6 feet, he appears a loom over most of a movie goes with his large build and heavy voice. There is no surprise when people give him a wide breath they pass by. Often easy to mistake him for someone intimidating at a first glance. I did back when I didn't know any better. Ash did too. I heard once yearly in their friendship. Oh, there's Zach. Actually, இவன் தான் ஜாக். இவன் தான் படத்தில் நடிச்சிருக்கான். ஸோ அதுதான் பார்த்தல ஜாக்கே. வணக்கம். Zack faces light up a smile on his own. He moves towards careful steps, taking significant effort to make himself smaller as not to bump accidentally into anyone. Papa, typical Zack. Oh, Ash. He nears Ash, casually raises his hands and greet. Ash actually வணக்கம் போறான். Sup, Z-Man, my main man. Sup, Z-Man. What's crack-a-lackin', my homie? The awkwardness that descends with the immediately vicinity of our small group is palpable enough. Okay. சிரிக்கிறா ஆக்சுவலி இவன். ஸோ ஐ திங்க் இவனை மூஞ்சி மாறிடுச்சு. என்னது ஜாக் ஜி-மேனா? ஜாக் ஜி-மேன் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. பார்ப்போம். Somewhere to our left, a girl jiggles. Only then do I become aware of my mouth hanging open. I'm almost amazed how Ash can say that loud with a strange face. Almost. Considering his track records, I should be used to it by now. Zack seems to be. Yo, stop trying to act like Ashton. And you're the only one who calls me Z-Man. நல்லா இருக்கு சொல்கிறான். ஏன்டா நீ பட்ட பேர் தான்டா, ஏற்றுக்கடா பட்ட பேரை. என்னடா நீ ஆடா போனாங்கடு. இஃப் திஸ் வேர் எனி அதர் பர்சன் ரைட்லி அஃபண்டட் பட் ஹியர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபேமிலி நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இது ஃபெமிலியாரிட்டி ஹவ் மேட் தோஸ் வேர்ட்ஸ் ஹார்ம்லெஸ் டு அதர் ஹியர்ஸ். உண்மையாகவே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் இருக்கான் ரோட்டில், வணக்கம் டி மாப்பிள்ள, டேய் முட்டா பையல வணக்கம்டா அப்படின்னீங்கன்னா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? யாரோட முட்டை பையன்றன்னு தலைமையிலே அடிக்க மாட்டான். இதுவே நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு அவனை நீங்கள் தேனா பூனா அதுமாரி எது போட்டாலுமே ஆக்சுவலாக வந்து ஏற்றுப்பான். என்னடா பேசுகிற, டேய் என்னடா அப்படின்னு கேட்காதீங்க, உண்மையாக சொல்கிறேன். அதாவது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ அப்படின்ட்டு ஒரு 1 வீக் லேட்டர் அப்படி 1 வீக் போனோடனே என்ன மச்சி எப்படி இருக்க, நல்லா இருக்கியா? உண்மையாலுமே அப்படிதான் நடக்கும். என்ன மச்சி நல்லா இருக்கியா, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்க மச்சி, நீ எப்படி இருக்க? அப்படியே ஒரு 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 1 மந்த் லேட்டர் அப்படின்னு வணக்கம்டா எப்படி இருக்க மச்சி, வாடா 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 வாடா, என்ன அங்கிட்டு பார்த்தா அப்படியே ஒரு 2 மந்த் லேட்டர் அப்படி எப்படி இருக்க,
நான் நல்லா இருக்கியா ஆடா அப்படின்னு. ஸோ புரியுதா? அந்த இதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா அஃபண்ட் ஆக மாட்டானுங்க. நீங்கள் என்ன தான் கை ஊற்றினாலும் புது ஆள்னா அஃபண்ட் ஆவானுங்க சார், வேற ஒன்றும் இல்லை. At least enough for both take it in a stride. It's been a while, Zach. I hope you didn't get into trouble again. Not much to get into trouble lately without you, I'm afraid. I'll let you know if something comes up, though. Nah, I ended up with chicken down stuck on me last time I agreed. I'd really love at least this year to pass without some sort of accident happening again. Hey, I take offense to that. It wasn't that bad. You really have no idea. A beat passes and then Zach laughs. Hey, I'm kidding. You know you can always count on me. It's a story only two of them are privy to every now and then Ash will enlist Zach's help on something. என்னடா படம் போய் பார்க்கறமா இல்லடா? Becca and I never. ஆமா Becca வரலல. Becca and I never really found out what the real deal. Adventures as Ash calls it, and both aren't willing to tell due to some unspoken agreement. She instincts that if it's Ash, it's likely not something illegal or life-threatening. I tend to believe her on that. Sometimes, well, boys will be a boys. Yeah. I give Zach a small wave behind Ash. Attention eventually turns to me. Bella! Bella, அப்படி சொல்லாதடா. என்ன பெல்லா? இசபெல்லான்னு சொல்லுங்களா, தனியா சொல்லாதீங்களா. இந்த குஞ்சித பாதம் பண்ற மாதிரி குஞ்சின்னு வாங்கல சார். குழு பேர் சொல்லுங்க சார். அது பெருசா சொன்ன வாயில வர மாட்டேங்குது. இது எப்படி ஷார்ட்டா வாயில நுழையிற மாதிரி இருக்குடா. அந்த மாதிரி இருக்குடா நீங்க பேசுறது. Rebecca's now with you. இல்ல என் கூட வரலையா ஆக்சுவலி? A bit. ஆமா அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை. நம்ம மருந்து ஊத்தி கொடுத்துருப்போம். You know she doesn't listen to anyone that's not Ash. Yes, she does. No, she doesn't. You're literally the only. And it's true, they know each other for long than any of us in the group, childhood friends and all. But don't worry, Zach. She's probably on her way here now. Oh, actually வந்துகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். She promised she wouldn't miss your movie. Oh. Isabella! Oh, thank goodness. வந்தா. Speak of the devil. Without warning, a hand grabs me a shoulders and turns me around. Becca! Bella! You're just in time. Achhi, sorry. Becca! Rebecca. I have leaned back to a little with the way her face is almost invading my personal space, but she places her hand on either sides of my head to keep me still. She stares at me intently, concern filling her eyes. Becca! You're squishing my face. ஓ மூஞ்ச போட்டு பிதுக்குறான் நினைக்கிறேன். How are you? Are you all right? நல்லா இருக்கிறதுலே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேர் எடுத்து கிட்டத்தட்ட நம்ம அம்மா மாதிரி கேர் எடுத்துக்கிறது இவ ஒருத்தி தான். ஸோ சாப்பிட்டியா கேப்பா, என்ன பண்றேன்னு கேப்பா. நம்மளே சொல்லியிருப்போம், எங்க வீட்டுல கூட அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க. நீ என்னடி இப்படி என்னையா பாராட்டுறது இல்லை, ஆக்சுவலி நீ என்னடி இப்படி என்ன கேர் பண்ணிக்கிற, அப்படி பண்ற இப்படி பண்றேன்னு நம்மளே கேட்டிருப்போம். ஒரு சில இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். Why wouldn't I be? Rose called me earlier. ஓ போட்டு கொடுத்துட்டா நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். Those 4 words tell me all I need to know. கிழிஞ்சுதுரா. Since I don't have my family living close by. ஆமாங்க, நம்ம கூட ஆக்சுவலி கிடையாது ஃபேமிலிஸ். ஒன்லி அதர் ரிலேட்டிவ்ஸ் I have here work on a fair side of the country. I gave my company Becca contact number in case of emergency. I should have known Rose wouldn't call her. I pushed Becca hands away from my face. Although she lets go, her eyebrows remains drawn together. Oh no, everything's good. எல்லாமே நல்லதா இருக்கு. அவன் எல்லாம் சொல்லி இருந்தானா அதெல்லாம் போய். That's not what I'm talking about. ஆஹா. How's your head? Good. இவன் சிரிச்சாலே எனக்கு வெறியாகுறா. A bite back the urge of elbow. Him plays trying to avoid Becca and as she tries to reach out of her side area.
I do my best to dodge her all at once, moving to hide behind Zack. Sorry for using your human shield, Zack. Oh, it's nothing. I just slipped off a few steps on my way down. I blacked out for a few seconds and had a minor bump, but it's just that. You blacked out? It's not something to brush off. Come on, at least let me check it. It's extremely minor. You wouldn't even know it's there. Isabella, this isn't a laughing matter. She did look pale when I saw her. Hey, வாத்த மூடிக்கிட்டுறா சும்மா. அவரே வெறியில இருக்கறான். கோர்த்து விடுறான் மெண்டல். Wow, thanks a lot, Ashton. You நான் சொல்லல. traitor. I'll get you back for this. Just you wait. ஆல்ரெடி அவளே நோண்டிக்கிட்டு இருக்கா. நீ வேற கோர்த்து விடுறா. பாக்குறதுக்கு பேலா இருந்தா அப்படின்ட்டு. What? I'm just saying it as it is. மூறா வாயே வெண்ண எனக்கு தெரியும். அவன வாயிலே குத்திரும். If you mentioned this earlier, we wouldn't be having this conversation right now. I'm sorry. Saw her? Yeah, they arrived together. Bella looked fine to me then. I don't know. மூறா உன்னை எவன்டா கேட்டான்? அவன் தான்டா என் நண்பன். நீ கோர்த்து விடுறதுலே குறியா இருக்க மெண்டல். Something crosses Becca's face, but it's gone before I can figure out what is it. Oh, that's good. At least she didn't have to travel alone, right? At least. Good. See? I'm okay. I wouldn't be here if I wasn't. And I don't want to miss Zach's film. கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா டப்புன்னு போய் பார்க்கலாம் படத்தை. We can always watch it some other time. இந்த இடத்துல பார்க்குற மாதிரி வருமா மெண்டல்? Sorry, Zachary. எதுக்கு சாரி? No, it's good. But you guys should really keep it down. We're starting to attract some attention. ஆக்சுவலி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல பக்கத்துல இருக்க. டேய் ஆடுறவனுங்க அப்படி ஓரமாட்டு அங்கிட்டு போய் விளையாடுங்கடா அப்படின்ட்டு. அங்கிட்டு போய் பேசுங்கடா. இங்கிட்ட என்ன நடுவுல நின்றுக்கிட்டு வழி விடுங்கடா. கக்கூசுக்கு போனோம் வழி நின்று என்னடா உங்களுக்கு பேச்சு அப்படின்னு. It's the premiere. The premiere's different. Right, Zach? I shoot him a pleading look. Zach, sensible guy, he understand. Please understand. Not really. But Rebecca has a point. In the end, I think it's your call. Oh, for heaven's sake. Please, Becca. I really don't want to miss it. நீ என்னடா எனக்கு பர்மிஷன்? இவன் தாங்க இவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா. நம்ம படம் பாக்குறோம்னா நம்ம உரிமை. நீ போய் படம் பாரு. You're not missing it. We're just moving it on a different day so we can have a... எனக்கு வேணா இன்னைக்கே நான் பார்க்கணும் படத்தை. Look, you guys. As loud sign unexpectedly cuts through the conversation. He pinching the bridge of his nose as he speaks, something he usually does when he getting impatient. If she says she's okay, there's nothing we can do about it. It's not like we can stop her either. நான் சொல்லல. Besides, she's still acting like the same old Isabella to me, if she can still run around like that. வாடா போலாம். Why are you taking her side? அவன் உண்மையா தான் சொல்றான். எனக்கு ஒண்ணுமே ஆவல. நீங்க தான் மெண்டல் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க. I'm not. அவன் தான் இப்பதான்டா மச்சி. என்ன மச்சி? பரவாயில்ல நீ ஏன் ஆள்ற நீ? வாடா என் பக்கம் வந்து நின்றா. But if she wants to watch Zach, எனக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க. என் முன்னாடி வந்து நில்லுங்க. கண்டிப்பா ஜாக்கும் வந்துரும். ஆக்ஷன் வந்துருவான். ரெபெக்கா மட்டும் நிப்பா தனியா. என்னடா எல்லாரும் அங்கிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஜாக்கோட ஃபிலிம். ஸோ அதனால வந்து இதை நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் வேற ஒன்றும் இல்லை. Ash, that's... You, of all people, should know... Tell you what, if I notice something amiss with her, I'll take her to the nearest hospital myself. நைஸ், நம்மள காப்பாத்துறான். ஸோ பாப்போம். Is that good enough for you? சொல்றி ஓகே சொல்றி. நானும் வந்து படத்தை பார்க்குறேன் ப்ளீஸ். I already know the answer before Becca voice is out. வீட்டுக்கு போகணுமா இல்லை ஓகேவா? When at the last she releases a deep breath and notes a great reluctance. I think கரெக்டாக படிக்கிறேன்னா தெரியல. I'm sorry. I immediately tackle her into a hug. Thanks, Becca. I think போறேன்னு நினைக்கிறேன் படத்துக்கு. It's always been you with him, isn't it? Did you say something? Me? Nothing. Don't mind me. If you say so.
நீ என்ன சொன்னாலும் உன் பேச்ச நான் கேட்க மாட்டேன்டி அப்படின்னு சொல்ல வரேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. Okay, guys, showtime's close, so I think I'm gonna get us some snacks. My turn. And then let's head inside. Okay, fine. Anyone here has a smaller bill? டேய் என்னடா சொல்ற? பில்லா? I think I do. Hold on. I put myself off from a beggar to get my wallet from my bag. ஓ காசு கொடுக்குறோம் போல. ஏன்டா டேய் நீ தான்டா படத்துல நடிச்ச, நீ தான்டா ட்ரீட் கொடுக்கணும். ஆமா இவன், ஆமா நீ தான்டா ட்ரீட் கொடுக்கணும். என்னடா டேய் எங்க கிட்ட துட்டு கேட்டுங்கற மெண்டல். What's this? It's already in Ash's hands before I can even react. Beginning Becca and Jack are both giving a piece of paper introduced look. No! Give it back! ஓ புடிங்கடா. ஓ அந்த பேக்ல இருந்த பேப்பரை புடிங்கிட்டானுங்க. ஹெல்ப்னு இருந்துச்சு அந்த பேப்பர். It's just a paper. ஆஹா. I don't care. Give it. ஏய் குடுங்கடா அத. Looks ancient too. Why do you keep this around? ஏய் குடுறா அத மெண்டல். ஆஹா, I tried to reach for it but he holds the paper way above his hand. I never been particularly sensitive about my own height, but right now I really wish I have advantage over him. Don't open it! What's the big deal? It's not like it's a love letter. I don't see any reason to... Hold on a second. This is, isn't it? Even if it is, it's not for you. உனக்கு இல்லடா ஏன்டா அடுத்தவங்க என்ன உனக்கு வெக்கமா இல்லையாடா? வெக்கமா இல்ல? அடுத்தவங்க வச்சிருக்க லெட்டர் பிட் பேப்பர் எடுத்து படிக்கிறீங்க. Okay. Now I'm curious. I'm telling you it's nothing like that. The rest of my words are lost when he unfolds the paper. I can't breathe. My heart feels stuck in my throat, pounding, threatening to burst out. I note how many hands are trembling at my side. Collapsing them together doesn't do any good. They are still shaking, but I hang on to them regardless. The awful sick weight that has taken its core in stomach back to open house, return full force. How do I fix this? How do I fix this? How do I fix this? Someone please, today is turning out a horrible nightmare. Send this to 5 people or else. 5 பேருக்கு அனுப்புங்க, இல்லைன்னா செத்து போடுவீங்கன்றாங்க. இந்த இதில் கூட வரும், வாட்ஸ்அப்பில் கூட ஏதோ ஒன்று ஆக்சுவலி போட்டிருக்கோம். இந்த மெசேஜை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உடனடியாக 15 பேருக்கு, ஒரு ஆள் 2 ஆள் அனுப்புங்க, உடனடியாக 15 பேருக்கு அனுப்புங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் ரத்தம் கைக்கு செத்துருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதை இது வந்து ஒரு செயின் மாதிரி தான். இப்போ நம்ம தெரிஞ்சவன் டெலிட் பண்ணிட்டு போயிடுவான். கொஞ்சம் இந்த இதெல்லாம் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, இது ஒரு 15 பேருக்கு வேலை மெனக்கிட்ட அனுப்புவாங்க. அந்த 15ல் எப்படி ஒரு 5 பீஸ் மாட்டிக்கும், ஏன்னா நம்மள மாரி தான் அந்த 5 பீஸுமே இருக்கும். அந்த 5 பீஸ் பயந்துக்கிட்டு அது ஒரு 15 ஆளுங்களுக்கு அனுப்பி விடும். ஸோ அதில் ஒரு 4-5 பேர் அப்படியே செயின் ரியாக்ஷன் பேர் போய்கிட்டே இருக்கும். இது சரிதான், கிட்டத்தட்ட அதில் ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த பயம், அந்த பயத்தில் தான் எல்லாமே நடக்கிறது, வேற ஒன்றும் இல்லை. Well, that's interesting. இப்போ நீ 15 பேருக்கு அனுப்பணும், நீ 15 பேருக்கு அனுப்பணும், நீ 15 பேருக்கு அனுப்பணும், நான் 15 பேருக்கு அனுப்பணும். மொத்தம் எத்தனை? 15 எவ்வளோ? 30 60 60. Guys, I think we should listen to Bella first. சத்தியமா இவன் தான்டா சூப்பரான ஆள்றா. Aren't you a few days early for Halloween? இவன் வார்த்தை சிக் போடுவாயே. Ash waves the paper in front of me, giving me a fleeting glimpse. Content. I don't need to see. I don't want to see. A letter, the words, every stroke written in a blood already embedded in my mind. அது ரத்தம் மாரி தெரியல, மேபி யார் அதிலையாச்சும் எழுதிருக்கலாம், கன்ஃபார்மாக தெரியாது ரத்தமா அப்படின்ட்டு. சபாப்பா, மேபி I should just throw it away when I had a chance. That's way, that way. It's not a prank. Real. It makes all them stop. Even I am surprised with how steady my voice is. What did you say? இது உண்மை. இப்பதாங்க பயப்படுறான். இது உண்மை கிடையாதுடா, சத்தியமா சொல்றேன். இது பொய் இல்லடா, பிராங்க் இல்ல, சத்தியமா சொல்றேன். நான் அட்டிக்கு போனா, அட்டிக்குல அந்த கீழே இருந்துச்சு பிட்டு பேப்பர். ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அவன ஒருத்தன். I saw something. Hold on. Are we still talking about this paper? Or is it about the urban legend again? urban legendலாம் கிடையாது, பேப்பர் தான் உண்மை. It's real, madam. It's real. Both. I know it sounds ridiculous.
ஆனா நம்பி தான் ஆகணும் ப்ளீஸ். You're saying this is a primitive version of a chain letter? You've got to be kidding me. See? This is why I didn't want to tell you guys. Isabella, aren't you taking this a bit too far? It's not a joke. Will you guys listen to me first? I saw something in the house earlier. It stood right in front of me. பிட்டு சொல்றா. If I hadn't gotten away, that thing might have. Right. And in broad daylight, Isabella. Even someone gullible would find the logic in that screwed up. There's also no way in hell that this supernatural shit is true. But it's real! What do you think I saw? Hallucination? A delusion? Didn't you say you fell down some stairs? So maybe Rebecca's right. ரெபேக்கா சொல்றதெல்லாம் நம்பாதீங்கடா டேய். 5 பேர் 4 பேர் பாத்துக்கிற அந்த லெட்டரை 4 பேர் ஆளுக்கு 15 5 பேர் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி 5 பேர் 5 பேருக்கு அனுப்பணும். மொத்தம் 20 பேர் நான் அனுப்பிடுவோம்பா. 20 பேர் 5 பேருக்கு அனுப்பிடுவோம்பா. நீங்க அனுப்புங்க வேண்டி போங்கடா. சாவுகடா வெண்ணைங்களா. When I was trying to get away, I almost got stuck in the same room with that thing. We're all in danger. I thought you were my friends. Why don't you believe me? ஏன்டா நம்ப மாட்டீங்க? We are, and you know that. But this அதாவது thing உண்மை சொன்னா நம்புவோம், has got பூரா நம்ப nothing to do மாட்டோம்னு with ஒரு the இதுல other. இருக்காங்க போல இவங்க டோன்ல. When Rose called earlier, I thought she's just exaggerating. But based on what I'm seeing right now, maybe it's better if we really postpone this for now. Don't bother. Without another word, I snatched the புடிங்கிட்டா போல out of ash and இந்த மெண்டலால தாங்க இவ்வளவும் stuff back and போட்டுருக்கு with more force than necessary. I'm tired. I got cursed. Saw a ghost, probably lot of scale, got kicked out open house. I'm supposed to be hosting my own friends. Won't believe me. All of them I think I'm crazy. சத்தியமா வந்து பைத்தியம் தான் நினைப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா பைத்தியக்கார வேலைலாம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ. அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. லெட்டரில் ஏதோ ஒன்று எழுதி காட்டுறோம். அவங்க அது வந்து மேபி ஹாலோவின்ல இருக்கிறதா இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம வந்து இது உண்மை அப்படின்னு புழுவுறோம். ஸோ பார்ப்போம். இது புழுவல் கிடையாது, அவங்க நம்ம புழுவுறோம்னு நினைக்கிறாங்க. பார்ப்போம். Honestly, there is only so much people can take within a single day. I just want to go home, curl up my bed, never ever. Never think about today. But before I take a single step away from the group. Guys! Zach rarely ever raises his voice even when there is a point he wants to drive home. And hearing him take... ஆனால் இவன் படம் வேறு போய்கிட்டு இருங்க இப்போ. ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இது பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் ஆஷ் அண்ட் பெக்கா வாட் எவர் ஆஷ் words ours words whatever harsh words yet to come out from argument immediately die our tracks. Why don't we all calm down first? I'm sure Isabella has her reasons. And hey, ain't this supposed to be a happy get-together? We haven't seen each other for months. I'd really love to know what y'all have been up to. I only ever get to talk to Bella over chat. Please. She has a point. Ash, for all of attempt look cool and distant, as also looking forward to this, even took the time to call this morning for a reminder. He never does that. Becca too. I'm pretty sure that's another reason why she got out of bed today. Despite Zach attempts to lighten things up, Ash and Becca gestures tightness in my chest remains. I shouldn't just kept it myself, at least till when the idea it's a prank. Papa, if I did, things might not turn out of the way they had. No sore mood, no bad vibes. Careless, so careless. ஓ ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி லீவிங் இஸ் அ பெட்டர் டிசிஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கு. வீட்டுக்கு போகலாமா இல்லை ஸ்டே ஃபார் ஹோம் கொடுக்கலாமா? சாரி, ஸ்டே ஃபார் மூவி. வீட்டுக்கு போகலாம், பட் ஆனால் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறதும் நல்லது தான். பார்ப்போம்.
sorry. ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம்ண்ணா லைவ் ஆக்சுவலி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அடைச்ச ஆடு ஓடுது. லேப்டாப் ஆக்சுவலி இப்போ ரீசெண்டாக ஆஃப் ஆச்சுல்ல அது. அப்பா இதை இங்கிட்டு கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குடா சாமி. லேப்ல இருக்க இன்பில்டா அந்த மவுஸ் பேட் ட்ராக் பேட் யூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்க. ச்சே, ஏன்னா மவுஸ் இதில் கனெக்ட்ல இருக்கா, நம்ம அதில் யூஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் நம்ம படத்துக்கு இருப்போம். யாருக்கு ஏறிச்சுன்னு தெரியல, பார்ப்போம். ஐ எக்ஸ்கியூஸ் மை செல்ஃப் டு கோ ஸ்ட்ரைட் ஹோம் பட் திஸ் சம்திங் ஸ்பெஷல் ஃபார் 2 sacks. ஆமாங்க, சொன்ன மாதிரி அவன் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு ஏகப்பட்ட உழைப்பு போட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இந்த படத்துக்கு இருந்தே ஆகணும். ஸோ பார்ப்போம். ஐ மேட் பி ஹேவிங் எ பேட் டே பட் பீயிங் வித் அ ஃபியூ பீப்புள் ஐ கேர் அபவுட் அவுட் வெயிட் ஐடியா ஸ்பெண்டிங் ரெஸ்ட் ஆஃப் அ டே த்ரோயிங் அலோன் இன் மை ரூம். ஸோ பார்ப்போம். அண்ட் வாட் இஃப் திங்ஸ் இன் அட்டிக் ஃபாலோஸ் மீ ஹோம். அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது, பயப்படாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி லெஃப்ட் வித் மை தாட்ஸ் ஈதர். ஐ கேன் ஸ்டில் சி whenever I close my eyes. அதாவது கண்ணை மூணுனா கூட ஆக்சுவலி அந்த கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்குதுன்னு சொல்ல வர, வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த உருவம். அண்ட் மேபி இஃப் ஐ ஸ்டே let our heads cool down first before telling them what happened. Listen to me, there is nothing you can solve with a calm head. One step at the time. Isabella, that's what mama used to tell me. Besides, I don't have the heart of a ditch sack. A smile is back on my face when I look back at them. If we keep arguing here, we're going to miss the first few minutes. All right, that's the Isabella I know. Oh, good. I thought for sure you were going to cry. முறவாய என்ன என்ன ஆச்சு? This time I really do send an elbow straight to his stomach. Oh, வயித்துல குத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். Stupid Ash, being vertically challenged as it's a perk too. What was that for? அடிடா, என்ன நீ எதிர்த்து பேசுனதுக்கு. Stop calling me a crybaby. I'm not one. What? Oh, don't cry. Stop it. Okay, scaredy cat then. That too. If you repeat that, I swear I'll... Let's just go. Without another word, Becca goes inside. She doesn't even stop wait for us when I call after her. Hash and I exchange a look at that. The same questions likely swimming inside our mind. Did something happen at the school after I left? Is she having a bad day too? அவளுக்கு பேட் டே இருக்குமான்னு தெரியல, பட் நமக்கு இருக்கு. ஸோ அவள் ஸ்கூல் டீச்சரு, நம்ம காலைல பேசிட்டு ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்தோம்ல, மேபி அந்த டைம்ல அவளுக்கும் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐ ட்ரை டு ஆஸ்க் ஹர் அபவுட் லேட்டர். ஐ கெஸ் இப்போ நம்ம படத்துக்கு போனோம். சீக்கிரம் வாங்க. You guys go catch up with her. I'll go get us the food, I promise. Okay. But you'll miss it. நீ வாடா வாடா, அவன் படம் தான்றான், அவனுக்கு தெரியும். Didn't you say watching a movie without food ain't fun? And it ain't like I haven't seen it. I made it, remember? I'll be in there soon. One friend tapped on my shoulder and then he's gone. So Zach, so இந்த சனி எங்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம். ஸோ பார்ப்போம். Few maybe goers are still milling about. Some are still waiting in a line tickets, but others most
otherwise most of the crowd are already inside. So நிறைய பேர் டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, ஒரு சிலர்லாம் உள்ள போயிட்டாங்கன்றாங்க. So but there is nothing much for us to do here now. Not a word protest comes from me when Ash gestures for the two of us head inside. So let's go. I think படத்து உள்ள வந்துட்டோம். So பாப்போம். இவன் நடிச்ச படம், ஆக்சுவலி இது ஜாக் நடிச்ச படம். ஐ ஹோப் நல்லா இருக்கும் நம்புறேன். ஸோ பாப்போம். பட் ஒரு அளவும் தெரியாது இங்கிட்டு, சும்மா பார்க்க வேண்டியதான் உட்காந்துக்கிட்டு. Are you sure it wasn't one of the cleaning crews? Absolutely sure. Somehow halfway through the movie, the conversation steered towards what happened in the mansion. To be fair, Zach was the one who brought it up again. ஓஹா, 2 வாட்டி கிளிக் பண்ணிட்டானா. Now the film just serving a background noise while we are speaking harsh tone. Careful not to disturb anyone inside a small hall. ஓ, சின்ன தியேட்டர் நினைக்கிறாங்க ஆக்சுவலி. இவனுங்க குசு குசுன்னு பேசி என்னங்க அங்கே சத்தம் ஒன்றும் இல்லைங்க அப்படின்ட்டு. We'll expect for Ash. I just hope we don't end up arguing it again. We'll get kicked out for sure. கண்டிப்பா கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தட்டுறோம். போகடா அங்கிட்டு, என்னடா உட்காந்து கதை பேசிக்கிட்டு படத்தை பாருங்கடா நையன்னு பேசிக்கிட்டு. Through with how loud Ash voice is, we'll probably get thrown out way before any argument happen. கண்டிப்பா. Only Becca still remained engrossed in the movie, completely ignoring us. நம்மளை தனித்து விட்டுட்டு ஏன்டா 120 ரூபா கொடுத்துருங்க, உள்ளிட்டு வந்தோம் கொசன்னு பேசினேன், அப்புறம் 120 ரூபா கொடுத்துருக்கீங்களா, சாத்திட்டு படத்தை பாருங்கடா அப்படின்னு. இப்போ உண்மையாலுமே சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு 120 ரூபா ஒரு டிக்கெட் எவ்வளோ, ஒன் டிக்கெட் 120 நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி வந்து 2 டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 240. ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 240 வரும். 3 டிக்கெட் வந்து 360 வரும். 360 ரூபா கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் பாப்கார்னும் வாங்கிட்டு உள்ளே போய் படத்தை பார்ப்பீங்களா, இல்லை குசுன்னு உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்களா? சரிதான், வேற ஒன்றும். அவள் அதை கரெக்டாக செய்கிறான், நம்ம அதை செய்யலை, வேற ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிள். ஸோ இதுதான் மேட்ரு. She quite a whole evening, keeping only when referred to. If I didn't know any better, I'd think we'd something offended her. Did we? And then I ran. You heard what happened after. I still think it's something else. It was standing right in front of me, Ash. He's one of the smartest people I know, but geez, he should learn to listen. கண்டிப்பா நம்ம சொல்றதே கேட்க மாட்டான். Plus, didn't he say he doesn't believe in these things? Why is the conversation again? I heard what you said, but it's a small room. There are a lot of things someone else could have done there without your knowledge. அப்படியா? If I could see it up close, maybe I can... I am not going back there. Ain't that a problem if you're hosting an open house? Rose does the first floor tour. I ain't sure ghosts can be restricted to one room, Bella. There are no ghosts, Zach. Stop putting useless ideas in her head. Yeah, but I was thinking, maybe all the house needs is a blessing. Wasn't it left uninhabited for years? அதாவது சொன்னது ரைட்டு தான், சொல்றது ரைட்டு தான். பல வருடங்களாக பூட்டி கிடக்கு ஒரு பங்களா. அந்த பங்களாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மந்திரம்லாம் போட்டு போனால் தான். இப்போ நார்மலாக வந்து ஒருத்தவங்க வீடு காலி பண்ணிட்டு திரும்ப வராங்கன்னா கூட நான் போன ரைடு கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஸோ புதுசாக வராங்க அப்படின்னா அந்த புளியார் பூஜை மாதிரிலாம் போடுவாங்க தெரியுமா? ஸோ அது மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி போன வாட்டி நான் இந்த சின்ன சின்ன சப்டைட்டிலாம் நோட் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். இப்போ தான் நோட் பண்ணுறேன். The house did a change hands, okay, over here from one distance relative of Ermengards to another. None of them bothered to live in it through. It remains the way until its current owner decide to sell it. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே மாற்றி இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க போல். ஸோ இப்போ இருக்கவங்கள தான் செல் பண்ணுறாரு. ஸோ பார்ப்போம். Why didn't I think of it? I didn't peg you as the religious type, Zach. Nothing like that, Ash. Who knows, though? It might bring something positive to the place. நீ கொண்டு வர பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல. That's not a bad idea. I just don't know where I could find someone. You're not seriously considering his suggestion, are you? Do you have a better idea? I know where. I could contact him for you if you want. You do that? Or we can find you a psychologist instead. Psychologist? Yeah? There are very few times in my life when I wish my gloves can kill.
This is one of those. Ash, that is not a very appropriate thing to say right now. No, wait, that's not what I meant. ஆனா இவங்க சொல்றதுலயே ஒரு விதம் நியாயம் இருக்குங்க. என்ன நியாயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் உள்ள போனோமா, அந்த ரூமுக்கு போனோம், அட்டிக்கு போனோம். அட்டிக்கில் ரோஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணியிருப்போம். ஆக்சுவலி கால் பண்ணியிருப்போம். உள்ள ஆக்சுவலி நம்ம உள்ள போய் தேடுறதுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணியிருப்போம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அட்டிக் அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் கீச்சு மூச்சுன்னு கேட்டிருக்கோம். ஆக்சுவலி இது வந்து ரோஸ் கிடையாது. ஸோ ரோஸ் வந்து அதை ஆக்சுவலி பேசலை. அவள் ஃபோனில் நம்ம அவளுக்கு ஃபோன் போட்டோம், பட் வேற யாரும் தான் பேசுகிறாங்க. மேபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மன பிரம்மையாக இருக்கலாம். ஸோ இவன் ஆஷ் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். ஸோ அலூசினேஷனாக இருக்குது, அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி அவன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான். மேபி அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கான அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லா சைடும் பார்க்கணும். ஸோ அதுதான் சொல்கிறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஆஷ் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா அலூசினேஷனாகவும் இருக்கலாம். ஜாக் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேயாகவும் இருக்கலாம். ஸோ பேய் ஓட்டுறவங்களையும் கூப்பிட்டு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இவன் சொல்கிற மாதிரி நம்ம பிசியாலஜிஸ்ட் சம்திங் பிளா பிளா பிளா, ஸோ அவங்களை கூட போய் செக் பண்ணலாம். ஸோ ஐ ஹோப் ரெண்டு பேர் சொல்கிறதையுமே கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் போன வாட்டி நான் ஜாக் சொன்னதான் கேட்டிருப்பேன். இந்த வாட்டி ஆஷ் சொல்கிறதை கேட்போமே. சின்னதாக பிளேட்டை திருப்பி போடுவோமே, தோசையை திருப்பி போடாமல் தோசை கல்லையே திருப்பி போடுவோமே இந்த வாட்டி. Ethnographer. I meant ethnographer. This guy's a psychologist too, of course, if you... Ashton, if you don't stop... Rebecca knows the guy I'm talking about too. She can vouch for him. Oh, okay. Becca yeah, அவன் அழுகுறாங்க உட்காந்து. Becca tears her eyes away from the screen at a mention of her name. What? Oh, are you talking about Professor Andrew? He used to work with my parents at the university. Oh, nice. And can you guys keep it down? Yeah. Sorry, the scaredy cat here mentioned curses. Hey, Not that I'm saying this is one. Scaredy cat, goya cat. But talking to him is a better solution for me than getting a random priest to bless an old house. He'll even help you figure things out, teach you a couple things. And probably put your fears to rest, since this looks to be bothering you a lot. Ash might to be right. Okay, Ash சொல்றதும் actually ஒரு வகையில கரெக்ட் தான். What Zack suggested is something I am more familiar with. ஜாக் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேய் ஓட்டுறது, அந்த பாதிரியார் ஆக்சுவலி கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த கட்டடத்தில் சின்னதாக ஒரு பூஜையை போட்டோம்னா எல்லாம் சரியாயிடும் ஜாக் சொல்கிறது. இவன் வந்து வேற சொல்கிறான். ஸோ ஆஷ் வந்து வேற சொல்கிறான். ஸோ ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு சஜஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதில் எது நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி அதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். பார்ப்போம். கிராண்டட் தே டோன்ட் பிலீவ் மீ, தே ஒன்லி கிவ் மீ தீஸ் சஜஷன்ஸ் போட்டிருக்கானுங்க. ஸோ நம்ம மண்டையில் போட்டிருக்கானுங்க. ஸோ பார்ப்போம் எது இதில் நம்ம எது வேணுமோ ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ பார்ப்போம். பீயிங் இக்னோர்ட் ஆர் பீன் லாஃப்ட் அட், I can take comfort in knowing they are willing to hear me out. So, what do you think? நீ சொல்றதா ஆக்சுவலி பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆஷ் சொல்ற மாதிரி சைக்காலஜிஸ்டா சம்திங் blah blah blah. அவங்களே போய் பாப்போம். It's your call. We'll go with whatever you want. அப்போ ஓகே. சோ சைக்காலஜிஸ்ட் அத பாத்துறோம். சைக்காட்ரிஸ்டா சம்திங். சோ ப்ரொஃபசர் போய் பாத்துறோம். I'll think about it, but if ever, I'd like to give talking to Andrew a try. Is that okay? Won't he have other things to do? He is a bit busy, but he'll make time for me. He's my go-to person when I'm stuck in something. Okay. He won't mind if I bring a friend with me this time. Okay. If you're sure. I guess that settles it then. Guys, I said keep it down. You keep insisting that we still watch it. You're not even paying attention yourselves. குடுத்த காசுக்கு படத்தை பார்க்கறது பெக்கா மட்டும்தான். மித்த மூணு பேரும் குசு 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 குசுன்னு பேசுறது மட்டும்தான் வேலையா இருக்கு. பாப்போம். It ain't a big deal, Rebecca. I'm the one who broached the subject in the first place. It's still your film, Zachary. A good film, mind you. You worked hard on this. அத அவனே பார்க்கல, நீ தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. Least we could do is watch it with you. And that's what you're all doing. I really appreciate all of you making time for this. Sorry, Becca. We'll stop now. I throw an apologetic look, even if Ash only she shouldn't reprimanding, but her attention is already back on the screen. திரும்ப actually படம் பார்க்கறான்னு நினைக்கிறேன். She ignoring us again.
கண்டிப்பா ஆக்சுவலி அவள் படம் பார்க்குறதுல உன்னிப்பா இருக்கா. ஸோ படம் 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 மட்டும்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா. மெண்டல் மாதிரி 120 ரூபா கொடுத்துட்டு கதை பேசுறீங்களே, உட்காந்து படத்தை பாருங்களேன் வெண்ணீங்களா நம்மள சொல்லாமல் சொல்லி காட்டுறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. பார்ப்போம். When Becca acting this is way, there is a big chance something nagging at her. We really need to talk. We all fall into a comfortable silence after the kind of only you can share with the people you are most to ease with. For first time today, the letter lays forgotten in my bag. Actually, and the help letter நினைக்கிறேன். So பாப்போம். help letter நினைக்கிறேன். So பாப்போம். If only a few hours. Yeah, I think படம் முடிஞ்சிருச்சு. ஃபைனலி படத்தை பார்த்து முடிச்சாச்சுரா. ஸோ ஒரு வழியாக நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட மூவி தேட்டர் வந்து வெளியே வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். ஸோ கிட்டத்தட்ட நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்ட்ரீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் பஸ்லிங் ஃபுல் ஆஃப் பீப்புள். ஏன்னா நைட் ஷோக்கு வந்திருப்பாங்கல்ல. இப்போ நம்ம என்ன 6 o'clock போயிருப்போம் உள்ள. ஸோ 10 மணிக்கு வெளியே வரோம் அப்படின்னா 10 மணி to 2 மணி ஷோக்கு போவானுங்க உள்ள பைத்தியக்காரனுங்க. நைட்லவே படம் பார்க்குறானுங்க தூங்குறத விட்டு. ஓ வாக்கிங் இன் தி சி unfamiliar source, it strikes me how easy for one to get lost in a city of Modescript, Luxembourg. I was afraid to at one point back when I was new and I had just set foot in this place. Now with the familiar faces walking with me, it feels a little like a home. Zach and Ash bid us a goodbye shortly before Becca and I cross other side of a street. Oh, அப்போ நம்ம தனியாக அவங்க தனியாக போகிறோம் போல. ஓகே. ஃபார்மிங் கிளைம்பிங். Oh, the farmer climbing, he got a few freelancer job. Take care before the day ends and Ash. Yeah, who knows? He never tell. Sometimes he just randomly appear at the doorstep looking for a place to crash. He does that to Zach a lot, much to the latter frustration. கொஞ்சம் சுட்டி பையன் Ash. But he is a busy guy too. In a spite laid back air he gives off. Thanks for today, everyone. No problem, Zach. I'm sorry for what happened earlier. திரும்ப அந்த சவுண்ட் கேக்குது. ஹெல்ப். சென்சேஷனா? ஆமாங்க ஆக்சுவலி திரும்ப அந்த சவுண்ட் கேக்குதுங்க. பிரீத்திங். I can taste blood in my mouth. The edge of my vision blurs in a distance. Oh, actually இதுவா? சீச்சி இதெல்லாம் இல்லை. பாப்போம். Breathing even I clench my eyes tight and clasp my hands over my ears. Whispering. Call out. Help me please. No, not me. Isabella? Earth to Isabella? Blur ஆயிடுச்சுல. At a voice the world suddenly snap into a place of murmurs gone. Actually இவ பேசணும்னே எல்லாம் மறந்துருச்சு. அதாவது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணா மறையும். அது மாதிரி. When I open my eyes, Becca raises an eyebrow at me in a question. Weren't you listening? Are you coming with me? வர. Oh, yeah. Just okay. Sorry, I spaced out. You always do that. I follow her without a complaint, but not before sneaking a glance to a far end of the street. I think இவனுக்கு ரெண்டு பேர் தனியாக போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். Where is the voice came from? ஏங்க இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுசினேஷன் தான். அந்த 3 படத்தில் வரும்ல அலுசினேஷன் அதுமாரியே. ஸோ மேபி சொல்ல முடியாது, அதுமாரி தான் இருக்கும். என்னைய விட்டு போங்கடா, என்னை எதுவும் பண்ணாதீங்கடா அப்படின்னு அந்த மாதிரி. ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை. There is only Zach and Ash watching over us as we head back where Becca parked his car. Oh, our carலாம் வச்சிருக்காளா? Nice. If I am expecting to see someone there, I try not to let it show. Try not to think of teeny pinpricks, fear crawling at the pit of my stomach. See you guys some other time. See ya. Yeah, see ya. Another glance and with the final wave,
ஓகே ஐ திங்க் வந்து நம்ம போகிறோம். I don't know what I saw, I don't know what I heard, I don't want to know. எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லடா மென்டல் அப்படின்னு. ஸோ பார்ப்போம். Could help me to sleep tonight. What could give back normalcy in my life? Then so be it. October 22 Saturday. ஆஹா திரும்ப ஆக்சுவலி அந்த டார்க்னஸ் வந்திருக்குங்க. Ground travels and without warning I am failing போட்டிருக்கு. வந்துட்டோம். மை ஐஸ் ஸ்னாப் ஓப்பன். அதாவது பயத்தில் டக்குன்னு வந்துட்டோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் அன் இன்ஸ்டன்ட் இட் டசன்ட் இமீடியட்லி ரிஜிஸ்டர்ட் வேர் ஐ மேன். போத் மை பேக் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஏக் ஆஃப்டர் ஐ ஃபால் ஸ்லீப் hunched up the night before. Drenched is in sweet. எனக்கு தெரிஞ்ச நைட் நம்ம வீட்டுக்கே வந்திருக்கலாம், மெண்டல் மாதிரி அங்கிட்டு படத்தை பார்த்தோம் போயிட்டு பார்ப்போம். The nest of pillows I often keep around me feel more suffocating than comforting. I left my eyes adjusted to bright morning light streaming through my window and allow my breath slow down before untangling myself from pile. I haven't had a single dream since coming Luxembourg, or at least none I recall. It's a shame because they used to be so video. Video na the video dana. Yeah, it's video. Not a crazy video, but the more pleasant kind I'll tell my siblings about. Maybe it's just the stress of living out. The knowledge that I always wake up an empty apartment with no one tells a story to. What time is it? ஓ காலையில் விடிஞ்சிருச்சு நினைக்கிறேங்க. ஆமாம் விடிஞ்சிட்டு இருக்குது. Habit forces me to look over a clock even with the soreness brightening heavy on my shoulders. Compulsion never leaves my bed for a day. I think வந்து இந்த ஷோல்டர்ஸ் சோர்னஸ்னா ஒரு மாதிரி கையை தூக்க முடியாது. ஸோ அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. எப்படி உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த ஜிம்முக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வரும் பாருங்கள், ஒரு மாதிரி பிடிக்கும் பாருங்கள், அந்த இது வேறு ஒன்றும் இல்லை. Heartbeat time up. Oh man, of all the times to oversleep. Towel, where's my towel? Oh, time ஆயிடுச்சு போல. Admittedly it's a weekend, unspoken rule, there ain't extra hours of sleep. But if Rose didn't kill me yesterday, she sure as hell will now. Already after what happened, Lord, one box of donut piece offering won't be enough. Second time around. Grabbing my phone வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஃபோன் வருது. ஸோ பார்ப்போம். மூமெண்ட் மை மைண்ட் கான்ஃப்ளிக்டட் வெதர் ஐ ஷுட் ஜஸ்ட் இக்னோர் ஆர் ஆன்சர் இட். இக்னோர் பண்ணுற ஆப்ஷன் கிடையாது, ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துரும். ஸோ பார்ப்போம். ஆனால் அது ரோஸாக இருந்தால், ரோஸா பூவாக இருந்தால் பார்ப்போம். இல்லை அது பாஸா, ரோஸாக இருந்தா இல்லை அது பாஸாக இருந்தா அப்படி. The letter from yesterday peeks out when அதுக்கு இன்னும் மாதிரி கிழிச்சு போகிறேன், கிழிச்சு குப்பையில் வீசுறியாத. Just the sight of another put me a full mood and takes every force of will for me ignoring it. Favor answering the call. எடுத்துட்டோம் நினைக்கிறேன். ஓ அம்மாங்க. 4:45 PM Philippines right now. It's around 4:45. 4:45 na evening தானே ஆக்சுவலி. ஆமா ஈவினிங் தானே ஆக்சுவலி 4:45 na. That's an unusual time for them to call. Okay, usually it's around noon time here and I am the one calling, not other way around. Better for them use that money on something else than international call. Regardless in the most, I think அவங்க அம்மா இவங்க கூட இல்ல நினைக்கிறேன். Maybe other countryல இருக்காங்க நினைக்கிறேன். Maybe. Hello, Grace? How are you? Mama, I'm doing okay. How are you guys over there? We're good. EJ won a storytelling contest at school the other week. Oh, EJ. Oh, I think நம்ம brother நினைக்கிறேன். ஓ மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. நைஸ். பரவாயில்லையே. There is a tired lift in her voice. She speaks. ஆமாங்க லைட்டாக கொஞ்சம் ஏதோ இதுவாக இருக்குன்னு சொல்கிறா. ஸோ பார்ப்போம். It's been there since Papa had leave his job. ஓ ஆக்சுவலி அப்பாவுக்கு வேலை, அப்போ நம்ம தான் ஒரு ஆளாக சம்பாரிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீட்டுக்கு. ஸோ ஐ ஹோப், ஐ திங்க், ஐ விஷ் தெர் இஸ் சம்திங் ஐ கேன் டூ ஃபார் ஹர். பட் ஃப்ரம் த மைல்ஸ் அவே, ஆமாங்க வேறு கண்ட்ரி, அவங்க பிலிப்பைன்ஸ், நம்ம எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு மேக் ஹர் வரி.
If only my older brother could actually lend her hand, but Lord know if that ever happened. Kuya Jordan. KJ நினைக்கிறேன் actually. Kuya Jordan already out drinking right now. Again, I can't count on my older sister either knowing she has a family on her own and I will. Older sister and financial situation isn't exactly great right now. Having run herself knee deep in debt. Great! That's great! Tell him congratulations from me. And let him know I'm gonna send him a little something extra this Christmas. Oh! வாங்கி அனுப்புகிறான்னு நினைக்கிறேன். அக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஏதோ ஒரு ஊரில் வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ ரியல் எஸ்டேட் ஒர்க்கராக இங்கிட்டு நம்ம கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸை வச்சு நம்ம அப்படியே ஜாலியாக இருக்கும். They're doing well. They wanted to talk to you, but they're all busy with school. Oh, சின்ன பசங்க. Oh no, that's fine. I don't want to bother them. Just tell them to keep doing their best for me. I'll just call back when I know they're not busy. And Papa? Night phone பண்ணு. How's Papa doing? அப்பா. Is the subject I am bit hesitant to broach from the way Mama voice hitches. She doesn't want to bring it up. Hey, பசங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. Grace, he's having a little difficulty right now. Weak appetite, he's having trouble swallowing and lost a few pounds. ஐயோ, உடல் எடை குறைஞ்சிருச்சா? But the doctor said we should keep encouraging him. It just means his body's accepting his new treatment well. ஓ, அது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்க தான் செய்யும். ஏன்னா வந்து எப்பயுமே ஒரு புது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம பாடி அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதுதான். The money you sent last time helped a lot to pay for it, by the way. Oh, okay. Oh, I see. Super. I won't deny that life has gotten tougher for our family. It used to be easy back when Papa is good shape. கண்டிப்பா அப்பா உடம்பு சரியாயிடுச்சுன்னா மேபி அவர் வந்து நமக்காக அவர் அங்கிட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுவார்ல, அதுதான். ஸோ இப்போ உடம்பு சரியில்லை அவருக்கு. ஸோ பார்ப்போம். பட் எவர் சின்ஸ் டயக்னைஸ்டு அர்த்தத்தை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்களா, அதுதான் டயக்னைஸு. ஐ டோன்ட் நோ. He had been unable to provide for us. I think இதுக்கு மேலே வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். Now the burden of feeding 8 months unsettling Papa bills all rest of my shoulder. ஆக்சுவலி அவரோட வேலைகள் எல்லாமே அவரோட இது, அதாவது இப்போ அவர் வேலையை விட்டு நின்ட்டார்ல. ஸோ அவங்க வீட்டில் நம்ம வீட்டில் என்ன இது இருக்கோ அது எல்லாமே இப்போ நம்ம ஷோல்டர் மேலே வந்துருச்சுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறான். ஸோ பார்ப்போம். ஆல் த்ரூ மாமா மேக்ஸ் அ லிட்டில் அக்செப்டிங் சீவிங் அண்ட் லாண்ட்ரி ஜாப். துணி தைக்கிற வேலை, அதன் பிறகு வந்து துணி துவைக்கிற வேலைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெய்பர்ஹுட்டில் ஒரு சில வேலைகள் ஆக்சுவலி செய்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். த சார் it's scarcely enough to cover a cost day by day living, let's alone bloating hospital bills. We can't even expect help from our own government because the health insurance there is barely cover anything. I'm sure he'll get better soon. Is he well enough to talk? Do you think I'll be able to speak to him, Ma? Actually silent. பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். I start think that the call got cut and listen, Grace. பேசுறாங்க. Maybe it's better if we transfer Papa to a different hospital. Somewhere cheaper? ஆக்சுவலி பணம் கட்ட முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விலை உயர்ந்த ஹாஸ்பிட்டல். ஒரு ரியல்லே அப்படி தான். ஸோ ஒரு 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 1 டேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் 1 டேக்கு வந்து எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு 5,000 6,000 கிட்ட அரௌண்ட் 6,000 to 5,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க 1 டேக்கு மட்டும். 1 நைட்டுக்கு ஐ திங்க். அதுக்கு மேலேயே கூட ஒரு 10,000 கூட சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால தான் மேபி வந்து சீப்பராக ஏதாச்சும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலாமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பார்ப்போம். ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் ஃப்ரீயாக தானே இருக்கும். Is it the deposit issue again? Give me the hospital's number. I'll talk to them. No, it's nothing bad. The service here is good. Too good. Even the doctors. காசு தான் ஆக்சுவலி பிரச்சனை. But I'm worried you're working yourself to the ground because of it. ஆக்சுவலி இவங்களோட கணிப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அப்பா வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதால தன் மகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை செஞ்சு பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரெஷராக இருக்கும்ல, நிறைய காசு வேணும் அப்படின்னும் போது அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Mama, we've been through this before. I want the best for Papa. And don't worry about the bills or the medicine, or me for that matter. I can handle myself.
Everything's going well here. In fact, we're about to close a large sale. அது முடிஞ்சா ஆக்சுவலி அதில் கமிஷன் வரும், அதை வச்சு நம்ம அப்பா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம். Hopefully. If not, then I'll send another way. She doesn't need to know that. Sorry, Mama. You taught me not to lie. Yet look at what I'm doing. I'll have money to send over soon to cover the rest of Papa's treatment. And there's more than enough for Karen, Nico, Michael, and EJ's school tuition too. Karen, Nico, Michael. Kero, Nicoன்றது ஆக்சுவலி சிஸ்டர் நினைக்கிறேன். மொத்தம் 4 பசங்க நினைக்கிறாங்க, மொத்தம் 5. நம்ம அக்கா, நம்ம கீழே இருக்கிறது வந்து 3 தம்பி ஒரு தங்கச்சி நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. யா. Thank you so much, dear. I appreciate it. We all do. I just wish you'd come home to us soon. Kilanka, what are you coming home? Oh, when are you coming home? EJ, the youngest in Portugal, used to be a only person asking me that. How do you respond to questions you don't have a definite answer to? 5 years later and still I can't give a straight one. A smile through Mama can see. I figured keep my lips quite cooling my voice from shaking. She got enough plates. Has no need to wait. Her don't unnecessary concern. Promise me you'll be there to welcome me when I do, okay? Of course. I'm sorry, Grace. I need to take this for a while. There is a small commotion on the other end. The sound gets... Oh, vandang pasanga vantanuga. The voice of a child EJ taking excitedly about his day at the school, tapping a feet on a floorboard as he ran. Yeah, EJ vantaan nenikiren veetukku. Adha actually kekudhu. Mommy appdin ketudhu sound. It's been a year since I went home, but I can still picture the whole scenes in my mind. வீடியோ கால் பண்ணி பேசண்டி. வீடியோ கால் பேச முடியாது நினைக்கிறேன், கேமரா இல்லை. இங்கிட்ட ஒரு பிட்டு பொட்டு போட்டால் வரலாமே. ஆக்சுவலி இதில் எதுவும் இல்லை இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலி போட்டு விடலாம். இதை இங்கிட்ட ஒரு பொட்டு வச்சு விடலாம். அது இதில் சின்னதா. How tall is he now? தெரியலையே. ஸோ பார்ப்போம். neighborhood kids bullying him now that I am not around. Did Mama rearrange the furniture in the living room again? What are they having for dinner today? கேட்டு பாரு. I miss them so much. It's okay, Ma. I need to go too. I've got work today. I'll call again soon, alright? On a Saturday? Oh, never mind. Take care of yourself, dear. I love you. I love you. Bye. He then softly clicked, leaving off through the empty promise hanging in air. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு போகிறோம், ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பி போகிறோம். ஸோ பார்ப்போம். பாயிண்ட்லெஸ். Okay, Isabella. Time to get that mansion sold. இப்போ இந்த மேன்ஷனை வித்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சுதுங்க. முக்கால்வாசி வேலை முடிஞ்சுச்சு. Unfortunately, before I can take a single step away from my phone, it's ring again. No doubt Mama forgot to say something. Mama? Oh, Did you forget anything? இல்ல ரோஸ்லி அது மெண்டல். Excuse you? I'm too young to be your mom. Are you still sleeping? Hold on, never mind that. Get yourself in the office. Hurry! வந்துரும். Office? What about the open house? Oh no. Is it Sir John? Did he hear about yesterday? Am I in trouble? Oh god, oh god, oh god! I'm gonna get yelled at, aren't I? What do I do? I'll buy you an extra box of donuts if... No, it's nothing like that. Will you calm down? Get yourself here, alright? I'll tell you everything then. Okay, so actually வர சொல்றாங்க. போயிட்டு பாப்போம். சே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. சோ பாப்போம். There is a telltale din of several feet scuffing against the wooden flooring and ஆமாங்க டக்கு டக்குன்னு சவுண்ட் கேக்குது. Instinct yelling in the background before Rose cuts the connection. Okay, let's go. Reason as it finish my shower in a record time. Yeah, I think வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். I make it to our office within 20 minutes of leaving my apartment, completely dizzy and out of breath. If I take into account my usual travel time, a routine clamor, common breer, reality corporation, Luxembourg office greets me as soon as my foot crosses the threshold.
papers rustling, telephones ringing. So actually இங்க நடக்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Agent talking in a varying volumes, staff moving about and Where the hell is she? Oh John. Where are my employees? What the actual fuck, guys? Of all the times to disappear without notice. My boss words then muffled. Someone else closed the door of his office, likely work HR manager. Throughout the past weeks, he had bad mood over a few employees who have failed to report to work. Maybe வந்து கோவம் வரதான் செய்யும். வேலை நான் கொடுத்த வேலை செய்யறத உங்களுக்கு மேலே கோவம் வராதா அப்படின்ற மாதிரி. How they still trying to get a hold of them, but to no avail. The result in of their workload have been shifted to available staff. Actually அவங்க ஒரு தலையில இருந்ததை வந்து பிரித்து கொடுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். Not that I meant extra work. If anything, it means I'll have more sent to my family back home. All through a rumor of a branch closes circulating because this is indeed a bit worrisome. My back barely touches my top of my head. Top of my table when Rose pulls me aside. Here, I need you to help me with these papers. ஓ பண்ணிடுவோம் ரோஸே பண்ணிடுவோம். ஆல்ரெடி அவங்க ஏதோ நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறேன் பேப்பர்ஸ் முடிச்சு கொடுத்தான்னு சொன்னாங்கல்ல, தெரில எனக்கு சரியா. பார்ப்போம். If you could also get these signed and photocopied before lunch today, that would be great. Okay. செக் பண்ணிடுவோம். One after another, she thrust a bunch of paperwork in my hand without explanation. A page flutters away from a top pile and I lean down, pick it up, my eyes scanning the top of a page. I straighten. Though, enna company? Bearer Realty Corporation la potrukku. Purchase and sale agreement. Rose simply gesture a thumbline direction to a visitor lounge when I tail my head in a question. There is seated a sofa looking completely out of a place, a humbly decorated room in the same couple from the day before. Oh right, actually இவங்க தான் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. பில்டிங்ஸ் அவங்க தான் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So something bubbles in my throat. Their presence office can only means one thing. They're buying it? We got a deal? She swat at my head, pulling her sleeve all through her eyes already with something angling joy. I think அவங்க தான் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். She wants this sale happen as much as I do, and now that it's here, the deal needs to close yet. The document need to sign still, but elation is there. Along with the foreboding feeling, I can't quite pinpoint. I had to do a little damage control, but they're already interested in acquiring the property, even before they attended the open house. கிட்டத்தட்ட அவங்க வீடு வாங்கலை இப்போதைக்கு. ஆனால் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு அவங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா வீடு அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கு. ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை. I mean, export quality. They already hired an interior designer. I've never seen a buyer as aggressive as Madam Wright. She didn't even try to negotiate a lower rate. அப்போ நம்ம என்ன ரேட் கொடுக்குமோ வாங்கிக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் actually. One at a time, Rose. I can't process everything you're saying at once. What do you mean? They're paying 15% higher than the listing price. As long as we get the paperwork done as soon as possible. அதாவது வந்து இப்போ ஒரு வீடு 1 லட்ச ரூபா போகுது அப்படின்னா 2 லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன், வீடு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க போல. பணம் பத்தும் செய்யுங்க, எவ்வளோ காசு வச்சுக்கிறாங்க, எப்படி செலவு இறைக்கிறான், தண்ணி மாரி ஊற்றுறாங்க பாருங்க. தம்பி என்ன காசு வேமா, டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க. என்னங்க டம்ளர், ஒரு குண்டான எடுத்துக்கிட்டு வாங்க, அள்ளி போடுறேன் அப்படின்னு. I think if we allow it, they'll be paying up front too. Oh. Even with that urban legend? மூரி வாயா அதை பற்றி சொல்லாத மெண்டல். Oh, I was so sure we lost the sale after yesterday. Don't look so surprised. We still have to conduct some last few checks before we completely hand it over to them. Please. I'll happily do the paperwork duty, Rose. I'll even go to the land registry myself and make sure the property changes hands with every single legal blessing. ஓகே. ஸோ ஒரு ஓனர்கிட்டேருந்து இன்னொரு ஓனருக்கு பத்திரம் மாற்றம் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இது பத்திரம் மாற்றுப்பதிவு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுதான். யா மேபி. Don't they have better things to spend money on?
haggle it down the lowest possible price if they were the price, especially with the stories attached to it. எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அர்பன் லெஜெண்ட் ஸ்டோரின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க. ஸோ ஐ ஹோப் அது அர்பன் லெஜெண்ட்லாம் கிடையாது, ரியல் மாரி தான் தெரியுது. ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலூசினேஷன் மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்றதும் தோணுது. ஸோ எப்படின்னு தெரில. ஸோ பார்ப்போம். நாட் மை ஆப்ஷன் ஒப்பீனியன். நாட் தட் மை ஒப்பீனியன் மேட்டர்ஸ் த ஒன் பிட் ஹியர். We are just the agents who are going to receive helpfully commission. நான் சொல்ல கமிஷன் கிடைக்கும். ஆஃப்டர் ஆல் நத்திங் மோர். கமிஷன் தாங்க. அவனுங்க மண்டையை கழுவி அந்த பில்டிங் அவனுக்கு மண்டையில் கவுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நமக்கு பெல்காக ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும். அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பார்த்தப்போ நான் போய்ட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸ் இது மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்களை கட்டி அவரை வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரி பண்ணலாம். ஸோ இப்படி தான். Rose gives me a pat on her shoulder, signaling that she heading back to them, and an unspoken instruction for me follow after I am done. Take me along to finish what work she left me. In fact, having our boss sign agreement since he had better move entire office leave. Ma'am Hannah calls me over a moment. She noticed my presence at a launch door. Oh, actually வந்துட்டாங்க Hannah. She welcomed me with a bright smile. Her movements more open than what one could typically expect from a passing client to have. Oh, Isabelle! How are you feeling? Isabella. You looked awfully dreadful yesterday. Isabella, I'm fine now, ma'am. நான் I சொல்லல. appreciate your ஏங்க concern. ஒரு டைம் மென்ஷன் பண்றாங்க ஆக்சுவலி என் பேர் இசபெல்லா அப்படின்ட்டு. I really don't understand why they can't get my name right. It's fairly common name. It shouldn't be too hard to remember. ஏன்னா திமிரு பிடிச்சு சொல்றேன் அப்படி. Regardless, I hand them the copy of agreement. Wonderful. Your team works unbelievably fast. Ma'am Anna streams through each of them, scrutinizing. I think ஒரு சில வார்த்தைகளை வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது. I is checking every page for any inconsistencies நினைக்கிறேன். இது அர்த்தம் தெரியுது, பட் ஆனால் இது அது வாயில நுழைய மாட்டேங்குது. அண்ட் errors. Despite the unassuming impression she gives off, she appears fully aware of what to look and the process contract like these undergoes. It is surprisingly, to be quite honest, I haven't trekked for someone who well versed in these things, yet here she is. She shows some husband respond with the same passion interest, more than happy, leave everything to her. Apparently satisfied with what she seen, Ma'am Hannah claps her hand together before extending it for her sake. Rose and I realize a breath when been holding both of us more happy and return the gesture. That settles it then? எல்லாம் பக்காவா முடிஞ்சுச்சு மேடம். Are you really sure about this property, ma'am? ஏண்டி விக்கிறதாண்டி பானதெல்லாம் கேட்க கூடாதுடி. We could easily find you a bigger one among our current listings. Something with not haunted. ஹேய் மூஞ்சி மாறிச்சிங்க அவளுக்கு. ஏண்டி வண்டால் கிட்டத்தட்ட வர போறது மண்டையை கழுவி தள்ள போறேன். என்னடி இங்கிட்ட வந்து குசுன்னு என்னென்னமோ பேசி அவங்க மண்டையை நீ கழுவுறன்ட்டு. Rose shoot me a warning glance to clear she don't make any scene. We are almost there அப்படின்ட்டு மூஞ்சிலே தெரியுது. சனியம் பிடிச்சாலே இதெல்லாம் சொல்லி கெடுத்து விட்டுறாதடி, கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு விற்க போறோம் அப்படின்ட்டு. Of course, why wouldn't I be? ஐயோ. The house is absolutely perfect, isn't it, darling? A helipad would still be a nice addition. வர்த்தான் இவன் இருக்கிறத சொல்லி காட்டி உயிரா வாங்குறான். Yes, well, we'll get there eventually, love. As I was saying, if your partner had the documents yesterday, we would have bought it right there immediately. Actually, நம்ம தான் கொண்டு வரலையே. Shame she didn't have it. well, there's still a few necessary documents we need you to sign after, but we'll let you know once we have those finalized. Uh-huh. We'll be handling the process for the rest, so don't worry about it, ma'am. Within a week, I hope. ஒரு வாரம் ஆகுமா? We still have a housewarming party to plan after all. You know how much thought should be put into those things. There are servants for that, darling.
Love, wouldn't it be better if we handle it ourselves? A personal touch of sorts. It is our housewarming party and our new home. No more than a week, ma'am. Barring unexpected delay, of course. You can leave it to us. Excellent. Well then, I'll leave you two to it. It's been a pleasure doing... Oh, and before we forget... She they discreetly fold something in both of our hands and brings a finger raised to a lip, demanding our silence. I know both of you worked hard on getting us this beautiful ரெண்டு பேருக்கு mansion. actually காசு கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த இதுக்கு பரவாயில்லைங்க, காசு நிறைய இருக்கு போலங்க இவங்க கிட்ட. Nice. Did I mention we reward our people generously? But this is... Ma'am, I can't accept this. Don't you worry, darling. It's a small thing coming from us. Consider this your bonus for a job well done. Oh, இருக்கட்டும் மேடம். Pod. She smiles sweetly like this is simply the most normal thing to do in the world. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரணம், நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு rare. If you hand her a copy of the floor plan as soon as possible, you can do that, yes? Here's her contact. Certainly, ma'am. We'll have it processed as soon as possible. I knew I could count on you, lovelies. I hope to see you two soon so we can get this closed. Just like that, a transaction over and done with. My mind still reeling even after they left. Other agents would kill me to have a client like them. A part of me feel lucky about the fact no lengthy negotiations, no sudden changes of mind. Just talk, signature, few handshake here and there, and we are done. கம்ப்ளீட்டாக வந்து இப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட வெண்ணெய் திரண்டு அந்த பானை உடைய என்னமோ டைலாக் வருமே அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலி. ஸோ பார்ப்போம். த அதர் பார்ட், the second ago we sold haunted property to two innocent client. எனக்கு ஆக்சுவலி அது கொஞ்சம் உறுத்தலாக தான் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தப்பு பண்ணுறோம். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியாமல் அவங்க மண்டையை கழுவி ஸோ இப்படி ஒரு பேய் பங்களாவும் அவங்க தரையில் கட்டி விடுறோம். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி மனசில் உறுத்தினாலுமே கூட என்ன பண்ணுறது, மேலதிகாரி சொல்லிட்டாங்க, ஸோ பண்ணி தான் ஆகணும். நம்மளும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி அவங்களை டேக்கப் பண்ணி வாங்க விடாமல் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு இதுதான் எனக்கு வேணும்னும் போது நம்ம ஆக்சுவலி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை. பார்ப்போம். ஷுவர் த கமிஷன் இஸ் big enough to continue funding a papa's treatment. அப்பாவோட ட்ரீட்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைஸில் ஆக்சுவலி பணம் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அம்மா ஃபோன் பண்ணி. ஸோ அது வந்து நம்ம கட்டுறதுக்கு தேவைப்படும். அதன் பிறகு என்னோடய சிப்ளிங்ஸ் எல்லாருக்கும், அதாவது தம்பி பிரதர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பயன்படும். ஸோ பார்ப்போம். இட் கீப் மீ அவே ஃப்ரம் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் டயட் ஃபார் அ மந்த், ஒரு மாதத்துக்கு. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடலாம். ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு கோ பேக் டு அ மேன்ஷன் ஆஸ் வெல். ஒன்ஸ் டீல் ஹேவ் been closed, must to sanity relief. But knowing something in there and we gave it to a good couple despite that. Isabella thinks that you do the sell a house and get money. Papa won't be happy with that. கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இந்தமாரி நாங்கள் ஒரு மண்டையை கழுவி ஒருத்தனுக்கு தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே இது பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்டா இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க. ஸோ பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் ஐ ஹாவ் குட் நியூஸ் டு டெல் நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ கால் ஹோம். அடுத்த டைம் வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வந்தால் நல்ல நியூஸ் சொல்லலாம். ஸோ இந்தமாரி வந்து நமக்கு பணம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ பாப்பா ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலாம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் பண்ணுவானா அப்படின்னு வேறு ஒன்றும் இல்லை. The little lie I told Mama this morning isn't a lie anymore. Well, there's something. So how does it feel? How does what feel? Your first big multi-million-pound sales, silly. I know you've been with us for years, but this has got to be memorable for you. Kandipa. Memorable is an understatement, Rose. Come on, show some enthusiasm. They gave us a bonus too, aside from the commission and the other bonus boss promised. Actually, bonus on கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. What are you going to do with it? பர்சனல் யூஸ். என் சாப்பாட்டு செலவுக்கு, நான் இருக்க செலவுக்கு, தங்குற செலவு, திங்கிற செலவு, தூங்குற செலவு, தூங்க செலவு, வீட்டுக்கு கொஞ்சம் செலவு காசு அனுப்பிச்சு விடுவேன். I don't know. Send it home probably. All of it? இல்ல கொஞ்சம் நான் எடுத்துக்கிட்டு. Not everything, of course. Most of it. I'll leave some for my living expenses. திங்கிறது தூங்குறதுக்கு. Listen here, Isabella.
I'll teach you something I should have told you before we ended your training. She slings her arm over my head and leans close to my ear and through she about sharing a big secret. என்ன குசு குசுன்னு ஏதோ சொல்றாங்க போல என்னன்னு It's தெரியல okay to celebrate from time to time. I don't get it. It's simple. Go out, do something for yourself. Throw a party and treat your friends to free food. Didn't you say the last one's some sort of tradition back at home for you? Hello, this is practically a done deal. Isn't throwing a party a bit excessive? Your call. I won't say no to an invitation, by the way, in case you really are planning to throw one. A few drinks would be nice too, thank you very much. I don't think my apartment's big enough for that. You could always move? Bloody hell, you're working in real estate. I think I'll pass. That's too much of an unnecessary expense for me. ரியல் எஸ்டேட்டில் வேலை செஞ்சால் அங்கிட்டு இருக்க ஊட்ட நான் ஏதாச்சும் எழுதி வாங்கிக்கிறேன். யாருடி நீ? வாடகை கூட எங்களுக்கு போதும். ரியல் எஸ்டேட்டில் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ரியல் எஸ்டேட்டில் தானே வேலை பாரு, இங்கிட்ட ஏதாச்சும் வீடை பார்த்து நீ பை பண்ணிக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு பணக்காரங்க கிடையாது. வாடகை வீடு நமக்கு போதும். But I did promise Becca free lunch in case the sale goes well. You go do that. Oh, phone வருது. Hold on a sec. Okay. She quickly removes herself from me and answers the phone on her desk. Her tone shift and playful and professional in a span a few seconds. Today? Not a problem, ma'am. I could bring you a copy of the contract if... Must be another client. Nothing surprising there. She is one of a BRC top agent, no matter how modest she appears. Saleswoman through and through. I, on the other hand, have very little clack for it. Of course, I learned eventually I had to, but someone else will, without a doubt, do a better job. Once through, in a drunken stew, Rose told me a story. What could be? Years ago, wide high, young and blooming with yet a fulfilled dream and ambitions, she was a term or two away from a nursing degree. Out of courtesy, I never pressed on a matter further. A small connection due to one similar experience in our respective lives of a goal we both let pass us by because our circumstances were. I'd be happy to discuss this over tea, ma'am. All right, I'll be there. Thank you. New client? Reassigned. Have you heard from Mark and all? Not since the first visit to the mansion. Why? No news from the HR yet? None at all. Boss thinks he ran away. I doubt it, though. He's too much of a wimp for that. There must be another reason. Who knows? Anyway, I've got to meet this one. I'll see you later. Okay. She throws the wave over her shoulder and she rushes out of office. Okay, so Bill sounds shortly after followed a chatter fellows agent heading out of a much needed break. Ordinarily, there is no need for me to go out, but oversleeping didn't allow me to luxury and packing my own lunch today. If one consider taking instant noodles cup from my party, packing your lunch. Time to make a good on the promise I made to Becca, I suppose. Maybe invite Zach and Ash too. So actually on the party நினைக்கிறேன் பாப்போம். Becca and Zach I come. On the other side I couldn't be reached. All of my calls went straight to his voicemail. He's at again. Right here today, gone the next day. Well, he's lost. We have agreed to meet nearby cafe, the same one frequently with the Becca because it's cheap and they give away free bread around closing time. Oh, actually, கடை மூடுற டைம்ல பிரெட் கொடுப்பாங்க போல. அதுதான். Okay, nice. புது கடைக்கு வந்திருக்கோம். Let's see. Little old fashioned through looks where we bit out of space amid city tall building, but we love all say. Much like it's a facade interior carrier antiqued charms to it. Vintage art piece though. Slaves blasting. Yeah, I think. I hope
an extensive collection of a book cover wall though. It could be rather nice to hang out here on our end, but even a weekend the place is still packed with the peoples. அதாவது மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ வீக்கெண்ட்ஸில் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடை ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்ல வரேன் நினைக்கிறேன். தேங்க்ஃபுல்லி பெக்கா அண்ட் ஜாக் ஆல்ரெடி ஃபவுண்ட் இன் சீட் அண்ட் engaged some casual chatter when I arrived. So already வந்துட்டான் போல. Strange seeing two of them without Ash accompanying other. They never been a particularly close. Sure they talk when they meet, laugh at the same thing when there is something funny, but there is a distance. The kind of bond purely out of a differing interest. That Zack simply afraid of Becca. It's not impossible and I won't blame him if he is. He might be a tallest in our group, but everyone knows it means nothing against Becca temper. Even I am a little scared of her. Zack, well, you seem to be in a better mood today. What? I know that smile, Belle. Come on, still. Don't rush me. Let's order food first, okay? Waitress comes by to the takeout order. A normal day, me and Becca will order heavy serving with a special vegetarian stews. Then Zack takes anything with a good helping a meat, sausage, or a potato. But today, good day. அதே மாரி நான் தான் கட்டுறேன் எல்லாருக்கும் காசு இந்த இதில். ஸோ பார்ப்போம். இட்ஸ் நாட் ராங் டு indulge என்னன்னு தெரியல. indulge. Yeah, I think a little right. Today's special. For the three of us. Even a person jotting it down our order looks surprised at today's meal choice. She rides in the Netherlands and leaves without a command. Becca furrows her eyebrow, her mouth awfully open and ready to lose with a likely. Don't worry, it's my treat. 30% இருக்கு. I think லைட்டாக நான் சார்ஜ் போட்டுக்கிறது நல்லது. மொபைலை 1 மினிட் இருக்கும். Don't worry, it's my treat. A glare she sends my way. It reminds me of one I received from Mama when I punched a kid bullying my younger brother 18 years ago. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பான், நெய்பர் கிட்ஸ் வந்து நம்ம பசங்களை புள்ளி பண்ணுறாங்க. நான் இருக்கும்போது இருக்காது, பட் நான் வந்ததுக்கப்புறம் மேபி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா. ஸோ அது நினைக்கிறேன். ஸோ பாப்பா நேச்சுரலி ஐ நெவர் டிட் இட் அகெயின் ஆஃப்டர் ஷி மேட் மீ அப்பாலஜிஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டே. பட் Becca far from being my mom. A small sheepish grin is enough to turn that frown into a defeated sign. Food arrives in the middle of a funny story from Zack putting a rest of a conversation and hold as we each served our orders. It isn't anything fancy. Pan roasted sea bass with citrus dressed. ஆஹா நல்லா இருக்கீங்க சாப்பாடு. நான் சாப்பிட்டது இல்லைங்க. டிசர்ட்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. யா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் வச்சு ஆக்சுவலி பண்ணியிருக்காங்க. மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் ஆன் த சைடு அட்லீஸ்ட் தட் what the daily special board says. I never did pay any attention to it whenever I come here, since the price whenever the return way above I am willing to spend on a food. Oh good. I'm so hungry I think I'm dying. You're always hungry. Hey, not all the time. Let me guess, you skipped breakfast again. சாப்பிடல, பட் ஆனா ஆமாங்க காலைல சாப்பிடலங்க, அப்படியே இருந்து கிளம்பி Not வந்துட்டேன். on purpose. I may have overslept by a few seconds today. Right then. Stop stalling, Isabella. What's this about? Let us say, Rebecca, she wouldn't be inviting us out if it wasn't worth hearing out. Well, we're waiting. I'm treating you guys to a once-in-a-century thing. Expecting a green breaks out of my praise. I'm sorry, say that again. Face. நான் தானே உங்களுக்கு காசு கட்ட போறேன். நீங்க சாப்பிடுங்கடா என்ன வேணாலும். Beckhand only raises the elbow at me. Oh sorry, elbow. Oh eyebrow was கரமாந்திரம்டா. Eyebrow at me while Zack appears like he didn't get punchline. And another lame joke Ash made and desperately searching for someone to explain it. Ash is not here, so we should celebrate. Actually இது சொன்னா நல்லா இருக்காது. My instant noodles days are over. Okay, let me do that again. Guess what, guys? I'm paying! I sold the house!
The news sinks in, their expression goes sheer bewilderment and utter surprise. That's more like... You heard me right, ladies and gentlemen. As of today, I'm Maria Isabella Grace கிட்டத்தட்ட நம்ம Cruz வித்துட்டோம். ஆனா Santos and free கன்ஃபார்மா from நம்ம my முழுசா instant வித்தமான்னு noodle கேட்டீங்கன்னா binge. கன்ஃபார்மா முழுசா விக்கல. பட் கிட்டத்தட்ட வித்துட்டோம். நாளைக்கு அவங்க வந்து பேப்பர்ஸ்ல கையெழுத்து போட்டாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த அபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்க பேருக்கு போயிடும். அதன் பிறகு நம்ம கமிஷனும் கிடைச்சிடும். நம்ம அப்பா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்துடலாம். அதன் பிறகு நம்ம ஹாப்பியான ஒரு வாழ்க்கையும் வாழலாம். ஸோ பார்ப்போம். Seriously? ஆமாண்டா. Hold it, Belle. You sold the house? ஆமா, நான் தான் வித்தேன். Which house is this? In Anselm Village? The one with the open house yesterday? Luxembourg mansion. The one and only. Come on, Becca. I know you've got a better memory than that. Oh, wow. That's... She let an hum all through she nodding. She gives impression of someone who heard something unbelievable and still forcing her brain to observe it. Did she think we couldn't be able to sell it? Actually நினச்சிருப்பா. ஸோ எவனும் வாங்க மாட்டான்னு நினச்சிருப்பா. எவன் மண்டையை நீ கழுவி விற்ப அப்படின்ட்டு. பட் நான் கழுவிட்டேனே ஒரு பெண் மனதை மண்டைய. Have some faith in me, Becca. I'm not your best friend or what? You don't believe me? The words trembled out of my mouth before I could stop them. I've been trying to avoid bringing up yesterday little spat and judging from the look on their faces, it seems they are too. Me and my stupid mouth. I'm sure it ain't the way you're thinking, Bella. No, I do believe you. But don't you think the sale happened a bit too fast? Your open house only started yesterday, and now you already have a buyer? அவங்க பணம் வச்சிக்கறாங்க சீக்கிரம் வாங்குறாங்க. இதுல என்னடி உனக்கு? It happens from time to time. அவ்வளவுதான். Yeah, but look, I'm happy for you. Just yesterday, you've been really worried where to get money for your dad's new treatment. And now, all of a sudden, you have something. அதான் அவங்க கமிஷனும் அவங்க டிப்ஸ் மாதிரி கொடுத்தாங்க. அதன் பிறகு நமக்கு அதில் கமிஷன்ஸும் ஆக்சுவலி வரும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம கொஞ்சோண்டு ஓட்டலாம். ஸோ பார்ப்போம். What if the sale doesn't push through, or I don't know, they're a fraud, or they suddenly back out? ஊரிவாயே மெண்டல். ஏன் இப்படி பேசுற? நான் உன்னை திட்டக்கூடாதுன்னு இருக்கிறாங்க. தயவு செய்து கம்முன்னு இரு. Isn't it a little too early to celebrate? அப்படிலாம் கிடையாது. அவங்க நல்ல ட்ரஸ்ட் வர்த்தி பர்சன் தான். அதெல்லாம் நம்பலாம். அவங்கெல்லாம் யாருன்னு தெரியாதுமா உனக்கு. ட்ரஸ்ட் வர்த்தி பர்சன். Rebecca does have a point, Bella. If you haven't closed the deal yet, there's still a chance they'll go back on it. அப்பெல்லாம் நடக்காதுடா. என்னடா அவன் மெண்டல் மாதிரி பேசுறான். அப்பெல்லாம் நடக்காது சாக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு கையெழுத்து போட்டாங்கன்னா அப்படி எப்படி நடக்கும்? கையெழுத்து போட்டான் அப்படி முடிஞ்சிருச்சுலாம் இல்லை. அவங்க ஓகே சொன்னதால தான் இப்போ நம்ம கையெழுத்து போட்டு பேப்பர் சிக்னேச்சர் வரைக்கும் அவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கோம். இதுக்கு அடுத்தும் நம்ம தான் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு மேலே அவங்க தான் வாங்கணும். வாங்கலை அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் லீகல் ஆக்ஷன் எடுப்போம். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எடுக்கலை அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான். இப்போ ஏலம் போகிறீங்க, ஏலத்தில் போயிட்டு இதுமாதிரி ஜெயிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு ஏலம் வருது. திடீர்னு என்கிட்ட காசெல்லாம் வாங்க முடியாதுன்னா விட்டுவானா ஏலம் எடுத்தவன்? மூஞ்சி மேலே 2 தட்டு தட்டி வாங்கின மாட்டான். அது மாதிரி தான் ஆக்சுவலி இதுவும். They don't seem like it to me. எனக்கு ஆக்சுவலி அப்படி தெரியல. நானா தான் சொல்றேன். Really want it and she approached me without even finishing the tour. ஆக்சுவலி டூர் கூட நம்ம முடிக்கல. பாதியிலே நம்ம வீடு சுத்தி காட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். அதுலயே பாதியிலே வந்து இந்த வீடு எவ்வளோ இந்த மாதிரி நான் வாங்கணும், பேப்பர்ஸ் கொடுங்க, சைன் போடணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். But I'm not going to tell Becca about that. Knowing her, she only worried. And she already hired someone to handle the house's interior design. கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் ரெடி பண்றதுக்கான ஆட்களையும் வந்து கிட்டத்தட்ட வீடே வாங்கலாம், அதுக்குள்ள ஹையர் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அதெல்லாம் ரியலா தானே இருக்கும். அதுல எது போய் வரப்போகுது? You're joking. Who would do that? அவங்க பண்றாங்கடா. அவங்க பண்ணுவாங்க. அது பேர் சொல்றா பாருங்க. ரைட்ஸ், கண்டிப்பா ரைட்ஸ் பண்ணுவாங்க. It's actually pretty funny. She's a bit too excited to get the property, she forgot to buy it. At any rate, they've already signed the agreement today, so it's just a matter of time. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேலே அவங்க வாங்கலன்னா கூட நம்ம லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். ஏன்னா கையெழுத்து போட்டு அவங்க நம்பிக்கை கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. அந்த நம்பிக்கை அவங்க காப்பாற்றணும்ல. காப்பாற்றல அப்படின்னா தங்கு வர வந்துடும் அவங்களுக்கு. And don't tell anyone. Something as in, it's why I can treat you two to a free meal. I'm more surprised you accepted it. She didn't really give us a choice in the matter. So don't lose sleep over this, okay? The couple, if Rose didn't stop them, they'd likely have paid up front for it yesterday.
That's despite the legends, too. I even tried to show them the letter. But nope. You don't really think they believe that, do you? I'm pretty sure for them, those are just rumors as well. No one is that superstitious in this day and age, Belle. Well, there's you. Right. You know what? I'll just eat all of these by myself. ஆக்சுவலி இந்த லுக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருங்க இசபெல்லா கிட்ட. இந்த ஸோ இப்போ ஒரு லுக்கு இருக்குல்ல, இந்த லுக்கு இது ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இது வரைக்கும் நான் பார்க்கல, ஃபுல் சைஸ் ஃபோட்டோ பார்க்கல. கட் சீன்ஸு அதன் பிறகு வந்து விஷுவலாக பார்க்குறத விட இந்த மாதிரி சைடில் வர அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. அது ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஒரு போஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஐ பிகின் டு கேதர் த பிளேட்ஸ் டு மை சைடு டு அவங்க பிளேட்ஸ் எல்லாம் இவ சைடு இழுத்துக்கிட்டு இருக்கா போல. ஸோ அதுதான் laugh almost escapes my mouth with the way Zach expression quickly changes to disappointment. Becca hands interrupts me just I am about to pull her plate closer to me. I'm kidding. Don't go all pouty on me again. I'm just concerned you'll get hurt if this doesn't happen. I know how badly you want to close this deal for your papa. Kandipa. I'm sure he's gonna be fine now, though, with the money. They don't know yet. I think I'll call them tomorrow. Let them know Mama said this morning he's showing progress with the new treatment, too. It's just a matter of time. I allow myself to smile genuine and uninhibited. It's strange talking about this with other people, even those who have known you long enough. But today things simply feel a whole lot lighter with them here. Lunch passes in enjoyable fashion. A laugher, playful job anyways பிழைகள் இருக்கலாம். There is but most of it is spent catching up, telling stories about whatever keeping us busy these days. Something we couldn't afford to do a day before talking into account what happened. Even Becca surprisingly chatty. There is something in a sea bass we hate. Zach through appears less energetic. Maybe வந்து அவன் போன வாட்டி சினிமாவில் பேசும்போது கூட நல்லா எனர்ஜியாக பேசிக்கிட்டு இருந்தான். இப்போ சாரி ப்ரோ, இப்போ தான் ப்ரோ பார்க்குறேன், மன்னிச்சிருங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலி இப்போ தான் நான் பார்க்குறேன் கமாண்டு. நைட் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. ஜஸ்ட் நவ் இட் டேக்ஸ் டூ ஓகே ப்ரோ. ஜஸ்ட் நவ் இட் டேக்ஸ் டூ பார்ட் 1 அப்லோடிங் ப்ரோ. இன்ஸ்பயர்டு பை யூ ப்ரோ. அப்படியா, நைஸ். கண்டிப்பாக நான் வந்து செக் பண்ணுறேன் ப்ரோ. நைட் மாதிரி கண்டிப்பாக நான் நிறைய கேம் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம்லாம் பண்ணுங்க. ஸோ யாரும் எதுவும் கேட்க போகிறதில்ல. உங்களுக்கு என்ன கேம் பிடிக்குதோ எல்லா கேமும் பண்ணுங்க. இட் டேக்ஸ் டூவா ஓகே, நான் வந்து பார்க்குறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ஐ வில். அதேமாரி நான் கமெண்ட் லேட்டாக படித்தேன்னு மன்னிச்சிருங்க. நான் இங்கே கொஞ்சம் இதில் கான்சென்ட்ரேட்டாக விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஆக்சுவலி என்னால் பார்க்க முடியல. ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. கண்டிப்பாக ப்ரோ நான் வந்து பார்க்குறேன் ப்ரோ. எனக்கு இது போட்டு விடுங்க, லிங்க் போட்டு விடுங்க ஓகேவா. ஏன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் சேனலை. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணி விட்டுருங்க. எனக்கு லிங்க் மற்ற அக்கௌண்ட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். பரவாயில்ல விடுங்க, நான் மற்ற அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி வந்துடுறேன் ஓகேவா. சொல்லிடுறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த அக்கௌண்ட்டில் நான் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. மற்ற அக்கௌண்ட்டு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து மற்ற அக்கௌண்ட்டில் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதில் மட்டும் பண்ணிட மாட்டேன். டிஸ்காலில் மட்டும் போட்டுருங்க ப்ரோ. நான் வந்து பார்க்குறேன். ஏன்னா நான் ரீசெண்டாக யாருக்கும் ஒரு வீடியோ பார்த்து முடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தான் யாருதுன்னு தெரில. என்னமோ ஒரு வீடியோ ஆச்சு ஏதோ ஒரு ஆக்சுவலி இப்போ ரீசெண்டாக ஏதோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அந்த வீடியோ ஆக்சுவலி பார்த்து முடித்தேன். எண்டிங் நினைக்கிறேன். இந்த என்னமோ ஒரு கேமுங்க ரீசெண்டாக இப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு, தெரில பேர். எண்டிங் அது பார்த்து முடித்தேன். ஸோ போடுங்க, நான் பார்க்குறேன் ப்ரோ. கண்டிப்பாக ஹாரர் கேம்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஹாரர் கேம்ஸ் பாருங்கள். ஃபர்கட்டன் மெமரிஸ் பண்ணுங்கள். ஃபர்கட்டன் மெமரிஸ் நல்ல ஒரு கேமு. ஸோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்க்குறேன் ஓகே. Apart from a few inputs, he been silent in the entire thing. If Becca noticed... Are you sure you're not feeling under the weather, Zachary? Huh? No, I'm okay. No worries, Rebecca. Doesn't sound okay to me. It's okay. I might be feeling a little bummed out today, but I'm sure this will pass. Is it about the reviews this morning? இவன் நடிச்ச படத்துக்கான ரிவ்யூஸ் நினைக்கிறேங்க.
Maybe irkalam. The brain explosion crosses Zack phrase and almost immediately Becca retreats in her inquiry. The man looks enough of an answer for her. Maybe irkalanga. I look between the two of them. Did I miss something? What happened this morning? Did I stumble on big secret? This is why I don't like waking up. You heard about those, huh? Oh, ivan padam nadicha padathukana reviews nenigira maybe. I just happened to check on some sites this morning. Nah, it's a very sensitive topic in the first place. I should have expected it. What reviews? Padathukana reviews. Becca glanced at Zack, her motions unsure, eyes asking for his consent on the matter. Although there's a small desire, keep asking on part. I don't dare voice out. With Zack, it has always been better to wait. Let him speak on his own. Becca is too. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுல இவனோட படம் தான். ஸோ மேபி அதில் ஏதாச்சும் ரிவ்யூஸ் வந்துருக்கலாம். அதை கேட்டு தான் இவன் திணறான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. And he simply answered with a shift of his shoulders, gestures her to go with the tail of his head. Yeah bro, I will bro, but if some games are violence I can't play bro, sorry, but I will try a way and I will try my best to fulfill my subscriber wish. கண்டிப்பா bro, வயலன்ஸ்லாம் இருக்காது, ஹாரர் அவ்வளோதான், வயலன்ஸ் இருக்காது. நான் நிறைய பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற கேம்ஸ் நான் ஆக்சுவலி விளாடுவேன், வைலன்ஸ் விளாடுவேன், அதுக்கப்புறம் நியூடிட்டி கண்டென்ட் வரும், எல்லாமே வரும் நம்ம சேனலில். ஆனால் அதெல்லாம் வந்து மானிட்டைசேஷனில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துன்னு வைங்க, அதெல்லாம் நான் ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்க மாட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எது வேணாலும் போடுவோம். பட் நீங்கள் போடும்போது கொஞ்சம் பார்த்தே போடுங்க. ஏன்னா இப்போ சும்மா தஸ்ஸு புஸ்ஸுலாம் டிமானிட்டைஸ் ஆகிடுது. ஸோ அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. இப்பத்துலேருந்தே நீங்கள் ஒழுங்காக போட்டால் தான் உங்களுக்கு மானிட்டைஸ் ஆனால் பிரச்சனை வராது. அதுக்கடுத்து இப்பத்துலேருந்தே நீங்கள் அதை கவனிக்காத விட்டீங்கன்னு நீங்கள் கடைசியில் வந்து மானிட்டைஸ் பண்ணும்போது எல்லாம் தலையில் வந்து நம்ம தள்ள தான் விடியும். ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ ஒரு சில குறிப்பிட்ட காப்பிரைட்ஸ் இருந்தால் ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் ஆகாது. இதுமாதிரி தலைவலி ஏகப்பட்டது இருக்குது. அதனால் இப்பத்துலேருந்தே கொஞ்சம் காப்பிரைட்லாம் வராமல் பார்த்துக்கணும். வந்ததுன்னா கிளியர் பண்ணிவிடுங்க. போயிட்டு மொபைல்லே ஆக்சுவலி கிளியர் பண்ணலாம். ஸோ டக்குன்னு கிளியர் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் சொல்லலை, படம் தான். That doesn't explain anything. Stop dangling the information, Becca! Zachary, I'm not the one supposed to be telling her about this. It's still your documentary. Is it something bad? Not bad per se. You guys don't need to dwell on it much. Bad? Listen here. I wouldn't trivialize what those bowheads wrote if I were you. They're ruining other people's jobs. என்ன டைம் ஆகுது? ஆக்சுவலி கரெக்டாக இருக்கும். முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன் இந்த சாப்டரை. முடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கடுத்து நம்ம செகண்ட் சாப்டர், மொத்தம் 7 சாப்டரு. செகண்ட் சாப்டர் போயிடலாம். 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? ஐ திங்க் இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் விளாடுவோம். This isn't a laughing matter, நேத்தே நம்ம Isabella. கொஞ்சம் நல்லா விளாண்டோம்னா just நம்ம insulted him. இன்னைக்கு இன்னையோட கொஞ்சம் முடிஞ்சிருக்கும். நேற்று நம்ம கோட்டை விட்டதால இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விளாட்றோம். வேற ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக தான். Calm down, Rebecca. Those are just reviews. ஆஃப் பண்ணிருக்கலாம். 2:30 பண்ணியிருந்தோம்னா 5 hours முடிச்சிருக்கலாம் ஒரு சாப்டரை. I do not care about you two. But calling the entire film an out-and-out dribble, you're better off watching an educational kids' TV show, and worst 1.5 hour of my life, among other things, isn't exactly a critique any decent movie reviewer would say. If you could call that a critique, did we even watch the same film? Well, maybe I ain't cut out for it. Better stick with my photography or something. ஏண்டா நல்லாதான்டா பண்ற மெண்டல். If nothing else, this helped me open my eyes to what I can and can't do. You're giving up. It wasn't a question. It was just something experimental I did on my free time. டேய் நல்லாதான்டா பண்ற நீ. படம் நல்லாதாங்க நடிக்கிறான் இவன். நான் நடிச்ச படத்தெல்லாம் பார்க்கல. சும்மா அப்படி போட்டு விடுவோம் பிட்ட, அவ்வளவுதான். உருட்டி விடுவோம் மைதா மாவுல உருட்டி விடுங்க அப்படின்னு. But you worked on it for months. நல்லா சூப்பரா பண்ணிருக்கடா ஒரு மாதங்களா. இதுல ஏன்டா விட்டு போற? Doesn't look like it matters for those people. Don't say that. ஓ தாடி. ஓ தட்டா, கோவத்துல தட்டா நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி பெஞ்ச.
So clinking against each other, I didn't even notice when I rose from my seat in போட்டிருக்கு. So பாப்போம். Same manner to teach would actually a teacher தான். Same manner to teacher would at any unruly students. Becca probably proud. I didn't mean to yell, but there is something things people like Zach aren't supposed to say. How all people should know. It's just a review. Review தான்டா. இப்போ என்னைய தான் கமெண்ட் வந்து நிறைய பேர் கழுவி ஊத்த மாட்டாங்க. ஓ அப்படியா, அப்ப நான் வந்து ஊத்துறேன்டா டேய், அப்படியாடா நீ அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஒரு சில வீடியோ சிக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, ஏன்டா டேய் யாரா நீ, நிறைய பேட் கமெண்ட்ஸாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா வீடியோ போட முடியாது. உங்களுக்கும் அதே தான். ஏதாச்சும் வீடியோ கீழே கமெண்ட்ஸ் வருது, பேட் கமெண்ட் வருது அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே எடுத்துக்கூடாது. அதேமாதிரி லைவில் கூட ஏதாச்சும் அசிங்கமாக திட்டுறானுங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து பொருட்டாகவே எடுத்துக்கூடாது. மாட்ரேட்டர் இருந்தால் தூக்கி விட்டுறணும், இல்லை நீங்கள் ஏதாவது மாட்ரேட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்களும் தூக்கி விட்டு உங்கள் வேலையை கண்டினியூ பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ சாக்கல்ல கல்ல போட்டால் நம்மளால் தான் கல் போடும். ஸோ அதுமாதிரி தான் ரிவ்யூஸுமே. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ஏற்றுக்க பார்க்கணும். ஏற்றுக்க முடியலன்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிடணும். சிம்பிள். டிஸ்ட்ராய் பண்ணி. Why does that matter? They aren't the ones calling the shots on this. Isn't that why they have it right, Becca? An assumed gleam in her eyes when I turned to her. What does she find entertaining here? Help me here. Friend about quite is a passion and pretty reason. ஆனால் ஆக்சுவலி சொல்கிறது ரைட்டு தான். ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், சினிமாலேயே நுழைஞ்சிட்டேன். அட்லீஸ்ட் இதை வந்து இவன் ஃபோட்டோகிராஃப் தான் பிடிக்கணும், ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணிக்கிட்டு சினிமா ஒரு சைடில் வச்சுக்கலாம். பட் இவன் வந்து நான் விட்டேன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு தான் போவேன் அப்படின்றான் மெண்டல் மாதிரி. ஸோ பாப்பா ஐ ஹேவன்ட் ரீட் வாட் தோஸ் பீப்புள் ரோட் அபவுட் ஹீஸ் ஒர்க். ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக நானும் படித்து பார்க்கலன்னு சொல்கிறா. ஸோ ஏன்னா வந்து என்னத்தை எழுதியிருக்காங்கன்னு தெரியலல்ல. ஸோ மேபி வந்து கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ரிலீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தெரில, மேபி இருக்கலாம். பட் ஃபியூ ஷார்ட்டட் வேர்ட்ஸ் ஷுடன்ட் பி எனஃப் டு டிஸ்கரேஜ் சம்ஒன். யா, கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்லாம் அவங்கள ஒருத்தரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சி எடை போட முடியாது. ஸோ இவங்க சொல்கிற வார்த்தைக்கு இவங்க பண்ணுற வேலைக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இவங்க சொல்கிறாங்கன்றதுக்கோசம் அவங்க வந்து தாழ்ந்தும் போயிட மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஐ ஷுட் நோ ஆஃப்டர் ஆல். எனக்கு தெரியும் ஜாக் எக்ஸல் நல்லா தான் பண்ணுறான். பார்ப்போம். Not that I'm saying it's bad. I've seen it from start to finish, and I know for myself what you created isn't something people should scoff at. I don't know anything about filming or photography. Hell, I don't have an inkling of artistry in me except for those doodles I make for class. But I know what I watched. Look at Isabella. It's not every day you see her all riled up like this. Whatever I am about to say that lost in my tongue. A flush of embarrassment blooms across my face. It was a heat of the moment thing. And anyway, I'll be very angry with you if you quit. கண்டிப்பா நீ குவிட் பண்ணனா மூக்கையன் ஒண்டிய மூக்கெல்லாம் உடைச்சிருவேன்டா டேய். What about the exhibit? What exhibit? Classified information. Even if I bring you your favorite tonight? Nope, not a chance. Oh, come on! I thought we aren't supposed to have secrets. Thanks, you two. I might need some time alone to myself for a while. Okay, just to think about things, how I'll go from here, that sort of stuff. Okay. Hey, I'm not quitting, Bella. Don't give me that face. ஓகே. ஆக்சுவலி அவன் போலையா, படத்தில் நடிக்கிறானா. ஆக்சுவலி போல, நம்ம மண்டையை கழுவி மாற்றி விட்டோம் அவனை. பார்ப்போம். சத்தியம் பண்றான் என்ன. I'll be damned if I break any promise I make to you guys. கண்டிப்பா. Besides, you're right. It's too early to say anything right now. What's night ain't for another week? தமிழன் சூப்பர். விஜய் சேதுபதி ப்ரோ. யார் நானா ப்ரோ? விஜய் சேதுபதி ஓவரா இருக்கு ப்ரோ. இருட்டே, ஏன் இருட்டே? என்ன இருட்டே? விஜய் சேதுபதின்னு வேற புள்ளி. அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ வாய்ஸ். நீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க தெரியுமா, ரெசிடென்ட் இவள், அதுக்கு அடுத்து நான் செக் பண்ணேன். நம்ம முகரையா அப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஆக்சுவலி தோணுச்சு. கரெக்டா வடிவல் டைலாக் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. நம்ம முகரையா அப்படி இருக்குன்ற மாதிரி.
Yes, Papa Romantic, thank you. I need from him. As sentimental as it sounds, the fulfillment is known another person won't take the same path you walk. It's not like it's over for me too. I still have time. I could still come back, do my own things, do what I really want to do. Surely once Papa recovers, once I'm done with everything, கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பா வந்துருவாரு. ஸோ உடம்பு சரியில்லை நம்ம அப்பாவுக்கு. இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த லக்சம்பன் வில்லேஜ், அது வில்லேஜ் இந்த லக்சம்பன் மேன்ஷனை வித்தாதான் நமக்கு அதுலேருந்து வர கமிஷனை நம்ம அப்பாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க முடியும். பட் இந்த மேன்ஷனில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அந்த பிரச்சனை தெரியாமல் தான் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர ஓனர் மண்டையை கழுவி கவுத்து விட்றோம் மண்டையில். ஸோ ஐ ஹோப் நல்லபடியாக இந்த விஷயங்கள்லாம் முடிஞ்சு நமக்கு ஒரு விடிவு காலம் பிறந்தா ஓகே. பார்ப்போம். இன்சைட் மை பேக் மை ஃபோன் பஸ்ஸஸ் unexpectedly breaking pleasant afternoon. ஆஷா இருக்கும். அடிச்சு சொல்றேன் ஆஷ் தான். ஓ ரோஸா. Very funny, Rose. I'm hanging up. Don't, I'm kidding. BRC says the floor plan copies are ready for Miss McCullough to pick up. Oh, nice. Nama assistant, she states that as it already explains everything. Then out of the blue, she launches a long rant about the awful state of Luxembourg streets. All of which she says a single breath that I can barely keep up and make out a single word. I stay quiet, if only to avoid becoming a next object of frustration. She similar to Becca in that regard. I'm stuck in horrendous traffic right now. Bloody stupid drivers. டார்க் ரொமாண்டி தம்ப்லைன் என்ன ப்ரோ? ரெண்டு அக்கா இல்லை ப்ரோ. ஐ திங்க் இப்போ வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீனு. இதில் வரும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு 10 minutes வரும்னு நினைக்கிறேன். அக்கா இல்லை, இது ஆஷ். அதுவும் ஒரு பையன் தான், ஆஷ். காட்டுறேன். இன்னும் ஒரு 10 ஒரு 15 minutes அந்த இது வரும்னு நினைக்கிறேன் சீனு. ஆக்சுவலி வரும்னு நினைக்கிறேன். இதில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த சீனு. ஆமாம், கேம் முடிய போகுது, சாப்டர் முடிய போகுது. இன்னும் ஒரு half an hour முடிஞ்சிடும். அதில் இன்னும் ஒரு 10-15 நிமிஷத்தில் அந்த சீன் வரும். வெயிட் பண்ணி பார்க்குறதுனா பாருங்கள். ஜஸ்ட் அ குயிக் மம்பிள்டு நீட் பிரைட்ஸ்ன்றது ஆக்சுவலி அந்த இவங்க தான். ஸோ வாங்குறாங்களே, பில்டிங்ஸை வாங்குறாங்களே இந்த மேன்ஷனை, அவங்க தான். ஸோ அவங்க ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் டிசைனர்ஸும் ஹையர் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்காக போனால் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சில வேலைக்கு செய்யறதுக்கு. ஸோ அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ரூம் வந்து கம்மியாக இருக்குது, அதனால ஒரு சில வால்ஸை உடச்சி அதை வந்து நம்ம ரூமாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு அவரும் சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அதுதான் சியா Classic Rose, she ends up a call without even asking for my input. என்னோட இது கேட்காமலே நீ எல்லாத்தையும் பண்றீங்கல்ல, பாப்போம். Okay, the sky is cloudless and noon time. Sun is beating down hard concrete when we leave the cab. Far unbearable, but enough put most of people fickle mood, make them vulnerable catching something. No wonder we have staff member going low lately, not to mention my boss moods. I can't believe I'm என்ன ப்ரோ பிசியில் ஸ்டோரி கேம் ஃப்யூச்சரில் பண்ணுவீங்களா? பிசி நான் வாங்குற மாதிரி ஐடியா இல்லை ப்ரோ. ஐம் நாட் ஷுர். பிசி வாய்ப்புகள் கம்மி. ஏன் பிசி வாய்ப்புகள் கம்மினா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ப்ரோ பிசியில். ஆக்சுவலி எனக்கு மொபைல் தான் ப்ரோ. ஐ வாண்ட் அவர் ஆசை இருக்குது, வாங்கணும்னு ஆசை இருக்குது. பட் ஆசை இருந்தால் மட்டும் போதுமா? அதுக்கு பணம் வேண்டாமா? இதுக்கே சொல்லுங்களேன். ஆசை இருந்தால் மட்டும் போதுமா? ஆசைலாம் இருக்குது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் பண்ணோம்னா சின்னதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. வாங்கும் போதே நல்லா கொஞ்சம் பக்காவாக வாங்கணும். ஒரு 1 lakh இருந்துச்சு, காசு இருந்துச்சு. பட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்ணாப்பின்னு செலவு பண்ணிட்டேன். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அதுதான். ஸோ ஆசை இருக்குது, கூடிய விரைவில் வாங்குவேன்னு நம்பிக்கையும் இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் ஸோ பார்ப்போம். கூடிய விரைவில் ரெடி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, பார்க்கலாம். வாங்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கும் பண்ணணும்னு ஆசை தான். பட் நம்ம பிசிக்கே மொபைலே பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு பிசி மேலே ஆர்வங்கள் போல். ஏன்னா நமக்கு முக்கால்வாசி கேம் கவர் பண்ணிடுறேன், நான் மொபைல்லே கவர் பண்ணிடுறேன். பிசி கேம்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிடுறேன். ஐ திங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100ல் ஒரு எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 40% 50% பாதிக்கு பாதி நான் மொபைலில் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்.
ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கவர் பண்ணிடுறேன். மொபைல் மீன்ஸ் மொபைல்லே எமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணியோ ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லைனா வந்து க்ளவுட் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதேமாதிரி குவாலிட்டி வைஸும் உங்களுக்கு நல்லா கொடுக்கணும்னு தான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ பிசி முக்கியம் இல்லைன்னு தோணுது இப்போதைக்கு. பட் ஆசை இருக்குது, பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. இந்த ஆர்டிஎக்ஸு இதெல்லாம் போட்டு அழகாக ஒரு பக்காவாக ஒரு பிசி பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது. பட் என்னைக்கு பண்ணுவேன்னு தெரில. ஐ ஹோப் கூடிய விரைவில் பண்ணுவேன். ஸோ பார்க்கலாம். ஆனால் அது என்னைக்குன்னு தெரில. கூடிய விரைவில் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓ திரும்ப அந்த இது ஓகே ப்ரோ குட். கண்டிப்பாக ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ. பண்ணனா நான் சொல்லுவேன். ஸோ பண்ணுறேன். இப்போதைக்கு மொபைல் இருக்குது. மொபைல் இஸ் என் ஆஃப். ஸோ இதே பேய் தான் ஆக்சுவலி பார்ட் 1ல் வந்திருக்கும். ஸோ 10 நிமிஷம் விளையாடும் போதே வந்திருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளை கண்ணாடியில் பார்க்குது. ஸோ என்ன இலவுன்னு தெரியல. லைக் செட் ஆஃப் செயின்ஸ் கீப் மை ஹோல் பாடி ஸ்டில்னு போட்டிருக்கு. தெர் ஆர் நோ ஷேடோஸ் விஸ்பர்ஸ் திஸ் டைம். அதாவது ஷேடோஸும் இல்லையா. ஸோ அந்த குசு குசுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு ஒரு வாய்ஸ் மாரி நம்ம காதில் கேட்கும். ஆக்சுவலி இதுவுமே இல்லை. இந்த பேய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இப்போ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸாக மேன்ஷன் அதில் இருக்குது. அந்த மேன்ஷனை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு செல் பண்ணுறோம். அவங்களுக்கு அதில் என்ன இருக்குன்றத சொல்லாமலே செல் பண்ணுறோம். ஸோ மேபி இதோட விளைவுகள் சாப்டர் 2, சாப்டர் 3, சாப்டர் 4, சாப்டர் 5, சாப்டர் 6, சாப்டர் 7ல் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ ஐ ஹோப் பார்ப்போம். இதெல்லாம் நேற்றே முடிய வேண்டியது. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நேற்று நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுறது. இந்த இதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்களா, எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். அதனால் ஸ்டோரி வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் திரும்ப நான் வரேன். வேறு ஒரு பிளாட் சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். திரும்ப கேக்குதுங்க ஹெல்ப் மீனு. ஐ டோன்ட் டேர் மூவ். மை ஹார்ட் ஹேமர்ஸ் அகேன்ஸ்ட் மை ரிப்பு. நெஞ்சில் டம்மு டம்முன்னு அடிக்குது போல. அவ்வளோ பயம். ஏய பார்த்தா பயம் இருக்காதா. ஆல் ஆஃப் மை லிம்ஸ் ஃபீல் ஹெவி வைல் மை ஹோல் பிரெத் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தி ஃபேஸ் ஆஃப் ஹெல்ப் மீ. லீவ் மீ. பயப்படுறான். ஹர் மவுத் ஸ்ட்ரெச்டு இன் a green. அங்கே பாருங்க இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு மவுஸ். இதோ மவுத்து ஏதோ 3 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சா. பேனிக் பில்டிங் அப் இன் மை செஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் மீ டேக் டென்டேட்டிவ் ஸ்டெப் பேக். ஐ ட்ரை டு ஸ்டார் டீகேயிங் ஃப்ளஷ். ஆஹா இதில் வேற வந்து அந்த அப்படியே தோல் கீழே எதுவுமே இருக்காது. அப்படியே அந்த அந்த உள்ள அந்த இது இருக்கும் தெரியுமா, மசில்ஸ், அது அப்படியே தெரியும். நான் பார்த்தேன். அதுதான் அதை தான் ஆக்சுவலி மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ், நாட் லைக் திஸ், நாட் ஆஃப்டர் ஐ காட் வாட் ஐ வாண்ட் ஃபார் பாப்பா. கிட்டத்தட்ட நம்ம முடிக்க போறோம். தயவு செய்து இதுல எந்த ஒரு மிஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஆனா வந்து பாத்தீங்களா யாருக்குமே இந்த ஒரு இது வரல. நமக்கு மட்டும்தான் ஆக்சுவலி தெரியுது இது. அது ஒரு இது பாருங்க. Oh shit. There is only hatred and bitterness as a very notion turning away from her in offensive way. Please, I don't want this. அத்தாடி கீழே உண்டான் நினைக்கிறாங்க. கீழே உண்டான். Gripping my arms tight. Even Zack appears besides himself with a worry while he stands behind her, acting as a shield against a small crowd. Lookers are already forming around us. What happened? இல்ல இதுல பயந்து விழுந்துட்டேன். நல்லா இருங்கடா. My mouth opens close, but nothing comes out. The words refuse to form. On impulse, I sneak a shift glance at display window. She's gone, but the foreboding feels hasn't left me. My hands are shaking as I push myself off the ground. My weakened limbs replaying sorely reflects my muscle memory. Sometimes the icy has made it home as a pit of my stomach. I want to throw up anything to get a winter sensation out. ப்ரோ நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சேனலில் எப்படி வந்தேன்னா ஸ்கூல் வைட் டே ஹாரர் கேம் பார்த்து வந்தேன். நிறைய பேர் ஆக்சுவலி ஸ்கூல் வைட் டே தான் பார்த்து நிறைய பேர் ஸ்கூல் வைட் டே அவுட்லாஸ்ட் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்களா? அவுட்லாஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. ஓவரால் கம்ப்ளீட். அடுத்த பார்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 1 கம்ப்ளீட், 2 கம்ப்ளீட். 1 கம்ப்ளீட்டு, விசில் ப்ளோவரும் கம்ப்ளீட்டு, டிஎல்சி 1 டிஎல்சியும் கம்ப்ளீட்டு, 2 கம்ப்ளீட்டு ப்ரோ. செக் பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் ரிவ்யூ சொல்லுங்கள். 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். 1 வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணதால் அதில் ஒரு மாதிரி பேசியிருப்பேன். ஸோ எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் செக் பண்ணிங்கன்னா கூட எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது.
ஸ்டார்டிங்கில் அந்த இந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி இருக்கும். நான் ஒரு மாதிரி சாதுவாக பேசியிருப்பேன், இப்போ ஒரு மாதிரி பேசுகிறேன். அதுமாரி இது மாறி இருக்கும், டோன் மாறி இருக்கும். மற்றபடி நல்லாயிருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். அவுட் கிளாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன், ஸ்கூல் ஒயிட் டே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். பார்த்து ரீசெண்டாக கூட பண்ணியிருப்பேன் நான் ஸ்கூல் ஒயிட் டே. I need to get to the office. Rose, the floor. அதுக்கப்புறம் அண்டர் த டெப்த் ஆஃப் ஃபியர் ஒரு கேம் பண்ணியிருப்பேன், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. பக்காவான ஒரு கேம். ப்ளே பண்ணோன்னா ப்ளே பண்ணியும் பாருங்க. அப்புறம் பிளார் விச் விளாண்டுருக்கேன், பிளார் விச் செக் பண்ணி பாருங்க. நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு. Careful. Don't stand up yet. Stay put, Zach. You watch over her for me. I'll call for someone. Gently I pushed her hand out of my shoulders. My knees are still trembling, but I can't stand. Leave me. Stay away. The humidity shifting, everyone stares and unnerving. Becca and Zach concern are suffocating. I don't want to be here. Seringi Vijay Sethupathi. No more. I break into a run. Actually வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இதுக்கு மேலே இது எவ்வளோ ஸ்டோரி இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு சார் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம். மொத்தம் 7 சாப்டர்ஸ். நேற்றே நம்ம விளாண்டுருந்தோம்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆக்சுவலி இது வந்து 3 மணி நேரம் தான், நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டோம், வேற ஒன்றும் இல்லை. மைண்ட் கிராஃப்டும் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்க, ஸ்டோரி மோடு, சாதா மோடும் பண்ணியிருப்பேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஐ திங்க் நம்ம இந்த இடத்துல என் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். இன்னும் எப்படி பார்த்தாலும் 1 hour இருக்குது. ஸோ 1 hour ப்ளே பண்ணுற அளவுக்கு என் உடம்புல தெம்பு இல்லை. ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் என்னால் படிக்க முடியாது, சப்டைட்டில்ஸு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு நான் இந்த இடத்துல என் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் 2 அப்படின்னு போட்டு அடுத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கேம்பெயின் தெரில. ஸோ மேபி வந்து ஆனாதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கேம்பெயின். எல்லாமே பை பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி கேம்ஸு. சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி அடுத்த கேம்பெயின் வந்து ஆனாதுன்னு நினைக்கிறேன். லைவ் நாளைக்கு எப்போ, நாளைக்கெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் கேம்ஸ் தான் ப்ரோ. இது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான் பண்ணுவேன், நாளைக்கு ரெகுலர் டைம் தான் ப்ரோ. ஆக்சுவலி எல்லாமே பை பண்ணியாச்சு. இப்போதைக்கு அடுத்த ஆனா சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு அதன் பிறகு, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆனாவோட ஸ்டார்டிங்கில் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். ஆனா அதாவது இசபெல்லாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 1 hour கேம்பெயின் இருக்குது. 1 hour நம்ம ஸ்டார்டிங் ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் முடிக்கிறதுக்கு. ஒன்ஸ் இசபெல்லாவோட கேம்பெயின் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஆனா கேம்பெயின் வரும். ஸோ ஆனா கேம்பெயின் ஒரு கொஞ்ச நேரம் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம என் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2:35 2:45 என் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக இருக்கும். அதன் பிறகு ஆனா அது தனியாக ஒரு கேம்பெயினாக போட்டு முடிச்சிட்டோம்னா ரெண்டுமே முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஜாக்கரி வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஐ ஹோப். யா ஓகே, ரொம்ப தேங்க்யூ. லைக் பார்த்தா எல்லாருக்கும் மறக்காம லைக், சப்ஸ்கிரைப், ஷேர் எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க, ரொம்ப இருக்கும். லைக் விட்டால் நீங்கள் லைக் பண்ணாதான் தெரியாது இருந்து. ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, ரொம்ப இருக்கும். அப்படியே நான் லைவ் இந்த இடத்துல என் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ. டார்க் ஜாயின் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி. எனக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக இது படிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, உட்காந்து படிக்கலாம். சரி ப்ரோ பாய். ஓகே ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்டைட்டில்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் படிப்பாங்க அவங்க, மித்ததெல்லாம் நம்மளே படித்து வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுவே தத்தக்கா புத்தகம் தான் நானே படிக்கிறேன். ஸோ அதுவும் என்னால் ரொம்ப நேரத்துக்கு படிக்க முடியாது. ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. கிட்டத்தட்ட நான் எடுத்துக்கிட்டு வந்த ஒரு பாட்டில் தண்ணி காலி. ஏன்னா வந்து 3 மணி நேரமாக தொடர்ந்து இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா, ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆஃப்லைனில் வீடியோ போடுறவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு 10 நிமிஷம் போடுவாங்க, 10 நிமிஷம் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுவாங்க. நம்ம அதுமாதிரி போட முடியாது லைவ்ன்றதால. ஸோ அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்ப்போம். ஸோ மேபி இதோட டைமிங் குறைச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2 hours பண்ணால் போதும். ஸோ ரொம்ப பண்ணக்கூடாது, இழுத்தோம்னா நமக்கு தான் இது, வேற ஒன்றும் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாத உட்கார முடியல வந்து குமையுது. ஸோ என்னோட அந்த ரூமுக்கு போயிருந்தேன், இந்த ரூம் வேலைக்கு ஆகலை. பார்ப்போம்.
எனிவேஸ் ரொம்ப தேங்க்யூ. லைவ் பார்த்து எல்லாருக்கும் மறக்காம லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பாருங்க. ரொம்ப இருக்கும் கமெண்ட் லைக் பட்டன் அப்படியே நான் லைவ் இந்த இடத்துல என் பண்ணிக்கிறேன். சார் நாளைக்கு நம்ம இன்னொரு கேமில் சந்திப்போம். சார் நாளைக்கு மேபி வந்து நம்ம ரெசிடென்ட் ஈவில் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்ச வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் கன்ஃபார்மாக தெரியாது எனக்கு ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் வருமானு சொல்லிட்டு. ஆனால் ரெசிடென்ட் ஈவில் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஏன்னா ரெசிடென்ட் ஈவில் தான் ரொம்ப பேக்கில் இருக்குது இப்போ. ஸோ ரெசிடென்ட் ஈவில் நாளைக்கு வரும். ஸோ கன்ஃபார்ம் ரெசிடென்ட் ஈவில் தான். ஸோ மறக்காமல் நாளைக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுறேங்க. ஸோ எல்லாரும் பேரும் படிச்சுட்டு அப்படியே நான் லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். டார்க் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ. நைட்மர் ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. கடைசியில் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்சம் எனக்கு கம்பெனி கொடுத்தது மிக்க நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ. நைட்மர் அதே தான், ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, தேங்க்யூ. அபிஷேக் ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. வாசு மைக்கேல் ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. பார்த்திபன் பி ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. ஜாயின் பண்ணது மிக்க நன்றி. சாடே நான் லைவ் இந்த இடத்துல என் பண்ணிக்கிறேன். சார் நாளைக்கு இன்னொரு லைவில் சந்திப்போமே. பை டாடா, see you.